Hello. Hello students, audio video எல்லாம் clear ஆ? Hello students, audio video clear ஆடா? பார்க்க முடியுதா? கேட்க முடியுதா? Hello students, audio video clear ஆடா? பார்க்க முடியுதா? கேட்க முடியுதா? Hello students, audio video clear ஆடா? பார்க்க முடியுதா? கேட்க முடியுதா? Hello students, audio video clear ஆடா? Okay. Clear தான். புரியுது. Yes, I can see lots of students. Okay. So, good morning, good morning. Yes. எனக்கு தெரியும் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்குன்னு. So, we can start, okay? Yes, hello. எல்லாரும் எங்க போச்சுடா? Organic ஒன்னும் தெரியல. Okay, don't worry. So, organic நாளைக்கு complete. Okay, I'm going a complete marathon. I will finish all the chapters. Okay, organicல இருக்கிற எல்லா chaptersமே நாளை finish பண்ணுவேன். So, proper join பண்ணு. We will start around 11 o'clock. Okay, morning 11 o'clock. Yes, எல்லாரும் organic help பண்ணுங்க அப்படிதான் சொல்றது. Don't worry டா. So, organic definitely I will help you. So, you can just follow. Okay, what I'm saying, just follow that. நாளைக்கு class இருக்கு. Organic complete chapters finish பண்ணும். So, இன்னைக்கு நம்ம actually content clear பண்ணணும். Okay, content clear பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் we can jump into question practice. So, today we will finish content. Okay, few chapter order without organic. Okay, organic நாளைக்கு, so yes, solution we will discuss today. Solution, electrochemistry and D&F block we will discuss today. Okay. So, maximum chapters இன்னைக்கு discuss பண்ணலாம். Organic நாளைக்கு discuss பண்ணலாம். Okay, செட்டா? Solutions இன்னைக்கு. First starting with electrochemistry, then we will discuss solution, then D&F block. Clear? Clear? Okay. This plan is okay, yes? So, we will discuss, tomorrow we will discuss all the organic chapter, okay? Full pakka, complete organic chapters we will cover. Okay, so organic chapter cover panna எல்லாமே ஷார்ட் தான். ஓகே, ஸோ we can start. எல்லாரும் ரெடி தானே? கைஸ், ஆர் யூ ரெடி? எஸ், எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எல்லாரும் ரெடி. யூ ஆல் ஆர் வெயிட்டிங் eagerlyன்னெல்லாம். ஸோ we can start. ஓகே, டைம் லேக் பண்ண வேண்டாம். எஸ், ஸோடா எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியில் ஆக்சுவலி இது ஒரு கெமிஸ்ட்ரியோட பிரான்ச் தான். ஸோ இதில் ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பண்ணுற, we are converting பேசிக்ஸ்ல இருந்து சொல்லி தர்ற வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, பேசிக்ஸ் எது உங்களுக்கு எக்ஸாம் தான். ஸோ எக்ஸாமுக்காக ஆக்சுவலி உங்களுக்கு என்ன தேவை அதுதான் சொல்லி தரும். ஓகே, எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு ஆக்சுவலி நான் ஒரு 10 year ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதில் இருந்து எக்ஸாமுக்கு எப்படி எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும், எங்கேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரலாம், ஸோ அது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ வில் கிவ் யூ கம்ப்ளீட் chapters. Okay, அது போதும் இல்லடா விமல்? சொல்யூஷன் இதுக்கு அப்புறம்டா. ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரினா, எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியோட ஒரு பிரான்ச். ஓகே, கெமிஸ்ட்ரியோட ஒரு பிரான்ச் தான் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி. ஸோ எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியில் வாட் we are saying, so here we are converting electrical energy to chemical energy to electrical energy. That is actually electrochemistry, the interconversion of electrical energy and chemical energy. So that is actually electrochemistry. Okay, so da
electrochemistry means this conversion, yes. So for the conversion of electrical energy to chemical energy to electrical energy, what we need? We need a cell, okay. So we need a cell. நமக்கு ஒரு cell தேவை convert பண்றதுக்காக. Yes, I can see students. So everyone, please mark your attendance. எப்படி mark பண்ணலாம்? So like the session, okay டா? Like the session. So எல்லாரும் okay இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So உங்களுக்கு ஏதாச்சும் doubt இருந்தா you can ask, okay. Yes, definitely I will give you short questions. First we will finish this content, okay. Content is very important, okay. Mainly MCQ பார்த்தா தெரியும். நேத்து like physics exam நடந்தது. So content is very important. So we can start with content, okay. First we will finish content within like 2 or 3 days max to max. So after that we will discuss questions, okay. பாக்கி என்ன like இன்னைக்கு Saturday, Sunday, maximum we will take Monday, okay. Content Monday வரைக்கும் மட்டும்தான் இருக்கும். And அதுக்கு அப்புறம் we will do question practice, okay. Daily or like minimum 100 questions we can practice, okay. So don't worry guys. So and my dear students, I just want to inform one more thing. So in the session la, okay, session ஒரு mid ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த செஷன்ல இந்த சாப்டர்ல actually இன்னைக்கு solutions and electrochemistry தான். So solution and electrochemistryல இருக்கிற complete full and full equation formula sheet இங்க இருந்து கிடைக்கும், okay. So நான் ஆல்ரெடி நேத்து செஷன் போட்டது. So அதில் சொல்லி இருந்தது formula is very important. So formula நீங்க ப்ராப்பரா படிச்சிருக்கணும். So formula sheet, okay, solutions and electrochemistry complete formula sheet. But செஷனுக்கு மிடில் தான் கிடைக்கும், okay. இப்போ கிடைக்க மாட்டேன். செஷனுக்கு மிடில் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருந்து formula sheet download பண்ணலாம். I will tell you, okay, எப்படி download பண்ணணும்னாலாம். Yes, only board based தான்டா. Only CBSE based questions, only CBSE based content, okay. No need, okay. உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ போர்டு தான் தேவைன்னு. So போர்டு மட்டும் தான்டா, okay. Don't worry. So we can start la, okay. So நமக்கு என்ன தேவை? ஒரு செல் தேவை, okay. So செல் actually எவ்வளோ டைப் இருக்கணும்? So in the chapter, okay, we are discussing about this chapter. So in the chapter la 2 type of cell இருக்கணும். One is electrochemical cell. Electrochemical cell. And another one is electrolytic cell. This is the main thing, okay. And definitely I will give you 10 minutes videos also, okay. 10 minutes mind maps also I will give you, okay. So yes, so electrochemical cell and electrolytic cell ன்னு சொல்லிட்டு 2 cells இருக்கு. So what is electrochemical cell? Electrochemical cell means this cell will convert chemical energy to electrical energy. Chemical energy to electrical energy. But in the case of electrolytic cell, it is just opposite of electrochemical cell, okay. Electrolytic cell, what is electrolytic cell? It is, here we are converting electrical energy to chemical energy, okay. Clear? So என்ன electrolytic cell, என்ன electrochemical cell எல்லாம் clear தானே? So நம்ம first பார்க்க போறது electrochemical cell. So this electrochemical cell is also called Daniell cell, voltaic cell or galvanic cell, okay. So this is also called voltaic cell and galvanic cell. You can see here electrochemical cell is also called Daniell cell or voltaic cell, okay. It is very important, okay. So in the electrochemical cell oda example the Daniell cell, example of electrochemical cell, or we can say example of Daniell cell or voltaic cell, okay. So இதுதான் நம்மளோட basic structure, okay. So cell னா actually என்ன இருக்கணும்? Definitely 2 half cells இருக்கணும், okay. A positive half cell is there, a negative half cell is there, okay. So இங்க என்ன உங்களுக்கு ஈஸியா ஒரு கோட் வச்சு படிக்கலாம், okay. எல்லாமே கோட்ல தான் நாம போகுது. So இங்க இருக்கிற கோட் is ln. So ln னா என்ன? Left side oxidation anode negative. இது எந்த கேஸ்ல actually we are discussing, it is
Daniel cell, okay, Daniel electrochemical cell oda case la, okay. So what is happening here? You can see two half cell, okay, you can see two half cell. One is a positive half cell, another one is a negative half cell. Which one is positive, which one is negative? So we can use this formula. Okay, so what is that? Lon means left side, oxidation, anode, negative. So okay, which one is your left side? Okay, if I'm just looking this image, this is my left side. Okay, so this is the left side. In left side, what is happening? It is oxidation. What is oxidation? Oxidation is losing of electron, reduction is gaining of electron. Here we are using that for that equation, okay, that definition. Oxidation is losing of electron, reduction is gaining of electron. So I will just introduce this setup, okay. So here zinc rod, okay, zinc rod is dipped in zinc sulfate solution, and here copper rod is dipped in copper sulfate solution. So here you can see that this two cell is connected internally and externally. Note the words, okay, internally and externally. So the external connection with a conducting wire, okay, the external connection with a conducting wire, and the internal connection with the salt bridge, okay, internal connection with the salt bridge, external connection with the a conducting wire. Clear? So yes, let's see what is happening here. So here I just mentioned that in left hand side oxidation is there and anode negative, okay. So this is the negative point, negative terminal, and here you can see this is anode and oxidation. Oxidation, what is oxidation? Oxidation is losing of electron. So here this zinc metal is losing electron, okay. Listen carefully, okay. This zinc metal is losing electron and it's entering into this solution, and this zinc, okay, zinc metal, what is the oxidation number of zinc metal? Zinc metal oxidation number is 0. So this zinc is losing 2 electron and it's entering into the solution. So here you can see what will form Zn2 plus form agunda, okay. Inge enna form agum, Zn2 plus form agum. Clear? So inge enna nadakudhu? Inge irundhu electrons, okay, lose panna electrons inge irundhu slow enga move agum, in the solution la move agum, okay, because external connection irukku, external, through external wire, okay, external connection copper wire, okay. So inga move aayi inga yaralla irukku? So in the half cell la we know that copper metal is there, CuSO4 solution is there. So we know that in this solution copper metal CuSO4 is there, yes. So what is the oxidation number of Cu? So the oxidation number of Cu is Cu2 plus and the oxidation number of SO4 is 2 minus, okay. Cu2 plus means Cu already it's given 2 electron, okay, it's already loses 2 electron. So adanala da Cu2 plus varudhu, okay. So in the Cu2 plus enna pannum? In the Cu2 plus will accept, okay, accept 2 electron and it will form Cu metal, okay. So in the solution la irukra Cu2 plus 2 electron accept pannite enga pogum? In the metal rod la poi deposit agum, okay, in the metal rod la poi deposit agum. So obviously what will happen? Yes, so obviously what will happen? So the thickness of, remember, the thickness of copper metal will increases and here the thickness of zinc metal will be reduces, okay, or decreases. Clear? Yes, clear? I hope it's clear. So இது வரைக்கும் clear-ஆ? ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் working. ஓகே, ஸோ இங்கே தெரியும் ஒரு salt bridge இருக்கு. I will tell you what is the use of salt bridge. Salt bridge ரொம்ப ரொம்ப important. MCQ எல்லாம் salt bridge-ஓட functions எல்லாம் ரொம்ப important. ஓகே, ஸோ எஸ், ஸோ இந்த செல்லை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்? ஓகே, ஸோ ஆனோட் ரியாக்ஷன் we can write anode reaction, cathode reaction எல்லாமே எழுதலாம்ல. ஸோ I am going to write anode reaction. ஆனோட்ல என்ன நடக்குதுடா? ஸோ ஆனோட்ல என்ன நடக்குது?
zinc is losing 2 electron. Okay, so it is forming Zn2 plus. So zinc is losing 2 electron. So that's product only. Okay, losing 2 electron and it's forming Zn2 plus plus 2 electron. Clear? Clear dana? Clear dana? Ayyo. Just a second. Okay. So, anode la adhaan nadakudhu. Cathode la enna nadakudhu? Cathode la simple. So, cathode la enna? So, don't worry, MTG question paper onnu venda. I will give you question paper, okay? Or 10 years question paper na inneki night la live la vandu ungalku kodukku, okay? Yes, enakku theriyum PYQ panna ungaloda marks like suddenly enna increase pannala, okay? Few days da irukku, so maximum PYQs panna better ah irukum. So don't worry, I will give you 10 years PYQ today night. I will definitely give you 10-year PYQ, okay? So neenga proper ah irunga. So sharp na vandu kodukre, okay? So don't worry, okay? So yes, so anode reaction clear. Then we can move to cathode reaction. What is happening in cathode? In cathode, copper, this Cu2 plus, okay, Cu2 plus copper ion is accepting 2 electron. It's forming Cu metal, okay? So I am writing here Cu2 plus is accepting 2 electron and it's forming Cu metal, okay? Cu metal. So what is the overall reaction? I just write anode reaction, I just write cathode reaction. What is the overall reaction? It is the just addition of anode and cathode reaction, complete. Okay, so how to add anode and cathode reaction? Here you can see in the reactant side Zn is there, Cu2 plus is there, 2 electron is there, okay? Zn is there, Cu2 plus is there, and here you can see that what is common here, so I am going to cut the common things, okay? Here you can see in the reactant side 2 electron is there, and in the product side 2 electron is there. So I am just cancelling 2 electrons, okay? So what is left? Cu2 plus Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus plus Cu. Clear ah? Clear ah? Edaachu doubt irukka? Idu varaikkum clear illa? So this is the overall cell reaction, okay? This is the overall cell reaction. What is the meaning of overall cell reaction? That is just addition of anode and cathode reaction. That is overall reaction. And next enna, we should represent a cell, okay? Adu important da, romba important da. So 1 mark question ku adu ungalku enna வர்றதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி தான், ஓகே? செல்லை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும், ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் செல். ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன மெத்தட் இருக்குடா. ABC method, okay? ABC method, okay? What is ABC method means? A means anode, B means bridge. Bridge means I just said now there is one bridge, that is salt bridge, okay? A, B, C. C means cathode. So anode double slash, okay? Double slash means bridge, okay? We will represent bridge using double slash, okay? So cathode. So we can represent, okay, A double slash C. That means anode double slash means salt bridge. The meaning of double salt, that is also very important. It is salt bridge, okay? So salt bridge. So here anode, what is happening in anode? Anode we know zinc, okay? Zn solid slate la irundhu Zn, I will write here. You can see, yes. Zn
சாலிட் ஸ்டேட்ல இருந்து Zn2 plus மாறுது, அது என்ன ஸ்டேட்? aqueous state. ஓகே, Zn2 plus மாறுது, அது எந்த ஸ்டேட்? aqueous state. so double slash ஓட மீனிங் என்ன? double slash ஓட மீனிங் is salt bridge. ஓகே, so next என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? இந்த கேத்தோட் சைடில் என்ன நடக்குது? இது அனோட் சைட் எழுதிட்டேன். கேத்தோட் சைடில் என்ன நடக்குது? கேத்தோட் சைடில் Cu2 plus is forming Cu. ஸோ Cu2 plus என்ன? aqueous சொல்யூஷனில் தான் இருக்குது and it's forming Cu. அது என்ன? சாலிட் ஸ்டேட்டில். கிளியர்? இது வரைக்கும் டவுட் இல்லைல்ல? கிளியர்? ஓகே, ஸோ இதுதான் என்ன? ஒரு செல்லோட ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் த செல் ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ செல் ரெப்ரசன்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, 1 mark கொஸ்டினுக்கு வரலாம். இல்லைனா லைக் அவங்க டைரக்டாக ஒரு செல் கொடுத்து ஆனோட் கேத்தோட் எல்லாம் சொல்லிட்டு செல் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா என்ன கேட்கலாம்? அவங்க என்ன ஆல்ரெடி ஒரு செல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்து இதில் ஆனோட் யார், கேத்தோடு யாருன்னு கேட்கலாம். கிளியர்? ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 கொஸ்டின் இங்கேயே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, எஸ், இது ஒர்க்கிங் ஆஃப் டானியல் செல் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. நெட் ரியாக்ஷன் ஓவரால் ரியாக்ஷன். எஸ், தென் வி ஆர் மூவிங் டு சால்ட் பிரிட்ஜ். ஸோ நான் இங்கே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு என்ன சால்ட் பிரிட்ஜ்னுல செல் ரியாக்ஷன் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போதும் வி யூஸ் சால்ட் பிரிட்ஜ். வாட் இஸ் ஆக்சுவலி சால்ட் பிரிட்ஜ்னா? சால்ட் பிரிட்ஜ்னா என்னடா? சால்ட் பிரிட்ஜ்னா ரெண்டு சொல்யூஷனும், ஓகே, ரெண்டு ஹாஃப்ஸலும் வி ஆர் கனெக்டிங் internally. okay, through internally. salt bridge na enna? internal connection. okay, remember internal connection, through internal connection. okay, so salt bridge na enna? it's a u shaped tube. okay, உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இங்க என்ன இதோட ஷேப் என்ன? ஒரு u shaped tube தான். okay, ஒரு u shaped tube தான். okay, பார்க்க முடியுதுல? ஒரு u shaped tube தான். so இந்த tube hi ஜனனி, hi guys, எல்லாருமே ஸ்ட்ராங்கா இருங்க and chat boxல ஆக்டிவா இருங்க. ஓகே, so yes, definitely I will give you this session PDF. okay, don't worry. and in the session PDF உங்களுக்கு இந்த செஷனோட எண்ட்ல கிடைக்கும். and one more thing, இந்த சாப்டர்ல இருக்கிற complete formulas. okay, so solution we will discuss today and electrochemistry discuss பண்ணோம். so after that you will definitely get this 2 chapters formula sheet. okay, so formula sheet வேணும்ல? so formula sheet வேணும்னா ப்ராப்பரா இந்த செஷன் வாட்ச் பண்ணணும். செஷன் வாட்ச் பண்ணா மட்டும்தான் formula sheet கிடைக்கும். okay, so in between I will upload formula sheet. ஓகேடா, எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் நேத்து நைட்டு. ஓகே, எஸ் ஓகே, இதுதான் நம்மளோட சால்ட் பிரிட்ஜ். ஸோ சால்ட் பிரிட்ஜ் இன்வெர்ட்டட்லி தான் என்ன பிளேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, இங்க செல்லில் இன்வெர்ட்டட்லி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ்னு என்ன ஃபில் பண்ணியிருக்கு? ஸோ வி ஃபில்டு inert electrolyte. okay, what we filled? inert electrolyte. why we are filling inert electrolyte? inert electrolyte does not react with these two half cells or these two cells, or we can say these two electrolytes. okay, it should be chemically inert. okay, yes, time கம்மி தான். ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர்? ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். சால்ட் பிரிட்ஜ் வரைக்கும் கிளியர் தான். ஸோ எதனால we are using inert electrolyte? the reason is does not react chemically with the solution. either the compartment, 2 compartments இருக்கு. second, does not interfere the total net reaction. okay, இது வரைக்கும் கிளியர் ஐ ஹோப். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன? I just want to explain salt bridge also. okay, salt bridge oda function I will tell you. okay, salt bridge la ஒரு inert electrolyte fill பண்ணனும்னு சொன்னதுல. so salt bridge la inert electrolyte நாம இங்க யூஸ் பண்றது KCl. okay, இங்க என்ன KCl யூஸ் பண்ணியிருக்கு. so KCl ல நமக்கு என்ன தெரியும்? K பிளஸும் ஃபார்ம் ஆகும், Cl மைனஸும் ஃபார்ம் ஆகும். okay, K பிளஸும் ஃபார்ம் ஆகும், Cl மைனஸும் ஃபார்ம் ஆகும். so இந்த reaction start பண்ணும்போது what you can see?
So reaction start பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன பார்க்க முடியும் Zn2+. ஓகே, இங்க இருந்து Zn2+. இந்த சொல்யூஷன்ல Zn2+ ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இந்த சொல்யூஷன்ல Zn2+ ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆனா இங்க பார்த்தா தெரியும் என்ன நடக்குது. இங்க Cu2+ ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகுது. That means it is electrically unbalanced. Okay, இந்த சொல்யூஷன் என்ன ஆயிடுச்சு electrically unbalanced. Very good. So இது electrically unbalanced ஆயிருக்கு. So electrically unbalanced இந்த செல் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, என்ன வோல்டேஜ் ட்ராப் 0 ஆயிடும். ஓகே, வோல்டேஜ் ட்ராப் என்னடா 0 ஆயிடும். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So அதனால we are introducing salt bridge with inert electrolyte, and that inert electrolyte is mixed with agar agar or gelatin. Okay, ஒரு semi solidல தான் என்ன இந்த inert electrolyte fill பண்ணும். ஓகே, so அப்போ என்ன நடக்கும், இங்க Zn2+ ஓட concentration increase ஆகுது. அப்போ இந்த salt bridgeல இருந்து Cl- ion இங்க வரும். ஓகே, and இங்க Cu2+ order concentration will decreases. Then what will happen? This K+ ion will enter into this solution. So then it will become electrically unbalanced. Then it will become electrically neutral. Clear? 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 So if it is clear, give me a thumbs up. Okay, then I can see also. Okay. So this is our salt bridge and the uses of salt bridge. Okay, is it clear? Cell representation ellame inga solliten. Okay. Okay, yes, I hope yes. Then we are moving to next topic, that is Daniell cell. Okay, so in the case in the cell actually 3 case are divide பண்ணிருக்கு. Okay, so in the cell actually this cell will produce 1.1 volt. Okay, this cell, that means our Daniell cell will produce 1.1 volt. So what I'm going to do is I'm going to apply 1.1 volt. Okay, externally. Okay, externally na apply panna pora. First I'm going to apply less than 1.1 volt, then nothing will happen. Okay, less than 1.1 day 12th. So I'm going to apply less than 1.1 volt external voltage. Okay, externally I'm applying. So then what will happen? Nothing will happen. Okay, if I'm applying less than 1.1, nothing will happen. Anode is anode, cathode is cathode. No change, nothing. Okay, then if I'm changing, okay, if I'm applying more than 1.1 volt, okay, na enna panna poren, I'm applying more than 1.1 volt. Okay, case 2. This is case 2. So case 2. So case 2 le enna, I'm applying more than 1.1 volt external voltage. Okay, external. Case 2, I'm applying E external. Okay, voltage E external. E external is more than 1.1 volt. Then what will happen? More than 1.1 volt na ellame opposite aidum. Anode enna? Anode cathode aidum, cathode anode aidum. Clear? So anode cathode aidum, cathode anode aidum means, so I will tell you, நமக்கு நார்மல் செல்லுல ஆனோட் என்ன ஜிங்க் தான், கேத்தோட் என்ன காப்பர் தான். பட் if we are applying more than 1.1 volt, then it will become, இது என்ன, நம்மளோட copper will become anode, our zinc will become cathode. Okay, our copper will become anode and our zinc will become cathode. So if we are applying more than 1.1 volt, okay, so then what will happen? So this copper will loses 2 electron and it will form Cu2 plus, and this Zn will accept 2 electron and it will form Zn metal. Okay,
ஸோ நீங்கள் ஃபுல் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி ஒரு 15 hours to 20 hours நீங்கள் டெடிக்கேட்டடாக இல்லைன்னா 15 hours டெடிக்கேட்டடாக படித்தா உங்களுக்கு முடியும். ஓகே ஸோ 15 hours டெடிக்கேட்டடாக படிக்கணும். அதில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் என்ன ட்ரை பண்ணணும். நான் ஆல்ரெடி எப்படி நீங்கள் இந்த 7 days எப்படி பிளான் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு. ஓகே கிளியர்? ஓகேடா. Then we are moving to electrode potential. Okay, electrode potential means electrode potential na enna cell potential. Okay, so it is the tendency of an electrode to lose or gain electron when it is contact with its solution. So adoda solution kuda vekkumbodhu okay, ஸோ சொல்யூஷன் கூட வைக்கும்போது அதுக்கு ஒரு டெண்டன்சி இருக்குது. ஏன்னா எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெண்டன்சி இருக்குது. ஸோ அதுதான் என்னடா எலக்ட்ராட் பொட்டன்ஷியல். ஹூ இஸ் சேயிங் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்? உங்களுக்கு பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸே இல்லைடா. பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இல்லைடா உங்களுக்கு. பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இல்லைடா. நோ பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே okay yeah, so that is electrode potential. electrode என்ன சொல்யூஷனுக்கும் இன் பிட்வீனா இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் ஃபார்மிங் ஒரு என்ன எலக்ட்ராடுக்கும் சொல்யூஷனுக்கும் பிட்வீனில் என்ன பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் என்ன எலக்ட்ராட் பொட்டன்ஷியல். ஓகே தட் இஸ் எலக்ட்ராட் பொட்டன்ஷியல். வாட் இஸ் ஓவரால் செல் பொட்டன்ஷியல்? செல் பொட்டன்ஷியல் மீன் 2 half செல்ஸ்க்கு பிட்வீனில் என்ன ஒரு potential form ஆகும். That potential difference is cell potential. Okay, they will maybe ask what is the difference between electrode potential and what is the difference between electrode potential and cell potential. Okay, இது ரொம்ப important தான். So என்ன electrode potential and cell potential என்ன difference இருக்கு? So electrode potential means என்ன ஒரு 1 electrode இல்லைன்னா 1 half cell ஓட difference. அதுலேயும் solution and electrode ஓட potential difference தான் that is electrode potential. What does cell potential means? Cell potential means it is the potential difference between 2 half cells. Clear? Clear? I hope இது வரைக்கும் clear. Then we are moving to standard hydrogen electrode. Okay, standard. So எதிராலனா நான் இங்க ஆல்ரெடி சொல்லி இருந்தது. So here we are getting cell potential. Okay, what here we are getting? It is cell potential. Okay, so ரெண்டு செல்லோட potential. Okay, ரெண்டு half செல்லோட potential difference தான் இங்க volt meterல show பண்ணும். Okay, ரெண்டு half செல்லோட potential difference will show here. Okay, so I need, okay, எனக்கு என்ன தேவை? எனக்கு I need just one செல்லோட potential தேவை. அப்போ 1 செல்லோட பொட்டன்ஷியல் நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்? ஸோ அது ஆக்சுவலி இம்பாசிபிள். ஓகே, 1 செல்லோட பொட்டன்ஷியல் கால்குலேட் பண்ணுறது இம்பாசிபிள். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணும்? ஸோ வி வில் டேக் எ ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ராய்டு. ஓகே, ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ராய்டு வச்சு கம்பேர் பண்ணும். ஓகே, ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ராய்டு வச்சு கம்பேர் பண்ணும். ஸோ ஹியர் வி ஆர் யூசிங் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ராய்டு ஆஸ் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ராய்டு. ஸோ ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ராய்டு ரொம்ப முக்கியம்தான். ஹைட்ரஜன் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ராய்டு இஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, பட் ஆனாலும் ஒரு 10 yearsல ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ராய்டுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரல. ஓகே ஓகேடா. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ராய்டு என்ன? ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ராய்டு. ஓகே, ஸோ இதுக்கு எதுக்காக யூஸ் பண்ற? ஸோ ஆனோட் இல்லைன்னா ஆப்போசிட்ல இருக்கிற எலக்ட்ராய்டோட பொட்டன்ஷியல் கால்குலேட் பண்றதுக்கு இல்லைன்னா மெஷர் பண்றதுக்காக. ஓகே, so we are assuming the electrode potential of she is 0. We are assuming the electrode potential of she is 0. So ஷீயோட எலக்ட்ராய்ட் பொட்டன்ஷியல் என்ன? 0ன்னு we are assuming. ஓகே, அது ஆக்சுவலி 0ன்னு கிடையாது. ஸோ we are assuming. ஸோ அந்த ஷீ வச்சுட்டு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற என்ன எலக்ட்ராய்டோட பொட்டன்ஷியல் மெஷர் பண்ணலாம். ஓகே கிளியர்? ஸோ அதுதான் ஷீ. ஸோ ஷீயோட ஜஸ்ட் என்ன செட்டப் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ ஷீயோட செட்டப்பில் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கணும். சொல்யூஷன்னா நம்மளோட காப்பர்
காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன்ல டிப் பண்ணிருக்கு என்ன ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஒன் சொல்யூஷன்ல தான் அது டிப் பண்ணிருக்கு ஸோ ஹியர் ஆல்சோ என்ன ஹைட்ரஜன்ல ஹைட்ரஜனோட சொல்யூஷன் மீன்ஸ் என்ன நமக்கு தெரியும் ஒரு அசிடிக் சொல்யூஷன் ஓகே இட் ஷுட் பி அசிடிக் சொல்யூஷன் ஸோ அசிடிக் சொல்யூஷன்ல ஹைட்ரஜன் டிப் பண்ணி இருக்கு ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆக்சுவலி மெட்டல் இல்லைல்ல ஸோ அது எப்படி ஹைட்ரஜன் டிப் பண்ண முடியும் டவுட் ஸோ ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணியிருக்கு பிளாட்டினம் இங்க இருக்கு பிளாட்டினத்தோட வயர் மேல we are continuously passing hydrogen gas okay continuously hydrogen gas pass பண்ணா என்ன நடக்கும் hydrogen gas continuously pass பண்ணா இந்த platinum rod will adsorb this hydrogen gas அப்போ அதோட surfaceல என்ன இருக்கும் hydrogen gas அதோட surfaceல மட்டும் hydrogen gas இருக்கும் okay so finely divided platinum is coated with platinum foil. So, அதோட tipல சொல்றேன். So, finely divided platinum coated with platinum foil. So, continuously என்ன நடக்குது? Hydrogen pass பண்ணிட்டே இருக்கு. Okay, so continuously hydrogen gas is passing. Okay, clear? இது வரைக்கும் I hope it's clear. Okay, so இதுதான் என்ன standard hydrogen electrode. Then we are moving to electrochemical series. So electrochemical series na enna it is the arrangement of like various species based on their standard reduction potential. So here I just want to mention one more point. So standard reduction potential irukku standard oxidation potential irukku okay so standard reduction potential irukku standard oxidation potential irukku என்ன யூஸ் பண்றதுடா என்னடா question clear ஆவல can you say again question remember it was used என்ன hydrogen she you are asking about she can you question complete பண்ணடா எனக்கு clear ஆகல okay so then I will give you answer okay so SRP இருக்கு SOP இருக்கு what is the like relationship between SRP and SOP this is also very important okay SRP உங்களுக்கு suppose you can assume 0.1 is SRP then what is SOP so yes SOP is just opposite sign போட்டா மட்டும் போதும் she where is used okay she எங்க யூஸ் பண்ணனும் okay she எங்க யூஸ் பண்ணனும்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கல எனக்கு இங்க நமக்கு கிடைக்கிறது டேனியல் செல் கிடைக்கிறத வோல்டேஜ் ஆக்சுவலி டூ ஹாஃப் செல்லோட டிஃப்ரென்ஸ் டூ ஹாஃப் செல் பொட்டென்ஷியலோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் நமக்கு பொட்டென்ஷியலாக கிடைக்கும் ஓகே கிளியரா டூ ஹாஃப் செல்லோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் நமக்கு பொட்டென்ஷியலாக கிடைக்கும் அப்போது அது கால்குலேட் பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ நமக்கு அப்போ எப்படி கன்சிடர் பண்ணலாம் டூ ஹாஃப் செல்லோட என்ன கிடைக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் அங்க கிடைக்குது அப்போ அதுக்கு பதிலா you can use okay அதுக்கு பதிலா you can use standard hydrogen electrode ஓட பொட்டன்ஷியல் என்ன 0 அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கு ஓகே 0 அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கு ஸோ இங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் வச்சிருக்கு she so இங்க காப்பர் ஓகே காப்பர் இல்லனா zinc I am taking zinc okay zinc ஓடது வச்சிருக்கு so we are assuming இங்க என்ன 0 னு தான் அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கு ஓகே இங்க என்ன voltage is equal to 0 னு அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கு ஓகே so அப்போ இங்க வர்ற டிஃபரன்ஸ் என்ன obviously zinc ஓட electrode potential தான் இங்க வர்ற டிஃபரன்ஸ் என்ன zinc ஓட electrode potential தான் so opposite இருக்கிற இல்லனா வேற half cell ஓட electrode potential calculate பண்றதுக்கு இல்லனா measure பண்றதுக்காக we are using she clear ஆடா if it is clear give me yes you can say that clear or I hope it's clear okay so என்ன opposite இருக்கிற என்ன செல்லோட half செல்லோட electrode potential measure பண்றதுக்காக okay opposite இருக்கிற anode இல்லனா cathode and she ஓட speciality she will act as anode and cathode okay she will act as both anode and cathode okay clear if it is clear give me a thumbs up in the chat box okay clear yes then we can move to next topic yes so
SRP value is 0.1. Then what is the SOP value? It is just minus 0.1. Clear? So I am saying that SOP value is minus A. Then what is plus A. Then what is SRP value? It is minus A. Clear? This is SRP and SOP oda relationship. Okay, relationship between SRP and SOP is also very important. Okay, so this is the relationship between SRP and SOP. And electrochemical series. What is electrochemical series? Electrochemical series means it is the arrangement of various species. It is based on their SRP value. So SRP value la various species arrange pannadhu da enna electrochemical series. Clear? Hello? Yes, hello guys. Hello da. So idu da nammaloda enna electrochemical series. You can see this. So உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதுல? Yes, இதுதான். So மேல இருந்து கீழ பாக்கும்போது so look, it will increases strength. Okay, it will increase the strength of oxidizing agent. So which one is a good oxidizing agent? இங்க lithium இருக்கு, இங்க fluorine இருக்கு. Which one is a good oxidizing agent? Which one is the oxidizing agent? You can see here it is lithium and here it is fluorine. Which one is a good oxidizing agent, guys? No, full table vanda. Full table தேவையே இல்லடா. No, full table தேவையே இல்ல. So I will tell you copper is important. Okay, I will tell you which one is important. Copper is important and oxygen and மேல manganese, bromine, இது எல்லாமே என்ன காப்பரோட மேல தான் வருது. ஓகே, காப்பர் அண்ட் ஹைட்ரஜனோட கீழே என்ன கொஞ்சம் மெட்டல்ஸ் லைக் அலுமினியம், மெக்னீசியம், சோடியம், கால்சியம், பொட்டாசியம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் பண்ணி வச்சா போதும். ஓகே, காப்பர் அண்ட் ஜிங்க், டின்னு, நிக்கல், அயன். ஸோ அயன் இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரிமெம்பர் பண்ணி வச்சா போதும். இது எங்க வருதுன்னு? எஸ், ஃப்ளூரின். வெரி குட். ஃப்ளூரின் இஸ் அ குட் oxidizing agent. Okay, fluorine is a good oxidizing agent and fluorine oda E0 value enna? E0 value is positive. Okay, E0 value positive na and okay, avlodha. Clear? Down the like enna series enna E0 value minus negative increase, negative value increase agudhu. Ma'am, is there any trick to remember this? கம்ப்ளீட்டா வேண்டாடா, எல்லாமே ட்ரிக்கா படிச்சா உங்களுக்கும் கன்ஃபியூஷன் ஆகும். ஓகே, ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இது கம்ப்ளீட்டா வேண்டாம், கொஞ்சம் மட்டும் போதும். ஓகே, அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஓகே, அவங்க டெஃபினட்டா லைக் இது அதுன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கேட்க மாட்டேன். ஓகே, ஓகேடா, அவங்க லைக் அவ்வளோ ஸ்பெசிஃபை பண்ணி இங்கிறது கொஸ்டின் வர மாட்டேன். பட் நீங்கள் கொஞ்சம் மெட்டல்ஸ் அண்ட் என்ன கொஞ்சம் மெட்டல்ஸ் காப்பருக்கு அப்புறம் இல்லைன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு அப்புறம் மேலே கீழேன்னு கொஞ்சம் மெட்டல்ஸ் படித்தா போதும். ஓகே, கொஞ்சம் எலிமெண்ட்ஸ் படித்தா போதும். தென் வி ஆர் மூவிங் டு EMF of a cell. EMF of the cell means it is the cell potential. நான் ஆல்ரெடி சொல்லி இருந்தது cell potential and electrode potential. What is electrode potential? One electrode oda potential. Okay, one electrode oda potential that is between solution and electrode. Okay, solution and electrode oda between la varudhu. ஆனா cell potential na என்ன? Two half cell க்கு difference. Okay, two half cell potential oda difference da cell potential. Okay, two half cell oda inga paatha theriyum, this is one half cell, this is another half cell. So in the two half cell potential irukula, idoda x idoda y na idoda difference x minus y da inga varum. Okay, so in the cell oda x na in the cell y na idoda enna difference da inga cell potential வரும். கிளியர்? ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா சாட் பாக்ஸில் கேளுங்க. ஓகே, ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா சாட் பாக்ஸில் கேளுங்க.
And guys, it is very important chapter. Okay, it is very important means almost 9 marks. Okay, உங்களோட +2 chapters complete பார்க்கும்போது இந்த chapter தான் most and highest weightage chapter. Okay, because இந்த chapterல இருந்து almost 9 marksக்கு question வருது. and இந்த questionோட pattern 10 year நான் ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணியிருக்கு. it is pattern என்ன ஒரு repeated patternல தான் வருது. okay, so I will tell you எந்த டாபிக்ல இருந்து இந்த சாப்டர்ல இருந்து எந்தெந்த டாபிக்ல இருந்து क्वेश्चन வரும்னு I will just mark. okay, I will நான் நோட் பண்ணி சொல்றேன், இப்போவே சொல்றேன். okay, so எந்தெந்த பாயிண்ட் எந்தெந்த டாபிக்ல இருந்து क्वेश्चन வந்திருக்குன்னு. okay, so mainly ஒரு 10 years பார்த்தா Nernst equationல இருந்து டெஃபினட்டா क्वेश्चन வந்திருக்கு. okay, Nernst equation ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். and Gibbs free energyல இருந்து क्वेश्चन வந்திருக்கு. Gibbs free energyல இருந்து क्वेश्चन வந்திருக்கு. கண்டக்டிவிட்டியில இருந்து क्वेश्चन வந்திருக்கு. ஓகே, கண்டக்டிவிட்டியில இருந்து क्वेश्चन வந்திருக்கு. and பேட்டரிஸ்ல இருந்து கம்மி தான் क्वेश्चन வந்திருக்கு. ஓகே, 10 இயர்ஸ்ல கம்மி, வெரி லெஸ் questions ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் லைக் பேட்டரிஸ். ஓகே, பாக்கி எல்லாமே கரெக்ட் தான். மெயின்லி நீங்க என்ன பார்க்கணும், எங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், இந்த சாப்டர்ல இருந்து நியூமரிக்கல்ஸ் தான் வர்றதுக்கு சான்ஸ், டெஃபினட்டா 1 நியூமரிக்கல் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த சாப்டர்ல இருந்து டெஃபினட்டா 1 நியூமரிக்கல் क्वेश्चन வரும். ஓகே, தட் இஸ் டாம் ஷூர். அது எங்க இருந்து வர்றதுக்கு, Nernst equation. ஓகே, Nernst equation related question, Gibbs free energy related question. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, Nernst equation இல்லனா Gibbs free energy questionல இருந்து தான் வர்றதுக்கு சான்ஸ். பிகாஸ் ஒரு 10 years question அனலைஸ் பண்ண போது அங்க இருந்து தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த क्वेश्चंसும் வந்திருக்கு. ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் த क्वेश्चन வந்ததும் Nernst equationல இருந்து தான். Nernst equation என்ன and அது மாதிரி Gibbs free energy combined question எல்லாம் வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக Nernst equation பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் செல் பொட்டென்ஷியல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், அதுதான் Nernst equationல கால்குலேட் பண்ணும். ஓகே, எஸ், இது வரைக்கும் ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். ஸோ இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல்னா என்ன, ரெண்டு செல்லோடையும் difference. okay, potential difference is EMF of the cell or cell potential. We can say that it is cell potential. I hope it's clear. Yes. So cell potential, how we will calculate is cell potential. Cell potential calculate பண்றதுக்கு actually three equations இருக்கு. You can three equations இருக்கு. Okay. So first one என்ன, E cell is equal to E red means redox. Okay, reduction. Okay, reduction part minus cathode minus E redox. Standard oxidation potential, standard reduction potential இருக்குல்ல. So ERD means red means redox potential. Okay, what I am saying, redox potential, no, that is reduction potential. Okay, reduction potential da. Okay, reduction potential idena oxidation potential. Okay, so reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. Okay, and E cell eppadi calculate pannalam, E reduction potential of cathode plus E oxidation potential of anode, and E cell is equal to E oxidation potential of anode and E oxidation potential of cathode. உங்களுக்கு நார்மலி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், I will give you one equation இது. ஓகே, ஸோ எந்த equation அது, E cell is equal to E reduction potential of anode, this is anode, cathode minus E reduction potential of anode. You can use this equation. Okay, so in a reduction potential of cathode minus reduction potential of anode, ரொம்ப easy தானே. எடா லைக் பேட்டரியில் பார்த்த ஒரு 10 years கொஸ்டின்ல இருந்து லைக் எம்சிக்யூ கொஸ்டின் மட்டும்தான் வந்திருக்கு. அதுவும் ரொம்ப ஈஸியான லைக் ப்ரைமரி பேட்டரி டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு. ஓகே, ரொம்ப ஈஸியான டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் 10 yearsல வந்திருக்கு. ஓகே, அதில் டவுட்டே இல்லை. 10 yearsல டைரக்ட் கொஸ்டின் பார்த்தா உங்களுக்கு டைரக்ட் கொஸ்டின் எங்கேருந்து வந்திருக்கு, பேட்டரியிலேருந்து டைரக்ட் கட் அண்ட் கிளியர் வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். பட் நியூமரிக்கல்ஸ் எங்கேருந்து வந்திருக்கு, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். Nernst equationலேருந்து நியூமரிக்கல்ஸ் வந்திருக்கு. So Nernst equation அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஒரு 10 ஸ்டாரே கொடுக்கலாம். ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் equation தான். பட் என்ன
எல்லாமே சிம்பிள் லைக் கொஸ்டின்ஸ் தான், அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக கொஸ்டின் வரல. ஓகே, இந்த சாப்டர்ல இருந்து அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் கொஸ்டின் வரல, எல்லாமே சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். ஓகே, ஸோ எஸ், தென் வி கேன் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் டாபிக். ஓகே, Nernst equation. Then we are moving to Nernst equation topic. Okay, Nernst equationல நமக்கு மெயினா என்ன தேவை? எஸ், Nernst equationோட derivation தான் தேவை. ஸோ derivation is also important. derivation இது வரைக்கும் Nernst equationோடது கேட்கல, பட் ஆனாலும் we can focus. ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர்ல Nernst equationோட derivation. ஸோ Nernst equation ஆக்சுவலி எங்க இருந்து வந்திருக்கு? thermodynamicsல இருந்து தான் Nernst equation வந்திருக்கு. ஓகே, thermodynamicsல இருந்து தான் Nernst equation வந்திருக்கு. ஸோ thermodynamicsல என்ன சொல்லியிருக்கு? thermodynamicsல நமக்கு தெரியும் delta G is equal to என்ன? delta G0 plus 2.30 plus 2.303 RT ln Q. Not ln Q, here I am writing 2.3 la log Q. Q means என்ன? reaction coefficient. Okay, so Q na என்ன? ரொம்ப okay. So okay, so delta G is equal to, so இதில் இருந்து நமக்கு ஏன்னா thermodynamicsல இருந்து delta G and delta G0 ஓட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும். So what is delta G and what is delta G0? delta G is equal to minus NFE. Okay, minus NFE and delta G0 is equal to minus NFE0. கிளியரா? ஸோ இது நமக்கு தெரியும், டைரக்டா இது equation 1ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம், delta G and delta G0 value. ஸோ delta G, what is delta G? minus NFE0 is equal to delta G0 means no, E0 இல்ல, E தான் வருது. ஓகே, because it is delta G. delta G0 வரும்போது தான் என்ன வருது? E0 வருது. ஸோ what is delta G0? delta G0 is, what is delta G0? delta G0 is minus NFE0 plus 2.303 RT log என்ன coefficient? Q means இங்க reactant minus concentration of reactant, concentration of product. Okay, concentration of product divided by concentration of reactant. So இதில் this is, we can take it as equation number 2. Okay, this is our equation number 2 da. So equation number 2 and equation number 1 இருக்கு. So we are multiplying equation number 2 with minus NF. Clear? இது வரைக்கும் clear தானே? Ma'am, you remember the values like physics exam? Yes, you should remember. இந்த equations எல்லாம் important தான். Okay, so equations எல்லாமே important தான். அவ்வளோ value means what value? ஸோ எக்ஸாமுக்கு ஆக்சுவலி வேல்யூஸ் கிடைக்கும், பட் இதெல்லாமே நீங்கள் வேல்யூஸ் ரிமெம்பர் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, இந்த வேல்யூஸ், இந்த இக்குவேஷனில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் ரிமெம்பர் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, அண்ட் எஃபோட வேல்யூ எல்லாம் நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணியே ஆகணும், வேறு ஆப்ஷன்ஸே இல்லை. ஓகேடா? ஸோ எஸ், வி ஆர் டிவைடிங் இக்குவேஷன் 2 வித் மைனஸ் NF. ஓகே, மைனஸ் NF வச்சு டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? I'm writing this inga minus NF vacha, it is E equal to, then equation will become E0 minus 2.303 RT divided by NF. Minus NF தானே, so அதனால இங்க minus 2.303 RT ன்னு எழுதி இருக்கு. So log product minus reactant. இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர். கிளியர்? இதுதான் என்ன ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் தான். நர்ஸ்ட் இக்குவேஷன், இதுதான் நர்ஸ்ட் இக்குவேஷன். கிளியர்? ரொம்ப சிம்பிள் தானே. நர்ஸ்ட் இக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனையே இல்லை, டைரக்டாக டிரைவ் பண்ணலாம். இது மட்டும்தான். இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். தெர்மோடைனமிக்ஸ் டெல்டா G is equal to minus
FE னு சொல்லி இருக்கு. So minus NFE இருக்கு. delta G0 is equal to minus NF E0 இருக்கு. So இது டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன மைனஸ் NF வச்சு டிவைட் பண்ணா லாஸ்ட் ஆன்சர் கிடைக்கும். அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள் தான். கிளியர் தானே? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கணும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எங்கே டவுட் வருதுன்னு நீங்கள் கேட்கணும். ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். எனக்கு தெரியாது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லணும். நர்ஸ்ட் இக்குவேஷன் அவ்வளோ 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 இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகேடா, நர்ஸ்ட் இக்குவேஷன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தான். நீங்கள் இந்த இக்குவேஷன் பை ஹார்ட் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. பிகாஸ் ஒரு 10 years கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும்போது அதில் ஒரு லைக் 7 yearsம் இந்த இக்குவேஷன் வச்சு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஓகே, அதனால நீங்கள் இது படிச்சே ஆகணும். வேறு ஆப்ஷன்ஸே இல்லை. ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு. ஓகே, இந்த இக்குவேஷன் கொடுத்து ஈஸி கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு. அவ்வளோ டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் ஒன்றும் தரவே இல்லை. ஓகே, ஸோ எஸ், தென் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான். என்ன R என்ன யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட், T என்ன டெம்பரேச்சர், N என்ன நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அதுதான் என்ன, அண்ட் F என்ன ஃபாரடேஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இது எல்லாமே லைக் என்ன கான்ஸ்டன்ட் தான். R is equal to constant, R is equal to a constant, R is equal to a constant, T is equal to a constant. T என்ன temperature. Actually we will consider 25 degrees Celsius னு consider பண்ணும் temperature. okay, and F N மட்டும் தான் vary பண்ணும். okay, different reaction vary பண்றதுக்கு like பண்றதுனால N will vary. okay, with respect to reaction. so F is also a constant. so எல்லா வேல்யூவும் போடும்போது we will get என்ன வேற ஒரு equation கிடைக்கும். that is E is equal to E0 minus 0.0591 divided by N into log product by reactant. Clear? Yes, definitely I will give you 10-year PYQ. I know you all are waiting for that. Definitely I will give you today night. Okay, today night I will give you 10-year PYQs. okay, so E is equal to E0 minus 0.0591 divided by N log reaction, like log concentration of product minus log divided by concentration of reactant. so இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா. so இது நீங்க படிச்சே ஆகணும். so this is also very 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 important equation. இந்த equation வந்து வச்சு lots of question வந்திருக்கு. ஓகே, இந்த equation வச்சு lots of question வந்திருக்கு. ஓகே, புரியலடா லாகோட வேல்யூவா? அண்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் லாகோட வேல்யூஸ் நீங்கள் படிச்சே ஆகணும். ஓகே, கொஞ்சம் லாகோட வேல்யூஸ் நீங்கள் படிச்சே ஆகணும். அண்ட் நான் ஐ வில் கிவ் யூ லைக் log 1 to log 10 ஓட வேல்யூ ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே, எஸ், Nernst equation தான். okay, then we are moving to yes, இதோட வேல்யூ R means universal gas constant ஓட வேல்யூ என்ன 8.314. okay, 8.314 joule mole inverse Kelvin inverse. okay, and T is temperature in Kelvin. usually நம்ம என்ன பண்ணும், we will take like Kelvinல எடுக்கும்போது 298 Kelvin தான் எடுக்கும். actually 298 Kelvin means 25 degrees Celsius. that is room temperature. ma'am what okay, log value actually உங்களுக்கு கொஞ்சம் லாக் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியும்ல. ஐ ஹோப் யூ நோ சம் லாக் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ log 10 raised to minus means it is -1. okay, log any number. okay, log any number I will write the equation. okay, இது ரொம்ப important. okay, log 10 raised to x means we can take it as x. okay, log 10 raised to x means that is x. log 10 raised to minus x means that is minus x. இதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதை ஞாபகத்தில் வச்சா போதும். இந்த equation யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். சப்போஸ் log 10 raised to -1 சொன்னா என்ன, that is -1.
Okay, log 10 raised to 1 means that is 1. Okay, clear. So, adu use panna podum. This is also very important. Okay, okay. Yes, this Faraday oda value enna 96500. Okay, so இது எல்லாமே வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது லாஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். Then we are moving to next equation. So that is equilibrium constant வச்சுட்டு. Okay, Nernst equation from equilibrium constant from Nernst equation. So Nernst equilibrium constant na, suppose we are assuming a equation AA plus BB giving CC plus DD na என்ன இதோட equilibrium constant Kc என்னடா Kc is equal to C raised to C into D raised to D divided by A raised to A divided by B raised to B. இதுதான் Kc வரும்ல. So இதுதான் Kc வருதுடா. So என்ன நம்மளோட Nernst equationல இதை எப்படி apply பண்ண முடியும்? So Nernst equation I am writing. Nernst equation is equal to E0 minus 2.303 RT. We can write directly, right? 0.0591 divided by N log K. இங்க normally Q reaction coefficient Q தான் இருக்கும். But என்ன இந்த reaction coefficient Q க்கு பதிலா we can write this equation Kc. Okay, we can write this equation Kc. Then it will become C raised to C into D raised to D divided by A raised to A and B raised to B. Okay, this is clear. இது clear தானே? So இதுதான்டா என்ன equilibrium constant from Nernst equation. Nernst equationல என்ன reaction coefficientக்கு பதிலா we are applying என்ன Kc. அவ்வளவுதான், log Kc. Clear? You're from Chennai. Okay. Okay da. So I hope இது வரைக்கும் clear தான். So என்ன 0.0591. So and இங்க I just want to one more. So இங்க reaction என்ன Kc apply பண்ணும்போது இந்த complete E0 value E value எல்லாமே என்ன ஆகும்? So என்ன ஆகும்? இது E0 எல்லாம் மாறிடும். Because என்ன standard electrode potential தான். Kc na equilibrium constant வரும்போது E cell இல்ல என்ன அதுக்கு பதிலா E0 செல்லா மாறிடும். So இந்த complete term எப்படி வரும்? E0 cell will become னு வரும். So E cell value இல்ல, E cell value என்ன ஆயிடுச்சு? E cell value actually 0 தான். equilibrium constant வரும்போது E cell value என்ன 0 வரும். Okay, yes. Then electrochemical cell and Gibbs free energy. Okay, Gibbs energy change. So Gibbs free energy change na enna? So Gibbs free energy is equal to already சொன்னதுதான் இதெல்லாமே minus NFE value. Okay, minus NFE value. E0 வரும்போது standard Gibbs free energy வரும்போது minus NFE0. Clear? So இதுதான் standard Gibbs free energy வரும்போது. So in the Gibbs free energy is actually என்ன E cell is a intensive parameter. Okay, E cell என்ன intensive parameter தான். G cell, okay, G delta G ஓட speciality என்ன? Gibbs free energy ஓட speciality என்ன? It is actually extensive property. Okay, extensive property ஓட speciality என்னன்னா we can't add or subtract extensive property directly. So extensive property directா என்ன add பண்ண முடியாது, subtract பண்ண முடியாது. ரொம்ப important. Okay, add பண்ணவும் subtract பண்ணவும் முடியாது. But என்ன இருக்கு? E value இருக்கு. E value என்ன? Intensive property தான். Intensive property we can add and subtract directly, but in the case of extensive property we can't add or subtract directly.
Is it clear? Is it clear, my dear? So, E delta G0 is equal to minus NF E0 value. Yes. So, the concentration of all reactant species is unity, then E cell is equal to E0 cell. So, எல்லா concentration என்ன unity ல வச்சா E cell is equal to E0 cell. Okay. Then, we are moving to, இதெல்லாமே already explain பண்ணது தான். So, from G equation ல இருந்து G0 நான் already சொல்லி இருக்கு, I will tell you. G is equal to minus NFE. Okay. So, E value என்ன minus 2.303 RT log K னும் போடலாம் G0. Okay. G0 value எப்படி எழுதலாம்? So, minus 2.303 RT log K. Okay. Log K. We can write. Okay. So, equation ல இருந்து calculate பண்ணலாம். இதுவும் important தான். Okay. And concentration cells. Okay. So, concentration cells ல உங்களுக்கு equation தான் important வருது. Okay, equation தான் important வருது. So, E cell is equal to 0. Yes, concentration cell ல இருந்தும் previous question வந்திருக்கு. Okay, இங்க இருந்தும் PYQ வந்திருக்கு. I will write PYQ. So, PYQ இங்க இருந்து வந்திருக்கு. So, concentration என்ன? Concentration cells E cell is equal to 0.591 divided by N log concentration of C divided by concentration of C1. Okay, concentration C1 and C2 இருக்கு. And C1 and C2 ஓட speciality என்ன? Here C2 is more. Okay, C2 என்ன? C2 is more. E is positive. Okay, so the process is spontaneous and forward reaction. Okay, so clear தானே? C2 என்ன? C2 greater தான். Okay, C2 என்ன? C2 is greater. So, என்ன நடக்கும்? E will become positive. Okay, so that means it is spontaneous. Okay. Clear? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Spontaneous என்ன, non spontaneous என்ன, இது வரைக்கும் இருக்கா. I'm waiting for your doubts. Any doubts? Yes, log values எல்லாம் questionல கொஞ்சம் கிடைக்கும். Okay, questionல அவங்க like ரொம்ப difficult log value na they will give you. Okay, so ரொம்ப difficult log value na E0 cell standard தான். E0 cell ஓட speciality என்னன்னா concentration. Okay, concentration எல்லாமே unity இருக்கும்போது, okay, concentration unity இருக்கணும். So, எல்லாமே unity ல இருந்தா, okay, எல்லாமே unity ல இருந்தா we can say E0 cell. Spontaneous. So, spontaneous and non-spontaneous means spontaneous na external energy apply பண்ணாம அது அப்படியே நடந்துடும். Okay, spontaneous நடந்துடும். Non-spontaneous means we should apply external energy. Okay, external energy apply பண்ணணும், அப்படிதான் நடக்கும். Okay, அதுதான் spontaneous and non-spontaneous. Spontaneous நடக்கும், non-spontaneous na we should apply external energy. Okay, any other doubts? I hope it's clear. Then we can, and guys, you should like the session. Okay, so நீங்க ப்ராப்பரா, yes exam they will give log sheet. Log sheet க்கு they will give log sheet or no, they will not give log sheet. Like log ஓட value like ஒரு like 3 4 அப்படினா they will give you, but எல்லா டைமும் we can't expect ல. So அவங்க கொடுக்குன்னு we can't expect, அதுவும் important தான். PYQ solving session appo. So PYQ first we will finish content. Okay, 1 2 3 day la we will finish content. After that we will do all the question. Okay, from day 4. Okay, from day 4, that means from Tuesday or from Monday I will start question solving sessions. Okay, full question மட்டும்தான் மண்டேல இருந்து, Monday or Tuesday ல இருந்து. Okay, இது வரைக்கும் okay ன்னு நினைக்கிறேன். Any other doubts? So yes, so நீங்க இங்க பாருங்க. So platinum hydrogen 1 atm ல இருக்கு.
HCl ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் இப்படி தான் கொடுக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு இது மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चनல ப்ராப்பரா இந்த சேம் क्वेश्चन வந்திருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஐ வில் கிவ் இம்பார்ட்டன்ட். நான் எங்க ஸ்டார் போட்டுருக்கு. ஓகே, நீங்க என்ன இது டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கணும். ஓகே, இந்த செஷன்ல இருக்கிற நான் உங்களுக்கு இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் ஐ வில் அப்லோட் திஸ் PDF. ஓகே, ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போனா உங்களுக்கு PDF கிடைக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த செஷனோட PDF டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருந்து கிடைக்கும். ஸோ என்ன நான் எங்க ஸ்டார் இல்லைன்னா 4-3 ஸ்டார் போட்டிருக்கோம் அந்த செஷன் கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிக்கணும். ஓகே, பிகாஸ் அங்கிருந்து ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चन வந்திருக்கு, அதனால தான் நான் இப்படி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் என்ன ஆனாலும் இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் யூ ஷுட் டவுன்லோட் த PDF அண்ட் இந்த ஸ்டார் இருக்கிற அந்த டாபிக் யூ ஷுட் கவர் ப்ராப்பர்லி பிகாஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி கொடுக்கும்னா இப்படி. ஓகே, HCl உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதுல்ல, HCl கான்சன்ட்ரேஷன் போட்டுட்டு 0.01 இல்லைன்னா 0.02. ஸோ அப்படி வேல்யூ கொடுக்கும். அப்படி அவங்க ப்ராப்பராக வேல்யூ கொடுக்கும். அப்போ எப்படி நீங்கள் ஈசெல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும்? ஈசெல் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? ஈசெல் இஸ் ஈக்குவல் டு அவங்க டெஃபினட்டாக இந்த சேம் கொஸ்டின் ரிப்பீட்டாக வந்திருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் 4 times மினிமம் வந்திருக்கும். டேம் ஷுர். ஓகே, ஸோ 4 time இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்திருக்கு. கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகே, ஈசெல் நர்ஸ்ட் இக்குவேஷனை விட கான்சன்ட்ரேஷன் தான் கொஞ்சம் கூட இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஈசெல் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.0591 டிவைடட் பை 1. வை வி ஆர் டேக்கிங் 1? n இங்கே என்ன இருக்கு அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, என்னோட வேல்யூ என்ன அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தா என்னோட வேல்யூ என்ன? இங்கே ZNல இருந்து ZN2+ மாறுது. இங்கே ZN2+ல இருந்து ZN மாறுது. ஸோ இங்கே என்னோட வேல்யூ என்ன? n is equal to 2. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன? n ப்ராப்பராக கொடுக்கல. we can take it as n is equal to 1. ஓகே, ஸோ log C2 divided by C1. So C1 C2 na enna concentration avanga question la koduthiruku. This is very important. Okay, maybe they will give you. So da question la eppadi question la kodukunda question la tharum avanga definite ah tharum like 0.01 illana 0.001 அவங்க ப்ராப்பரா வேல்யூ தருண்டா. இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தென் யூ கேன் யூஸ் திஸ் இக்குவேஷன். ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இது ஆல்ரெடி லாட்ஸ் ஆஃப் டைம். let me check. Now previous year question I will check. Okay, so I will tell you previous year question la come on guys. Question I will tell you. Question. Yes, 2000 I will tell you in the year la 2015. Okay, 2015 la ஒரு question வந்திருக்கு அந்த மாதிரி question. So I will write the question here. Okay, I will write the question here. Calculate the EMF and delta G for a following reaction. Okay, and the reaction எப்படி இருக்குன்னு I will tell you. Mg solid gives Mg2 plus 0.001 Cu2 plus 0. concentration 0.000001 Cu solid. இது 2015ல வந்த question. ஸோ இந்த question எப்படி பண்ணணும்? நமக்கு நார்மலி தெரியும் கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு தான் பண்ணணும். ஈசெல். ஓகே, ஈசெல் ஃபர்ஸ்ட் என்ன E0 செல் கால்குலேட் பண்ணணும். அவங்க வேற ஆல்ரெடி அவங்க கொஞ்சம் வேல்யூஸ் E0 வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதை வச்சு பண்ணால் போதும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ல வரும். இது 2015ல வந்த கொஸ்டின் அண்ட் 2015ல ஒன் மோர் கொஸ்டின் வந்திருக்கு. அண்ட் இது எந்த இயர்?
and 2016 yes 2016 லயும் same question வந்திருக்குடா same question 2016 லயும் values மட்டும் change வந்திருக்கு but same pattern question 2016 லயும் வந்திருக்கு so நீங்க இது ரொம்ப important okay so இது ரொம்ப ரொம்ப important okay உங்களுக்கு வேணும்னா I will do one question if you want I will do one question if you want I will do one question வேணும்னா குயிக்கா சொல்லுங்க if you want I will do one question இல்லனா we can continue the session nobody is answering so I'm not doing question யாரும் சொல்லல yes ma'am okay then I will do okay I can see so this is the equation so அவங்க கேட்டது calculate EMF okay EMF value calculate பண்ணனும்னு தான் கேட்டிருக்கு and what is given here given E0 mg2 plus question mg2 plus gives mg your value is given minus 2.37 volt and E0 value Cu2 plus and Cu2 plus and Cu 0.34 volt 34 volt so இதில இருந்து என்ன calculate பண்ணனும் அவங்க calculate EMF னு சொல்லி இருக்கு okay so I will write here calculate EMF calculate பண்ணனும் so EMF value calculate பண்ணனும்னா எப்படி calculate பண்ணனும் so already அவங்க E0 value கொடுத்திருக்கு okay E0 cathode and E0 anode value கொடுத்திருக்கு so நமக்கு தெரியும் E0 value கொடுத்தா we can easily find என்ன E0 cell calculate பண்ண முடியும் E0 anode and E0 cathode கொடுத்தா E0 value calculate பண்ண முடியும்ல so I am starting so we should find E0 value first E0 cell okay E0 cell எப்படி calculate பண்ணனும் E0 cathode minus E0 anode so E0 cathode and E0 anode minus பண்ணும்போது இங்க positive value yes இங்க அதுதான் cathode okay அப்போ 0.34 positive value 34 minus 2.37 so ரெண்டுமே ஆட் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ கிடைக்குதா என்ன வேல்யூ கிடைக்குது 2 so இங்க மைனஸ் வரும்போது பிளஸ் தான் வரும் 2.71 வரும்னு நினைக்கிறேன் yes 71 so we will get E0 value கிடைச்சாச்சு okay E0 value கிடைச்சாச்சு EMF தான் calculate பண்ணனும் so EMF calculate பண்ணனும்னா என்ன calculate பண்ணனும் Nernst equation தான் apply பண்ணனும் okay EMF value calculate பண்ணனும்னா என்னடா direct we can use Nernst equation what is Nernst equation E cell is equal to okay E cell is equal to we can directly apply என்ன E0 cell minus 0.0591 divided by N இங்க log concentration of product divided by concentration of reactant அந்த டைரக்டா அந்த equation apply பண்ணா போதும் 0. so E0 value கடச்சாச்சு so you should calculate you should find the E0 value first okay so இதுதான் find பண்ணனும் இதுதான் நம்மளோட overall reaction
So overall equation. So இதில் E0 value நமக்கு தெரியாது. We should find E0 value first. So E0 value எப்படி find பண்ணலாம்? E0 value is equal to E0 cathode minus E0 anode. So E0 cathode minus E0 anode பண்ணும்போது 2.71 கிடைக்கும். Okay, 2.71 கிடைக்குது. So நான் last இது apply பண்ண போறேன். 2. So next page எடுக்கட்டுமா? 2.71. Okay. 2.71 minus 0.0591 divided by n. என்னோட value calculate பண்ணனும், அது அங்கே இருக்கட்டும். So concentration தேவை. So log concentration இங்க என்ன? Concentration இங்க கொடுத்திருக்கு. ஓகேடா? இங்க என்னடா? Concentration. So we will complete 3 chapters today and we will complete organic tomorrow and baki varradhu I think 2 chapters da. So that we will finish on Monday. So Saturday and Monday la irundhu we can start revision and we can start doing questions. Okay da? So we can doing questions. Okay, so inge enna koduthiruku? Concentration. Okay, concentration ipdi koduthiruku. Okay guys, concentration inga koduthiruku. So magnesium Mg2 plus oda concentration Mg, in the cell oda concentration 0.01 nu koduthiruku. So you can use that. Okay, so concentration is equal to, I am writing here enna log என்ன 10 raised to directா 10 raised to ல போடலாம். So I am writing here 10 raised to இங்க it is minus 3. Okay, 0.001 தான் வருது. So here I can write 10 raised to minus 3 divided by இங்க 10 raised to என்ன வருது? 10 raised to 0.0001 தான் வருது. So 10 raised to minus 4. So என்னோட value calculate பண்ணணும்ல. So Mg2 plus and Cu2 plus ல இருந்து Cu ஆக மாறுது. So என்னோட value என்ன? என்னோட value is 1. So we can write, sorry, not 1, என்னோட value is 2. Okay, Mg2 plus ல இருந்து Mg. Okay, so அதனால என்னோட value is 2. So first என்ன log ஓட value calculate பண்ணலாம். So இது ப்ராப்பரா பாருங்க எப்படி log substitute பண்ணணும்னு. So log 10 raised to minus 3, log 10 raised to minus 3, இந்த 10 raised to minus 4 அங்க போகும்போது என்ன ஆயிடுச்சு? This is plus 4 வரும். Okay, plus 4 வரும். clear-ஆ? doubt ஏதாச்சும் இருக்கா? இது எப்படி வருதுன்னு? Okay, how to calculate n value? Okay da. So Mg la irundhu, actually what is n value? N value means change in number of electrons. Okay, change in number of electron da n value. So inga paatha Mg la irundhu Mg2 plus ah marudhu, Cu2 plus la irundhu Cu ah marudhu. Inga electron ku evlo change irukku? 2 தான் change வருது. So n value enna? N value is equal to 2. clear-ஆ? n value is equal to 2. clear? n value எப்படி 2 கிடைக்குதுன்னு clear-ஆ? doubt இருக்கா? n value எப்படி 2 னு கிடைக்குதுன்னு? clear தானே? n value means என்ன? What is the change in number of electron? Okay, so here Mg is forming Mg2 plus. So here 2. Change in number of electron is 2. Okay, clear ma'am. Okay, will you say section end man, I need to go to hospital. Okay, I think I will finish around 12. Okay, 12 ennaanalum 12 agum, max 12. So you will get n is equal to 2. clear ah? n eppadi 2 varudunu? clear? How to calculate? Gaurija, clear ah? clear ah? eppadi 2 kadikidunu clear illa? So yes. Okay, so log 10 raised to minus 3 divided by log 10 raised to minus 4. இந்த minus 4 மேலே எடுக்கும் போது என்ன வரும்? log 10 raised to minus 3 plus 4 ஆகும். doubt இருக்கா யாராச்சுக்கு? இங்க doubt இருக்கா? Do you have any doubt? மேலே எப்படி எடுக்கும்? If you have doubt, just ask me. Okay, I will explain. If it is clear,
I will continue. If it is clear, I will continue. Quickly, suddenly reply பண்ணுங்க. Okay, clear. Then book back question. This is no, this is 2015 question. This is 2015 question. So the 2015 question na clear. Okay. Then log 10 raised to minus 3 plus 4 na minus 3 plus 4 na என்ன log 10 raised to எவ்வளோ வரும்? log 10 raised to 1 வந்திருக்கு. log 10 raised to 1 means what is the value? log 10 raised to 1 means it is 1. So here in the complete term என்ன ஆயிடுச்சு? 1 ஆயிடுச்சு. In the complete term will become 1. Okay, complete term will become 1. So இப்போ simple தானே? 2.71 minus 0.0591 divided by 2 into 1 வந்திருக்கு. இது வரைக்கும் clear தானே? Clear? So, and next ஒரு important ஆன point தான். next ஒரு important ஆன point தான். இந்த complete value இல்ல calculating timeல உங்களுக்கு 0.06 ன்னு assume பண்ணிக்கலாம். Okay, 0.06 ன்னு எடுக்கலாம். Okay, so in the complete value 0.059 we can take it as calculate பண்ணும்போது we can take it as 0.06. clear? 0.06 we can take. Okay, so around 0.06 தான் வருது. So we can take it as 0.06. அப்போ calculation என்ன கொஞ்சம் கூட ஈஸி ஆகும். Okay, calculation என்னடா கொஞ்சம் கூட ஈஸி ஆகும். Then we are moving to next steps. 2.71 minus இங்க என்ன 0.06 divided by 2 into 1. I am not writing into 1. Okay, so 0.06 divided by 2 means it is 0.03. So 2.71 minus 0.03. So you will get around 2.69. 2.69. Not we can say 2.69 சொல்லல கூடாது. 2.68 volt. Okay, 2.68 volt தான் correct வரும். 69, 29. Okay, says 2.68 volt. clear இது வரைக்கும் clear? So என்ன concentration இப்படி தான் தரும். questionல confuse ஆக கூடாது. questionல இப்படி தான் தரும். I hope it's clear. Yes, the round off panna definite answer kadaikumda. So because you can see here it is 0.0591. 0.0591 means it is 0.06 nanda. So avloda nama avlo round off pannalala. Idu just oru 0.1 value da round off pannirukku. So avlo prachana illa. Okay, so you can நீங்க calculate பண்ணும்போது don't worry, you can take 0.06. okay, don't worry, you can take 0.06. 0.06 னா அவ்வளோதான், உங்களுக்கு ஈஸியா வேல்யூ கிடைக்கும். you can take 0.06 calculate பண்ணும்போது டவுட்டே வேண்டாம். you can take round off பண்ணலாம், ஆன்சர் கரெக்டா வரும், அது wrong answer வராது டெஃபினட்டா. okay, so don't worry, you can take 0.06. okay, yes da, we finished. concentration clear தானே? எப்படி concentration வருதுன்னல clear? super man. okay da. Then we are moving to next topic. This is also very important topic, electrolytic cell. So electrolytic cell na electrochemical cell oda just opposite da electrolytic cell. So here this is a இதுக்கு ஒரு external energy தேவை. okay, here we are giving external energy, external battery கொடுத்து chemical reaction we are producing. okay, chemical reaction தான் இதோட product வருது. okay, we are giving external energy. okay, we are giving external energy. So here we know that anode is there, cathode is there. So இங்க நம்ம electrochemical cellல lawn தான் படிச்சிருக்கு. okay, left side இது actually one ஹால் கண்டெய்னர் தான் இருக்கு. ஓகே, ஒன் கண்டெய்னர் தான் இருக்கு. ஸோ அதில் தான் ஆனோடும் கேதோடும் எல்லாமே இருக்கு. ஓகே,
Yes, definitely I will give you break. What is time now? So I will give break around 9. 9க்கு போதும்ல? எனக்கு 8:30 ஆயிடுச்சுல, எனக்கு அந்த ஃபீலே இல்லை. ஓகே, 9க்கு I will definitely give you a break டா. ஓகே, 9க்கு போதும்லடா? பிரேக்ஃபாஸ்ட் 9க்கு சாப்பிட்டா போதும்ல? ஒரு 9க்கு சாப்பிட்டா போதும்ல? நோ பிரேக் மாமா. ஓகே ஓகே 9. ஓகேடா. ஸோ ஆனோட் கேத்தோட்ல அங்கே என்ன, ஆனோட்னா நெகட்டிவ் தான் இருந்தது. ஓகே, ஆனோட்னா நெகட்டிவ் தான் இருந்தது. இங்க ஆனோட் இஸ் பாசிட்டிவ். ஆனோட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஹியர். ஓகே, அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஆக்சிடேஷன் தான் நடக்குது. ஆக்சிடேஷன் இஸ் ஆக்கரிங் ஹியர், பட் ஆனோட் இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, ஆனோட் இஸ் பாசிட்டிவ். அது கொஞ்சம் நீங்க ஞாபகத்துல வைக்கணும். ஓகே, வாட் இஸ் த, மேபி தே வில் ஆஸ்க் what is the difference between electrochemical cell and electrolytic cell? So you can write first. So in electrochemical cell, what is happening there? Electrochemical cell na ennada? Electrochemical cell will produces electrical energy. Okay, so through some redox reaction, and in the electrolytic cell what is happening here? Here we are using electrical energy, we are producing chemical reaction, we are making chemical reaction. Okay, first difference. Okay, and here you can write anode is negative in electrochemical cell. Here anode is negative. Sorry, here anode is positive. Okay. No, for one chapter, not for one chapter. We will finish 3 chapters. Okay, we will finish 3 chapters today. Don't worry. Okay, and my dear students, I just want to inform you. So in the session அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த 2 chapters. Okay, இன்னைக்கு நாம we will finish solution and we will finish electrochemistry. So நமக்கு தெரியும் electrochemistry is most important chapter. electrochemistryல இருந்து almost 9 mark question confirm வரும். So இந்த chapterக்கு இந்த sessionக்கு அப்புறம் you will get a PDF. Okay, solutions and electrochemistry ஓட PDF இந்த sessionல இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். PDF means it's a formula sheet. Okay, formula sheet ஓட PDF you will get. So descriptionல இருக்கும். So I will inform the technical team ஒரு 1 hourல இல்லனா ஒரு 11 o'clockக்கு அவங்க they will upload. Okay, they will upload at 11 o'clock sharp they will upload the PDF. Okay, formula sheet PDF avanga upload pannu. Okay, so yes, increasing order of tendency idu avlo important illa, idu ungalku important illa. Okay, so idu dhaan podum. So yes, then we are moving to important. This is also not important for you guys. Okay, Faraday's law. Okay, so Faraday's law la enna solli irukku? So Faraday's law actually 2 laws irukku. Okay, the amount of substance, or substance anode illana cathode la deposit agumla, anode illana cathode la deposit agum, and the substance oda amount edha depend pannum? So nama pass பண்ற electricity depend பண்ணும். Okay, so weight of that deposit or liberated substance is directly proportional to the electricity, quantity of electricity passed through this electrode. Okay, clear? So W means weight of that substance deposited or liberated is directly proportional to the quality of electricity passed through the electrolyte. Quality of electricity passed through the electrolyte. That means W directly proportional to Q. Clear, ma'am? Okay, da. So W directly proportional to Q. No worries. So namakku enna W equal to கொண்டு வரணும். So W equal to ஆகும்போது ZQ ஆகும். So W is equal to ZQ. What is Z? Here Z is electrochemical equivalent. Z is a constant. It is a electrochemical equivalent. Okay, இது வரைக்கும் clear தானே? இதுதான் first law. So assume first law வச்சு we are saying second law. Okay, first law வச்சு we are saying second law. So I am taking, okay, இங்க என்ன charge இல்லனா நான் apply பண்ற charge. Okay, apply பண்ற charge இல்லனா quantity of charge is constant. Okay, now I am giving a constant charge. Okay, Q is equal to constant. Okay, Q is equal to constant.
So Q is equal to constant. நான் என்ன two different type of material எடுத்திருக்கு. Then W1 is equal to W1 divided by W2 is equal to Z1 divided by Z2. இதுதான் என்னடா ஃபாரடேயோட செகண்ட் லோ. ஃபர்ஸ்ட் லோல இருந்து தான் செகண்ட் லோ வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லோ என்ன? W directly proportional to Q. What is W? W means amount of substance. Okay, amount of எவ்வளோ weight of substance ஒரு anode இல்லனா cathode மேல deposit பண்ணிருக்கு இல்லனா liberate பண்ணிருக்கு. That is directly proportional to amount or quantity of charge. Okay, quantity எவ்வளோ quantity. So I am increasing. நான் என்ன like quantity of charge என்ன increase பண்ணிட்டேன். Okay, amount of electricity நான் pass பண்ண electricity high electricity pass பண்ணிட்டேன். அப்போ what will happen? The amount of substance deposited or liberated at anode or cathode will also increases. Clear? Clear? Okay. So and the first low la irundha da second low varudhu. W1 divided by W2 is equal to Z1 by Z2. என்ன? Q is equal to constant பண்ணிட்டேன். நான் two different material எடுத்திருக்கு. இங்க நான் என்ன apply பண்ற charge constant பண்ணிட்டேன். Okay, Q constant வச்சுட்டு அப்ப என்ன கிடைக்கும்? W1 divided by W2 is equal to Q1 by Q2. Clear? I hope இது வரைக்கும் clearனு. And இந்த ஃபாரடேயோட லோல எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, எல்லா லோஸும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, எல்லா லோஸும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். I just want to add one more point. எல்லா லோஸும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஃபாரடே லோல. இது வரைக்கும் கிளியர் தானே? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஓகே, ஸோ எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். W proportional to Q, W is equal to ZQ, W is equal to ZIT. Because Qனா என்னடா? Q is equal to IT. ஓகே, ஸோ IT தான். IT means current. T means temperature. ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ W is equal to ZIT. W is equal to EIT divided by F. So E means equivalent mass. Okay. And W is equal to MIT divided by FV. So M means M na enna? Molar mass. எவ்வளோ molar mass. So அவங்க different question வரலாம். இதில் main இந்த 3 equations தான் important. எல்லாமே important தான். எப்படி அவங்க கேட்கும் தெரியாதுல்ல. W clear? இது வரைக்கும் crystal clear ஆடா? Ma'am, once again. Okay, yes, I will tell you. So Faradayயோட first and second law important தான். First and second law important தான். So Faradayயோட okay, Faradayயோட first lawல Jenny. So Faradayயோட first lawல என்ன சொல்லியிருக்கு? Deposit, the amount of deposit or liberated electrolyte, like amount of substance deposit or liberated or displaced at the electrode is W. Okay, எவ்வளோ weight of substance. Okay, எவ்வளோ weight substance போயிருக்கு? Maybe இவ்வளோ weight, X weight, Y weight. Okay, that is directly proportional to Q. What is Q? That is amount of charge. Okay, quantity of charge. So இங்க எனக்கு என்ன? இந்த proportional change பண்ணி equal to கொண்டு வரணும். அப்போ என்ன? I should multiply with a constant. So here the constant is electrochemical equivalent. This is electrochemical equivalent. What is Z? Z is electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. electrochemical equivalent. So நான் என்ன? எனக்கு செகண்ட். ஓகே, நான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் லோல இருந்து செகண்ட் லோ கனெக்ட் பண்ண போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லோல W is equal to ZQ னு போட்டு இருக்கு. ஸோ இங்க நான் என்ன Q I am
taking as constant. Okay, q constant பண்ணிட்டேன். Okay, then I am taking q is equal to a constant. So I am taking two different material. Okay, I am taking two different material. So that is w, weight of one material is w1 by w2, that is equal to z1 by z2. So இது constant na w is directly proportional to z. So clear ah? Jenny clear ah? அதுதான் ஃபாரடேயோட செகண்ட் லோ. ஸோ ஹியர் W is equal to E. ஓகே, E மீன்ஸ் சேம் தான். இங்கே என்ன பண்ணிட்டேன், we are constant charge. ஓகே, சேம் குவான்டிட்டி ஆஃப் electricity பாஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ சேம் குவான்டிட்டி ஆஃப் electricity பாஸ் பண்ணிட்டேன். Z என்ன, Z என்னடா, இங்க electrochemical equivalent mass. okay, electrochemical equivalent or equivalent mass. so இங்க என்ன, இந்த லோல W1 divided by W2 is equal to E1 by E2. so E1 means equivalent mass, chemical equivalent mass. Clear. Okay, then we can move to next question. Not next question, next topic. So next topic is conductors. So da conductors la neenga enna theriyano, actually 4 conductors. Electrolytic conductors la ungalku 2 actually conductors irukku, no electrolytic conductors irukku, non electrolytes irukku. Electrolytes na enna, electrolytes it will conduct electricity. okay, solution la electricity conduct panna adu electrolyte nu sollum. okay, non electrolyte na enna, electricity conduct panna maata. okay, அதுதான் non electrolyte. electrolyte means it should conduct electricity. okay, through ions, aqueous solution இல்லனா molten state ல. okay, aqueous solution இல்லனா molten state ல electricity conduct பண்ணா we can say that it is electrolyte. for example, HCl in aqueous solution, HCl plus water. so H plus ions இருக்கும், Cl minus ions இருக்கும், and H3O plus இருக்கும். okay, so இந்த ions எல்லாமே என்ன conduct பண்ணும், electricity conduct பண்ணும். so it is a electrolyte. okay, non electrolyte means it does not conduct electricity. for example, glucose water non electrolyte ஓட example தான் glucose water. sugar, ethanol, glycerol எல்லாமே என்ன, non electrolytes தான். electrolyte means electrolytic conductors, or electrolyte means it will conduct electricity. example, all acids, bases, salts எல்லாமே என்ன, electrolytes க்கு example தான். so they are also called electrolytes. okay, electrolytic conductors நாம என்ன call பண்ணோம், electrolytes தான் electrolytic conductors. so I am writing here electrolytes. okay, electrolytes. so it will conduct electricity. so என்ன, iron தான் இங்க flow ஆகும். okay, ions ஓட மூவ்மெண்ட்னால தான் இங்க என்ன நடக்குது, electricity ஃபார்ம் ஆகுது. okay, ions ஓட மூவ்மெண்ட்ஸ்னால. so நமக்கு தெரியும் மெட்டல்ஸ்ல எப்படி எலக்ட்ரானோட மூவ்மெண்ட்ஸ்னால தான் அங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, electricity flow பண்ணுதுல. so இங்க என்ன, ions ஓட மூவ்மெண்ட்ஸ்னால தான். okay, motion of ions. yes. then we are moving to resistivity, conductivity, resistance. okay, first resistance தான். first I will tell you resistance. so resistance na என்னடா, இது ஒரு metal rod ன்னு நினைச்சுக்கோ. okay, இது actually metal. okay, இது metal தான். so இந்த metalல என்ன, electricity pass பண்ணும். okay, electricity pass ஆகும். my god. okay, working. so இதுல என்ன, electricity pass ஆகும். so electricity pass ஆகும்போது கிளியரா கேட்டுக்கணும், electricity pass ஆகும்போது என்ன, அந்த ஒரு ஃப்ளோவை ரெசிஸ்ட் பண்ணும். okay, எலக்ட்ரானோட, that means என்ன, electricityயோட ஃப்ளோவை என்ன, resist பண்ணும். okay, it is the resistance of electricity. okay, so that is actually resistance. okay,
electricity oda resistance da resistance. Okay, so current flow oda resistance, current flow என்ன oppose பண்ணும். Okay, current flow oppose பண்ணும், அதுதான் என்னடா resistance. So resistance is directly proportional to length and area of cross section of wire. Okay, resistance is directly, listen, this is resistance, this is not resistivity. So resistance is directly proportional to L by A. So இங்க என்ன எனக்கு equal to கொண்டு வரணும். So I am taking, so rho L by A. What is rho here? So here the rho is resistivity. Resistivity. So here the rho is resistivity. Clear? It is clear? Clear, guys? So here the rho, where rho is constant, that constant is called resistance or resistivity. This is not resistance, it is resistivity, specific resistance. Okay, specific resistance or resistivity. Clear? Resistivity என்னன்னு, resistance என்னன்னு clear தானே? Clear? Resistance என்ன, resistivity என்னன்னு. Then இதோட யூனிட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதோட யூனிட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூனிட் என்ன, ரோயோட யூனிட் இஸ் ஏ. என்ன, நார்மலி ஏரியா மீன்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் லெங்த் என்ன, சென்டிமீட்டர். ஓகே, சென்டிமீட்டர் அண்ட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே, சென்டிமீட்டர் by சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ கட் பண்ணும்போது சென்டிமீட்டர் தான் வரும். ஓகே, ஸோ resistance centimeter illana we can say that ohm. Okay, so resistance means ohm da, adoda unit is very important. Unit is very important. And resistivity oda unit enna, resistivity oda unit enna, resistivity oda unit is ohm meter. Ohm meter. Clear? Ohm meter. Then we can move to next topic. Yes, here you can see ohm centimeter or ohm meter. Okay, resistivity ohm centimeter nu sollalam, ohm meter nu sollaram, no worries. Then we are moving to electrical conductance. Okay, electrical conductance and conductivity. So electrical conductance na enna, electricity conduct agulla, adhaan conductance. Okay, so conductivity means resistance order. Actually electrical conductance na enna, it is the reciprocal of resistance. Okay, it is the reciprocal of resistance. What is resistance? So resistance we know that R proportional to L by A. Appa conductance na enna da, conductance is A by L. Okay, conductance is equal to A. Conductance is directly proportional to A by L. Here we can take conductance as C. Okay, conductance as C. Okay, so conductance is equal to A by L. So here I am multiplying with a constant G. A by L. No, here we can introduce kappa. Okay, so here I will take, this is G. Okay, conductance we can take G. Conductance we can take G. And conductivity, okay, C alla, G is equal to kappa into A by L. Okay, what is kappa? What is kappa, guys? Kappa is conductivity or specific conductance. Okay, conductivity. Okay, clear? Conductivity, adhaan enna, kappa, that is A by L. So same the conductance na enna, it is the reciprocal of resistance. Okay, conductance is reciprocal of resistance. So what is resistance? We know resistance is A by L. Okay, no, it is L by A. Okay, resistance is L by A. So what is conductance? It is A by L because reciprocal dana. So it is A by L. So here I am taking a constant, that is kappa. So G is equal to kappa into A by L. Adudha enna, here the kappa is equal to conductivity. Okay, here the kappa is equal to conductivity, or we can say it is specific conductance. Okay, conductivity or specific conductance. Idu varaikum clear ada? Idu varaikum clear ah?
இது வரைக்கும் கிளியரா? அண்ட் இதோட யூனிட், ஓகே, கண்டக்டிவிட்டியோட யூனிட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்டக்டிவிட்டியோட யூனிட் இஸ் 7 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் ஆர் 7 மீட்டர் இன்வர்ஸ்னு சொல்லும். ஓகே, 7 மீட்டர் இன்வர்ஸ் ஆர் 7 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ், ஓம் இன்வர்ஸ், மீட்டர் இன்வர்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே ரெசிஸ்டிவிட்டியோட என்ன SI யூனிட் ஆஃப் resistivity, not resistivity, it is SI unit of conductivity. Conductivity. Okay. Clear? இது வரைக்கும் clear? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Doubt இருந்தா chatல கேளுங்க. I am waiting for your doubt. So we are finishing second topic also. So ஒரு 10 minutes break போதுமாடா உங்களுக்கு? 10 minutes break போதுமா? No doubt, clear ma'am. Okay. ஒரு 10 minutes break போதுமா உங்களுக்கு? And guys, smash the like button. Okay, it's very important. I can see, yes, so many students are here and I can watch. No doubt. Yes ma'am. Okay. 10 minutes break போதுமா உங்களுக்கு, or you want more break? 15 minutes. Okay. Okay, then I will give you 15 minutes break. Okay, I will give you 15 minutes break. போய் சாப்பிட்டு வாங்க. So, okay. போய் சாப்பிட்டு வாங்க. I will give you 15 minutes break. So, sharp 9:05க்கு join பண்ணணும். Okay, sharp 9:05க்கு join பண்ணணும். Okay. So, it's a break time. So, sharp 9:05க்கு join பண்ணணும். Okay, I will wait. Okay டா. ஸோ சீக்கிரமாக போய் இட்லி எல்லாம் சாப்பிட்டு வாங்க, இட்லி தோசை சாப்பிட்டு வாங்க. மேம் கண்டக்டிவிட்டி ஃபார்முலாவில் சென்டோட எப்போ மேம் டிவைட் பண்ணணும்? கண்டக்டிவிட்டி ஃபார்முலாவில் கண்டக்டிவிட்டி ஃபார்முலாலையா 1000 வச்சு எப்போ டிவைட் பண்ணணும்டா? அது மீட்டர் சென்டிமீட்டர் கன்வர்ஷன் வரும்போது, சென்டிமீட்டர் மீட்டர் கன்வர்ஷன் வரும்போது அப்போதான். ஆஃப்டர் டாபிக் we will discuss D block elements, molar conductivity. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் molar conductivity தான். ஆஃப்டர் த break. Okay, after break we will discuss molar conductivity. Molar conductivity almost previous questionல lots of time வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ கைஸ் போய் என்ன இட்லி தோசை எல்லாம் சாப்பிட்டு வாங்க. நானும் ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு தண்ணி குடிச்சு வரேன். ஓகே, ஷார்ப் 9:05க்கு ரெஸ்யூம் பண்ணணும். ஓகே, ஓகே.
That I will tell you, okay?
Hello. Yeah, she told only electrochemistry, right? I'm going. Hi. சாப்பிட்டல. தண்ணி தான் குடிச்சது. மார்னிங் 7 o'clock எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ராப்பராக எடுக்க முடியலை. லைக் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடுவேன். It's okay. I will watch this again after the end of. Okay. Yeah. You can start right now, okay? Which lesson is more difficult? So, previous questions ஓட pattern பார்க்கும்போது லைக் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். லைக் ஆக்சுவலி ஆர்கானிக்கில் இருந்து லைக் ஆர்கானிக் கன்வர்ஷன்ஸ் எல்லாம் தான் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. பாக்கி எல்லாமே ஓகே எல்லாமே அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி வீடியோ எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. லைக் 1 mark கொஸ்டின் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ரீவியஸ் இது எல்லாமே லைக் வி கேன் சே வித் லைக் ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டாஸ். ஓகே, ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டா வச்சு தான் எல்லாமே சொல்ல முடியும். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் லைக் ஆல்மோஸ்ட் 2019 2025 வரைக்கும் பார்க்கும்போது கொஸ்டின் அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக வரல. ஓகே, கொஸ்டின் அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக வரல. எல்லாமே ஒரு மாட்ரேட் கொஸ்டின், மேக்ஸிமம் மாட்ரேட் கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு. லைக் அவ்வளோ ஈஸியும் வரல, ரொம்ப ஈஸி. 1 yearல ஐ திங்க் 2021 நினைக்கிறேன், 21-22 லைக் ஒரு ஈஸி கொஸ்டின் பேப்பர் வந்தது. ஓகே, ஸோ பாக்கி எல்லாமே ஒரு மாடரேட் கொஸ்டின் பேப்பர் தான், அவ்வளோ டஃப்பாக வரல. பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் எதுன்னு கேட்டால் ஐ வில் சே டெஃபினெட்லி எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி. பிகாஸ் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியிலேருந்து யூ வில் கெட் 9 marks. ஓகே, 9 marks மீன்ஸ் இட்ஸ் அ பிக் மார்க். யூனோ, 1 chapterலேருந்து 9 mark means it's a lot. Okay, if you are like putting more effort on electrochemistry, so you can easily score 9 marks. You can easily secure 9 marks. Okay, so and easy எப்படி ஸ்கோர் பண்ணலாம் கேட்டால் ஐ வில் சேவ் ஈஸி சாப்டர், லோ வெயிட்டேஜ் சாப்டர். மீன்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக கவர் பண்ணலாம். மீன்ஸ் அண்ட் நீங்கள் சொல்கிற கொஸ்டின் பேப்பரில் NCERT இம்பார்ட்டன்ட் 90% சொல்கிறேன் மேம். இல்லை NCERT எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் சொன்னது தான் போதும் மேம். ஓகே, டெஃபினெட்லி நான் இம்பார்ட்டன்ட் NCERT இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பேப்பர், டோன்ட் வரி. லைக் நான் இன்னைக்கு சாட்டர்டே, சண்டே நான் கம்ப்ளீட் ஆர்கானிக். ஓகே, கம்ப்ளீட் ஆர்கானிக் தான் சண்டேயில் போகும். கம்ப்ளீட் ஆர்கானிக் இருக்கும் சண்டேக்கு அப்புறம் மண்டே கொஞ்சம் கூட கண்டென்ட் இருக்கும். லைக் இதுக்கப்புறம் என்ன நமக்கு இந்த சாப்டர் இருக்கும். மண்டே ஐ வாண்ட் டு ஃபினிஷ் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் 7 marks சாப்டர் தான், கொஞ்சம் ஈஸி சாப்டர் தான். ஸோ அது ஃபினிஷ் பண்ணால் லைக் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் அது எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணால் ஓகே தான். ஓகே, 10 years, yes, 10 years question paper, 10 years previous question paper I will share you today night. ஸோ இன்னைக்கு நைட்டு நான் 10 year question paper ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ லிங்கில் இருந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் கூலாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ரொம்ப டென்ஷன் அடிச்சு, ஆக்சுவலி நான் அப்படி பேசுறேன். ஓகே, நான் கொஞ்சம் பேனிக்கான பர்சன். எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம் டென்ஷன் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ரொம்ப டென்ஷன், வைவா டென்ஷன், லேப் டென்ஷன், எனக்கு எல்லாத்துக்குமே டென்ஷன் தான். அது ஆக்சுவலி இந்த டென்ஷன் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளோட எக்ஸாமே டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும். பிகாஸ் அப்போ டென்ஷன் கம்மி பண்ணணும். ஓகே, நானும் இப்போ அது கற்றுட்டே இருக்கேன். இம்பார்ட்டன்ட் NCERT கொஸ்டின்ஸ் நான் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா எல்லா சாப்டரோடையும். ஓகே, ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ லைக் மைண்ட் மேப்ஸ், எல்லா சாப்டரோடையும் மைண்ட் மேப்ஸ் ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நீங்கள் கேட்டால் போதும். ஸோ செஷனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சாட்டில் போடுங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு, அப்போ எனக்கு ரீட் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் போட்டால் எல்லாமே லைவ் செஷன், லைவ் கமெண்ட்ஸ் போகுது.
அப்போது எனக்கு பார்க்க முடியாது, லைவ் சாட் தான் இருக்குல்ல. ஸோ ஆஃப்டர் செஷன் நீங்கள் கமெண்டில் சொன்னால், இல்லைனா நேத்தெல்லாம் கொஞ்சம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணதில்ல, டைம் டேபிள் 7 days எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு, அந்த செஷன்லலாம் வந்து நீங்கள் சொன்னால் எனக்கு கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, அந்த செஷன்லலாம் வந்து நீங்கள் ஓகே இது சொன்னால் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும் மேம், அது சொன்னால் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும், உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொன்னால் ஐ வில் டெஃபினெட்லி டேக் that செஷன். ஓகே, உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் வேணுமா, PYQ செஷன் வேணுமா, லைக் ஆர்கானிக் செஷன் வேணுமா, உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நீங்கள் ப்ராப்பராக சொன்னால் டெஃபினெட்லி ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே, ஸோ அந்த செஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகே, ஸோ சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் சேயிங் லைக் ஓகே யா. ஸோ சிலவங்களுக்கு லைக் ஆர்கானிக் செஷன் தான் வேணும், சிலவங்களுக்கு கன்வர்ஷன் செஷன் வேணும், சிலவங்களுக்கு லைக் இன்ஆர்கானிக் நியூமரிக்கல் செஷன் வேணும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நீங்கள் லைக் காமெண்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ லைவ் சாட்டில் சொன்னால் எனக்கு பார்க்க முடியாது, பிகாஸ் எல்லாரும் சொல்லிகிட்டே இருக்குல்ல. ஸோ அதனால் ஸோ நீங்கள் எதுன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ ஐ வில் டெஃபினெட்லி கிவ் யூ. ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ், ஓகே, எஸ் 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 ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ எஸ், ஸோ கண்டக்டிவிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் கண்டக்டிவிட்டி. கண்டக்டிவிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். கண்டக்டிவிட்டியில் ஆக்சுவலி 2 கிராஃப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ கிராஃப் எல்லாம் நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் தான். ஓகே, ஸோ எந்தெந்த சாப்டரில் எந்தெந்த கிராஃப் இருக்குன்னு இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ கிராஃப் நீங்கள் சொன்னால் ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே, ஸோ கிராஃப் எல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணணும். ஓகே, எஸ், இந்த சாப்டரில் ஆக்சுவலி 2 கிராஃப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது 2 கிராஃப்மே இம்பார்ட்டன்ட் தான். அண்ட் 2 கிராஃப்மே PYQல வந்திருக்கு. ஓகே, ப்ரீவியஸ் இயர் குவெஸ்டனில் இந்த 2 கிராஃப்மே வந்திருக்கு. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ், கண்டக்டிவிட்டி மீன்ஸ் எஸ். So conductivity of an electrolytic solution, ஒரு specific solution ஓட conductivity நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். 2 type of solution இருக்கு. என்ன, electricity conduct பண்ற solution இருக்கு, that is electrolytic solution, and some solution does not conduct electricity, that kind of solution is non-electrolyte solution. Okay, non-electrolytic solution. So yes, so conductivity of an electrolyte solution. So what does conductivity means? So conductivity means like one of an electrolyte solution is the conductance offered by the solution of 1 centimeter length having 1 centimeter area of cross section. Okay, ஒரு solution எடுத்துக்கோங்க. So அந்த 1 centimeter and 1 I'm taking 1 centimeter. Okay, 1 centimeter length having 1 centimeter area of cross section. இது 1 centimeter 1 லைக் என்ன சென்டிமீட்டர் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கிற ஒரு சொல்யூஷன். இது கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் நான் என்ன ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா எடுத்திருக்கு. ஸோ அந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ என்ன கண்டக்டன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் த கண்டக்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த சொல்யூஷன். ஸோ இந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ அந்த சொல்யூஷன் எவ்வளோ கண்டக்டன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணும். ஸோ அதுதான் என்ன conductivity of an electrolyte solution. Okay, so when you consider electrolyte, so அந்த electrolyteல specific areaல எவ்வளோ என்ன அந்த solution எவ்வளோ conduct பண்ணும். ஓகே, இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியால. ஸோ அதுதான் என்ன கண்டக்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுதான் என்ன கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அன் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன். ஓகே, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா. ஸோ தட் ஏரியா இஸ் ஆக்சுவலி 1 centimeter length having 1 centimeter square area. ஓகே, அந்த பர்டிகுலர் ஏரியால என்ன எவ்வளோ கண்டக்டன்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ கண்டக்டிங் அந்த சொல்யூஷன் எவ்வளோ கண்டக்ட் பண்ணும், அதுதான் என்ன கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் a solution. Or we can say conductivity of an electrolyte solution is conductance of 1 centimeter cube of a solution. ஒரு 1 centimeter cubes என்ன ஒரு சொல்யூஷன்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா எடுத்தா அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா மீன்ஸ் 1 centimeter cube. ஓகே, ஸோ அந்த 1 centimeter cubeல எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும். ஓகே, எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ்ல எவ்வளோ அயன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும், கண்டக்டிவிட்டி எவ்வளோ இருக்கு, அதுதான் என்ன ஒரு சொல்யூஷனோட ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டோட கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்றேன். கிளியரா? ஓகே, can't understand. ஓகே, ஸோ இது என்ன, இது ஒரு எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் நினச்சிக்கோ. ஓகே, இது ஆக்சுவலி ஒரு எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன். இதோட ஒரு
particular amount, okay, நான் என்ன எடுக்க போறேன் amount இல்ல ஒரு area, okay, ஒரு particular area எடுத்திருக்கு, okay, இது complete solution தான். So இதுல எல்லாமே solution இருக்கு. நான் அந்த area எவ்வளவு இருக்கு? The area is 1 centimeter cube, okay, நான் என்ன 1 centimeter cube area எடுத்திருக்கு. அதுல எவ்வளவு ions conduct பண்ணும்? இதுல normally என்ன இருக்கும்? Ions இருக்கும்ல. So அந்த எவ்வளவு ions conduct பண்ணது, electricity conduct பண்ணது, அதுதான் conductivity. clear-ஆ? new 4k clear ஆடா? new 4k clear-ஆ? So ஒரு particular solutionல 1 centimeter area எடுத்தா அதுல எவ்வளோ ions conduct பண்ணுது? Conductivity of that electrolyte, அந்த ஏரியால ஒரு specific ஏரியால இருக்கிற conductivity, and that specific area is 1 centimeter cube, okay, that specific area is 1 centimeter cube. clear-ஆ? Yes, clear. So அதுதான் என்னடா conductivity of an electrolyte, okay, electrolyte. So here என்ன constant, so the conductivity of an electrolyte solution என்ன 1 centimeter, and the area na 1 centimeter, the area is 1 centimeter cube, okay. So the term is L by A is called cell constant. Inge enna L by A, L na enna length by area, okay, length by area means it is a cell constant. This is actually cell constant, this is actually G star. This is actually G star. G star means L by A, okay, L by A, அது 9 மாதிரி இருக்கு, L by A. Area means அந்த particular area, L means length, okay, clear? I hope it's clear. So here the cell constant, okay, cell constant is a constant, so obviously G star na L by A da, okay, G star is equal to L by A. So L by A means length by area of cross section, that is a constant, okay, that is a constant for a particular cell, okay, different cell ku enna G star enna different ah irukum. So G star, this is also a important equation, so G star is equal to L by A, okay. So here conductivity is equal to conductance into cell constant. This is another equation. Conductivity na enna kappa da, okay, conductivity is equal to kappa. Kappa is equal to G into G star, okay, kappa is equal to G into G star. What is G? G means conductance into G star means cell constant. G star na enna L by A, okay, length by area of cross section is G star, okay. So what is conductivity? Conductivity is equal to conductance into cell constant, okay, this is cell constant. Clear? Idu varaikum clear dana? For different electrolyte the same conductivity cell, okay, for two different electrolyte in the same conductivity cell, okay, when you consider two different electrolyte, rendu different electrolyte irukku but same conductivity cell enna same da, okay, conductivity cell is same, then kappa 1 is divided by kappa 2 is equal to R1 by R2. R1 R2 is resistance offered, okay. Then we are moving to important one, molar conductivity, okay, probability till yes till 12th, yes. So molar conductivity, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் doubt இருந்தா like doubt ன்னு போட்டுட்டு போடுங்க, okay, I will come and I will tell you, okay. Okay, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா chat boxல கேளுங்க, I will give you answers. Okay, molar conductivity. What is molar conductivity? So it is the conductance offered by all ion produced dissolving 1 mole of electrolyte. So 1 mole of electrolyte நான் என்ன dissolve பண்ணிட்டேன், okay, 1 mole of electrolyte dissolve பண்ணிக்கிட்டேன். So அந்த 1 mole of electrolyte it should contain anions and cations, okay, and it should contain anions and cations. So அதுல என்ன conductance offered by all ions, அதில் எவ்வளோ ions இருக்கு, அந்த எவ்வளோ எல்லா ionsுமே offer பண்ற electricity இல்லைனா அவங்க conduct பண்ணும்ல, அதுதான் molar conductivity. 1 mole of electrolyte solution, okay, 1 mole of electrolyte solutionல
எவ்வளோ என்ன எல்லாரும் ஆஃபர் பண்ணுற எல்லாரும் எல்லா அயன்ஸும் என்ன கண்டக்டன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணும்ல ஸோ கண்டக்டன்ஸ் இருக்கும்ல அதுதான் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இட் இஸ் த கண்டக்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை ஆல் அயன் ப்ரொடியூஸ்ட் பை டிசால்விங் 1 mole of an electrolyte 1 molar conductivity 1 mole of an electrolyte என்ன dissolve பண்றதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற conductance okay molar conductivity 1 mole of electrolyte dissolve பண்றதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற conductance clear yes so it denoted by symbol என்ன lambda m வச்சு தான் denote பண்ணும் okay molar conductivity lambda m தான் denote பண்ணும் அதோட என்ன units important தான் so ohm inverse okay ohm inverse that is very important இதோட unit என்ன ohm inverse okay ohm inverse centimeter square mole inverse okay ohm inverse centimeter square mole inverse okay so or 7 centimeter square mole inverse no சொல்லும் so molar conductivity ஓட equation என்ன molar conductivity is equal to 1000 into kappa into molarity okay molarity தான் molar conductivity ஓட equation so equation இந்த equation important தான் okay and here என்ன unit of kappa என்ன 7 centimeter raised to minus 1 okay 7 centimeter raised to minus 1 so lambda that means our molar conductivity is equal to kappa divided by 1000 into molarity nu solla mudiyum okay so here what is molar conductivity is equal to kappa by 1000 into molarity kappa oda unit enna kappa oda unit is also important 7 meter inverse 7 meter inverse mattum podum okay so next enna equivalent conductance molar conductance na enna 1 mole of electrolyte offer பண்ற conductance so equivalent conductance na enna equivalent conductance mean equivalent conductance is defined as the conductance offered by all ion formed by dissolving 1 gram okay 1 gram dissolve பண்ணும்போது 1 gram dissolve பண்ணும்போது listen 1 gram electrolyte dissolve பண்ணும்போது எவ்வளோ என்ன electricity இல்லனா conductance இருக்கும் okay எவ்வளோ conductance offer பண்ணும் molar conductance means 1 molar here equivalent conductivity means it is 1 gram equivalent okay 1 gram equivalent of electrolyte okay 1 gram electrolyte solution okay 1 gram equivalent of electrolyte solution clear and the difference clear dana so here lambda equivalent is equal to 1000 into kappa divided by normality molar conductivity la adu molarity inga normality aidichu okay so lambda equivalent is equal to kappa divided by 1000 into normality clear doubt difference between metallic conductance and electrolyte okay metallic conductance na என்னடா metals conduct பண்ணும்ல so அது எதில conduct பண்ணது electrons தான் electricity electrons தான் conduct பண்றது okay electrons தான் charge carry பண்றது ஆனா இங்க யார் charge carry பண்றது இங்க ions தான் charge carry பண்றது okay clear-ஆ electrolytes-ல ions charge carry பண்றது okay electrolytes-ல electrolytic conductance-ல electrolytic conductance-ல ions தான் charge carry பண்ணும் metallic conductance-ல என்ன yes doubt சொல்லுங்க tell me the doubt okay so ஆனா electrolyte metal-ல electrons தான் carry பண்ணும் okay yes tell me the doubt tell me the doubt okay tell me the doubt so இது வரைக்கும் clear னு நினைக்கிறேன் then variation of molar conductivity so conductivity of an electrolyte solution depend mainly in 3 points okay 3 factors so first one is Gauri clear என்ன metallic conductance and electrolytic conductance னு clear தானே electrons conduct பண்ணும் இங்க ions தான் conduct பண்ணும்
and metallic and electrolytic conductance பார்க்கும்போது metallic conductance தான் ஜாஸ்தி. Okay, metallic conductance is more than electrolytic conductance. How many chapters can we finish today? 3 chapters we will finish. Tomorrow we will completely organic we will finish, and day after tomorrow 2 chapters content full finish பண்ணு. Okay, so yes, yes, conductivity. So normally conductivity 3 factors la depend pannu. Okay, 3 factors la depend pannu. One is nature of electrolyte. Or strong electrolyte use panna enna? So strong electrolyte oda speciality enna na, for example HCl. HCl is a strong electrolyte. So idoda speciality enna? Idu water la dissolve பண்ணும்போது இது almost H plus and Cl minus மாறும், இல்லைனா H3O plus form ஆகும். Okay, H3O plus. Okay, H3O plus form ஆகும். So இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஆல்மோஸ்ட் 99%, 99.9%. எனக்கு ஹார்பிக் மாதிரி பேசுகிறேன், ஹார்பிக்கோட ஆட் மாதிரி 99.9%. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு கம்ப்ளீட் டிசோசியேஷன் நடக்கும். ஓகே, கம்ப்ளீட் டிசோசியேஷன் நடக்கும். So complete dissociation நடக்கும். ஆனா weak electrolyte ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா CH3COOH. So இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? CH3COO minus plus H plus. So இதுல complete dissociation நடக்காது. Not complete dissociation. Okay, there is no complete dissociation. So இங்க என்ன complete dissociation இல்ல. So if you are taking a strong electrolyte, okay, nature of electrolyte அதுதான் மீன் பண்ணது. If you are using a strong electrolyte, அப்போ என்ன complete dissociation நடக்கும், complete ions மாறும். So இங்க என்ன conductivity increase ஆகும். Okay, strong electrolyteல conductivity என்ன increase ஆகும். ஆனா weak electrolyteல conductivity கம்மி தான் வரும். Okay, weak electrolyteல conductivity கம்மி தான் வரும். Okay, so next one, concentration of electrolyte solution. ஒரு electrolyte solution ஓட concentration தான் next. So already என்ன high concentration வச்சா, high concentration இருந்தா எப்படி இருக்கும்டா? high concentration இருந்தா obviously conductivity increase ஆகும். concentration increase ஆயிடுச்சுன்னா obviously conductivity increase ஆகும். next point என்ன? temperature increase ஆயிருக்குன்னா conductivity also increases because ions என்ன fast move பண்ணும். okay ma'am, there is a derivation, Nernst equation already important or not. so இது வரைக்கும் last ஒரு 10 yearsல Nernst equation ஓட derivation கேட்கவே இல்லை. பட் Nernst equation வச்சுட்டு question வந்திருக்கு. ஓகே, Nernst equation வச்சுட்டு EMF calculate பண்ணுறதுக்கு equation வந்திருக்கு, question வந்திருக்கு. பட் ஆனால் Nernst equationோட derivation ஒரு last 10 yearsல இது வரைக்கும் வரல. ஓகே, ஸோ எஸ், ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன அயன்ஸோட மூவ்மெண்ட் என்ன ஃபாஸ்ட் ஆகும், அப்போது ஒப்வியஸ்லி என்ன கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ 3 ஃபேக்டர்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் எப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி. ஸோ எஸ், வி ஆர் மூவிங் டு next, variation of molar conductivity with concentration. சோடா இது ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட், உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் CH3COOH, அண்ட் இங்க பார்த்தா தெரியும் KCl என்ன? ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட். இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? ஸோ இது கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் லாம்டா மோலார் கண்டக்டிவிட்டியும் இருக்கு. ஸோ மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டைல்யூஷன். molar conductivity increases with increase in dilution. dilution increase பண்ணும்போது molar conductivity will increases. okay, dilution increase பண்ணும்போது dilution. okay, so here for strong electrolyte பாருங்க, for strong electrolyte such as KCl, HCl, NaCl, okay, value of delta M increases with the dilution. so dilution increase பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? lambda m value increase ஆகும். okay, lambda m value என்ன? dilution increase ஆகும்போது concentration தான். so dilution increase ஆகும்போது இங்க பாருங்க dilution என்ன? concentration maximumத்துல இருக்கு. so dilution increase ஆகும்போது என்ன நடக்குது? delta m will increases. so
இது ரொம்ப ரொம்ப important தான் for strong electrolytes. So for strong electrolyte, the value of delta M increases with increase in dilution and reaches a certain limiting value. So dilution increase பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். நான் என்ன இந்த வேல்யூ again increase பண்ணும்போது எங்க போய் டச் ஆகும்? இந்த லைன்ல போய் டச் ஆகும். எங்க என்ன concentrated electrolyte la concentrated electrolyte la. This is very important because ஒரு PYQ வந்திருக்கு. இது PYQ question தான். Okay, இது PYQ question தான். எந்த இயர்ல I will check. Okay ma'am, today like today I will finish. எல்லாருமே ப்ராப்பரா கேளுங்க. Today I will finish 3 chapters. Tomorrow I will finish complete organic, and day after tomorrow Monday I will finish like I think 2 more chapters there. 2 more chapter I will finish, and I will start questions. Okay, I will start doing questions from Monday. Okay, from Monday onwards I will doing start question. Okay, I will definitely do questions from Monday. Okay, yes. So என்ன இது ரொம்ப important. Okay, so for strong electrolyte, value of delta M will increases. Okay, increases with the dilution. With the dilution increase ஆகும்போது என்ன delta M value increase ஆகும். At a certain point delta M reach a limit. Okay, delta M reach a limit. Okay, in case of concentrated electrolyte. But in the case of weak electrolyte, okay, that's strong electrolyte. In the case of weak electrolyte, so இதுதான் weak electrolyte ஓட graph. So concentration in dilution increase பண்ணும்போது ஒரு point reach ஆகல. Okay, இதோட maximum point and delta M ஓட maximum delta M is maximum. இதுவும் important தான். Maximum delta M is we will call delta naught M. Okay, maximum delta M is delta naught M. So concentrated, okay, என்ன strong electrolyte ஓட delta M max ன்னு சொன்னா இங்க தான் இருக்கும் delta naught M. இதுதான் strong electrolyte ஓட. ஆனா weak electrolyte க்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. ப்ராப்பரா பாருங்க. weak electrolyte dilution increase, that means concentration increase பண்ணும்போது, sorry, dilution increase பண்ணும்போது, dilute பண்ணும்போது இது எங்கேயும் என்ன டெல்டா நாட் M கிடைக்கல, எங்கேயும் போய் ஹிட் ஆகலை. இது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. ஓகே, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா அது மேலேயே போகுது. ஓகே, இன்ஃபினிட்டா போகுது. கிளியரா? Clear? So it will approaches zero. என்ன strong electrolyte என்ன ஒரு zero வேல்யூல approach ஆகும். ஓகே, zero வேல்யூல approach ஆகும். ஓகே, delta M zero வேல்யூல approach ஆகும். பட் weak electrolyteல அதுக்கு approach ஆகாது. அது அப்படியே மேல போகும். Clear? I hope it's clear. Then we are discussing ப்ராப்பரா இருக்கணும், கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அதோட ரீசன் தான் the value of molar conductivity when the concentration approaches zero is called molar conductivity at infinite dilution. Okay, at infinite dilutionல தான் என்ன நடக்குது? It will approach to zero. என்ன? It will approach to zero. That point is, we will call that point molar conductivity at infinite dilution. Okay, molar conductivity at infinite dilution, or we can say limiting molar conductivity. Okay, that point is limiting molar conductivity. Okay, limiting molar conductivity, and it is represented by lambda infinity M. Okay, it is represented by, எப்படி represent பண்ணலாம்? lambda, அதுதான் lambda not M இல்லனா lambda infinity M னு சொல்ல முடியும். ஓகே, that is lambda infinity M and lambda dot M is 0. correct. okay, lambda not M or lambda infinity M. okay, can be obtained. okay, next என்ன? in the case of strong electrolyte, ஒரு strong electrolyte consider பண்ணும்போது, so நமக்கு இந்த lambda
என்ன lambda infinity m இல்லனா lambda not m okay lambda not m இப்படியும் எழுதலாம் so lambda not m இந்த சிம்பிளா இந்த கிராஃப்ல இருந்து கிடைக்கும் we will get lambda not m in the graph எந்த கேஸ்ல strong electrolyte ஓட கேஸ்ல we will get lambda not m from graph okay but in the case of weak electrolyte lambda not m என்ன கிடைக்குமா இல்ல அது அப்படியே மேல போகும்ல கிராஃப்ல நமக்கு கிடைக்க மாட்டே so then we will use Cauchy-Riesch's law okay எதுக்கு Cauchy-Riesch's law யூஸ் பண்ணோம் we will use Cauchy-Riesch's law to calculate lambda not m for or lambda infinite m for weak electrolyte ஓட lambda infinite m இல்லனா lambda not m calculate பண்றதுக்காக we will use Cauchy-Riesch's law for weak electrolyte okay weak electrolyte ஓடது calculate பண்றதுக்காக for weak electrolytes such as acetic acid molar conductivity increases rapidly molar conductivity என்ன rapid increase ஆகுது with dilution but the plot of delta m against concentration is not linear உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் it's not linear therefore the value of delta infinity m or delta not m for weak electrolyte cannot be obtained by using that graph வச்சு நமக்கு சொல்ல முடியாது we will use Cauchy-Riesch's law clear Cauchy-Riesch's law we will use okay okay definitely I will tell you once again okay graph கொஞ்சம் கூட difficult-ஆ இருக்கு okay so who is saying that okay ஜானி graph actually important okay அதனால தான் இவ்ளோ stress பண்ணி சொல்ற graph ரொம்ப important தான் okay so listen carefully why does the molar conductivity increases linearly with the square root yes I will discuss okay okay don't worry so molar concentration okay concentration strong electrolyte ஓட dilution increase பண்ணும்போது இது ஒரு point reach ஆகும் இந்த point தான் lambda not m okay lambda not m னு இப்படியும் எழுதலாம் okay lambda not m maybe உங்களோட டெக்ஸ்ட்ல இப்படி தான் இருக்கும் இல்லனா உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு இப்படி தரலாம் இல்லனா இப்படியும் தரலாம் okay lambda not m னு ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல okay so because it's strong electrolyte concentration increase ஆகும்போது dilution increase ஆகும்போது என்ன நடக்குது dilution strong electrolyte the value of lambda and m increases with the dilution increase ஆகும்போது என்ன lambda m increase ஆகுது okay clear so concentration increase ஆகும்போது like dilution increase ஆகும்போது lambda m increase ஆகுது clear இது வரைக்கும் clear இல்ல so you will get a straight line so என்ன இது எங்க ரீச் ஆகும் நமக்கு தெரியும் இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண again dilute பண்ணா இந்த கிராஃப்ல போய் இந்த x axis okay that means the lambda m எங்க 0 point reach ஆகும் lambda m என்ன 0 point reach ஆகும் clear lambda m என்ன 0 point reach ஆகும் so யாரோ சொன்னது why என்ன நாம weak electrolyte போடும்போது weak electrolyte ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி நான் weak electrolyte ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு weak electrolyte 100% dissociate ஆகாது but if you are adding again and again water so அங்க என்ன dissociation increase ஆகும் okay dissociation will increases clear so dissociation increase ஆகும் அதனால தான் so என்ன இங்க concentration dilution increase ஆகும்போது clear dilution increase ஆகும்போது அங்க என்ன dissociation increase ஆகுது clear ஆடா ma'am ma'am please tell us about MCQ which is possible molar conductivity and I explain Faraday's law already explain பண்ணிட்டேன் just back அடிச்சு உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் Faraday's law okay so molar conductivity ல first question அவங்க கேக்குறதுக்கு chance lambda m எப்படி calculate பண்ணலாம் lambda not okay lambda not m
lambda naught m எப்படி calculate பண்ணலாம்? So, but in the case of strong electrolyte, from graph we can calculate lambda naught m. But in the case of weak electrolyte, we can't calculate lambda naught m through graph. We can calculate through Kohlraasch's law. Clear? So, and they will ask, okay, this is first question. Second question, so in the graph previous year question da, so in the graph like delta naught m, okay, delta naught m zero approach பண்றதுக்கு chance weak electrolyte ka strong electrolyte ka, and their reason. Okay, they will ask reason. Okay, so அதுதான் two questions இருக்கு இந்த graph வச்சுட்டு. So இங்க அதுதான் value of delta m increases with the dilution and reaches certain limiting value. So as the concentration approaches, concentration approaches to 0. Concentration approaches to 0 because more and more water add பண்ணும்போது concentration என்ன ஆகுடா, more and more water add பண்ணும்போது concentration கம்மியாய் last இல்ல concentration அவ்வளோ 0, it will almost reaches to 0. Okay, already சொன்னது தானடா. How does temperature affect conductivity? If you are increasing temperature means conductivity la enna nadakudhu, ions தான் conduct பண்ணும். Okay, if you are increasing temperature means the ion will move faster and faster. Okay, so the conductivity will also increases. That is the reason. How does temperature affect conductivity? That is the reason. Okay, so temperature increase பண்ணும்போது ions will move faster and faster, so it will reaches peak. Okay, temperature increase ஆகும்போது conductivity increase ஆகும். That is the reason. Okay, இது வரைக்கும் கிளியரா? கிளியரா? ஏதாச்சும் இங்க இருந்து ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Okay ma'am, videos of aldehyde and ketones. Okay, okay, aldehyde, ketone, carboxylic acid is a big chapter. Okay, we will do. So நம்ம actually organic ஓட PYQ பண்ணலாம். Okay, yes ma'am, clear. Then I can move to next. இது important தான், அதனால தான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து சொன்னது. So we can move to next topic if it is clear. Yes ma'am, clear. Then we can move to next topic da. Kohlraasch's law. Kohlraasch's law na என்ன சொல்லிருக்கு? Weak electrolyte க்கு நமக்கு என்ன lambda naught m. Okay, lambda naught m we can't calculate. So here we will use Kohlraasch's law. Okay, so Kohlraasch's law நீங்க என்ன இந்த லோ வராது, இந்த equation நீங்க படிச்சா போதும். Okay, so lambda naught m or lambda infinity m is equal to v plus lambda infinity plus and v minus lambda infinity. So I will explain all these things. Okay, so for Kohlraasch's law, observe that at infinite dilution, okay, dilution என்ன infinite வச்சிருக்கு, the positive and negative ions of electrolyte behave essentially as independent species. Okay, so நீங்க just assume பண்ணிக்கோங்க, நமக்கிட்ட ஒரு சின்ன first we can take ஒரு சேம் இங்கே electrolyte தான் இருக்கு. ஸோ weak electrolyte. Okay, weak electrolyte water இருக்கு. ஸோ இதில் என்ன இருக்கும்? anionsம் இருக்கும், cationஸும் இருக்கும். I will give two color for anion and cation. ஸோ anions இருக்கு and அது மாதிரி cationஸும் இருக்கு. I will take green color. Okay, so anionsம் இருக்கு, cationஸும் இருக்கு. ஸோ இது என்ன? concentration கம்மி. நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am going to dilute this solution. So ஒரு பெரிய ஜார் எடுத்து அதில் dilute பண்ண போறேன். So same number of ions தான் இருக்கும், same number of ions தான் இருக்கும், பட் ஆனா டிஸ்டன்ஸ் என்ன? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் என்ன? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, இங்க பாருங்க. ஸோ இது ரெண்டுமே வீக் எலக்ட்ரோலைட் தான். இங்க என்ன? டைல்யூஷன் பண்ணல. ஓகே, கான்சென்ட்ரேட் தான். இங்க என்ன? டைல்யூட் பண்ணிட்டேன். அப்போ இது என்ன? ஆக்சுவலி இண்டிபெண்டன்ட். இங்க என்ன? ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஓகே,
suppose Na plus and Cl minus னு நினைச்சுக்கோங்க. இந்த Na plus and Cl minus க்கு between ஒரு attraction இருக்கும். but அண்ணா infinite dilutionல okay infinite dilute பண்ணிட்டேன். okay so infinite dilution வரும்போது அந்த attraction இருக்காது. okay அந்த attraction இருக்காது. இது different species மாதிரியே act பண்ணும். okay because அவ்ளோ distance இருக்குல்ல so it will act as a different species. okay different species மாதிரி தான் act ஆகும். okay So ions, electrolyte behave essentially as independent species, okay? Independent species, each ion making a definite contribution to the total molar conductivity. So, it's making a definite contribution, okay? It is making a definite contribution to the total. But இவங்க என்ன ஒரு இவங்க it will act as a different molecule இல்லைன்னா different species மாதிரி act பண்ணும் but it will contribute okay it will contribute a total molar conductivity so total molar conductivity பார்க்கும்போது so எல்லா என்ன ionsum it will contribute their what contributions okay so அவங்க எல்லாரும் participate பண்ணும் okay so அவங்க எல்லாரும் இந்த molar conductivity ல participate பண்ணும் okay total molar conductivity so the molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of molar conductivities of infinite dilution of cations and anions. So, இதோட total molar conductivity na enna? Cations oda contribution plus anions oda contribution. Okay da? Cations oda contribution plus anions oda contribution. So, inge cations. So, whereas delta infinity plus and delta infinity minus னு 2 points இருக்குல்ல so delta infinity plus and delta infinity minus னா என்ன so molar ionic concentration okay conductivity of cation and anion so anion and cation ஓட molar ionic conductivity தான் இங்க delta infinity minus and delta infinity plus maybe they will give delta naught m okay delta naught m okay or delta naught or delta infinity னெல்லாம் கொடுக்கும் confusion ஆக கூடாது இந்த டெல்டாயும் இந்த டெல்டாயும் சேம் தான் okay and here the remaining species இங்க V plus and V minus னு இருக்குல்ல the number of cations so V plus and V minus is number of cations and anions clear இது வரைக்கும் clear ma'am what is the reason we can't calculate lambda naught okay so lambda naught already இது நான் சொன்னது தான்டா நமக்கு lambda naught இங்க weak electrolyte ல calculate பண்ண முடியாது அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா கிராஃப் வச்சு so strong electrolyte ல உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் strong electrolyte இங்க போய் ரீச் ஆகும் okay so இதை extend பண்ண again நான் concentration increase பண்ணா it will reach this point okay it's a limit point okay it will reach a limit point if I am increasing the concentration or if I am increasing the dilution in the case of weak electrolyte what will happen it will move like this goes like this okay so appo adanala da we are using Colorash's law to calculate lambda naught m or lambda infinity m clear Jani okay then we are moving to batteries okay batteries la primary batteries irukku secondary batteries irukku and fuel cell irukku primary battery na we cannot recharge and reuse okay use and throw type and secondary means என்ன ரீசார்ஜ் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரைமரியில் ட்ரை செல்லும் இருக்குது மர்க்குரி செல்லும் இருக்குது ஸோ செகண்டரியில் லெட் ஸ்டோரேஜ் பேட்ரியும் இருக்குது நிக்கல் கேட்மியம் பேட்ரியும் இருக்குது ஸோ எஸ் இதில் நார்மலி ப்ரீவியஸ் ஒரு 10-year கொஸ்டின் பேப்பர் கேட்டால் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி கொஸ்டின்ல இருந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு ஸோ மேபி இப்போ அவங்க கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் ஃபியல் செல்லில் இருந்து இருக்குது ஓகே ஐ டோன்ட் நோ ஃபியல் செல்லில் எனக்கு அப்படி ஒரு இன்டென்ஷன் ஃபீல் இருக்குது ஃபியல் செல்லில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே லைக் எனக்கு அப்படி தோணுது ஓகே ஃபியல் செல்லில் இருந்து கொஸ்டின் வருங்க மேம் பேட்ரி கொஸ்டின் வி ஆர்
இம்பார்ட்டண்டா. ஸோ பேட்டரி கொஸ்டின் ஒரு 10 இயரில் சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் பேட்டரியில இருந்து வந்திருக்கு. ஸோ பிரைமரி பேட்டரி MCQ தான் வந்திருக்கு. ஓகே, அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்றும் வரல, பஸ் MCQs தான் வந்திருக்கு. பட் நீங்கள் இந்த வாட்டி ஜஸ்ட் ஃபியூல் செல் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஃபியூல் செல் சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஃபியூல் செல் சான்சஸ் இருக்கு, பிகாஸ் ஃபியூல் செல் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். Okay, so yes, dry cell, primary cell we can use and throw that type of cell. So adula example da dry cell and mercury cell. So yes, இதுதான் dry cell நம்ம யூஸ் பண்ணும்ல நார்மலி. ரிமோட் இல்லைனா என்ன ரிமோட்டில் டாய்ஸில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும், அதுதான் dry cell. Dry cell is also, it is the form of Leclancher cell. இதுதான் ப்ரீவியஸ் இயர்ல வந்த கொஸ்டின். ஓகே, இங்க இருந்து தான் PYQ கொஸ்டின் வந்திருக்கு. Leclancher செல்ல இருந்து தான் PYQ கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ப்ரெடிக்ஷன், எஸ் ப்ரெடிக்ஷன் எனக்கு தெரியாது, பட் ஃபியூல் செல் எனக்கு எப்பவும் ஒரு ஃபீல் இருக்கும், ஃபியூல் செல் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் நான். பட் யா, so in the case of anode consists of zinc. இங்க என்ன anode என்ன cathode என்ன அவ்வளோ தெரிஞ்சா போதும். ஓகே, so anode consists of zinc container, while cathode is a graphite rod surrounded by a powdered MnO2 and carbon. so anode என்ன cathode என்ன electrolyte என்ன எப்படி கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படிதான். என்னடா புரியல? Leclancher means that I don't know. Leclancher cell, I think it's a scientist name. நான் அது ரிசர்ச் பண்ணி சொல்கிறேன் ஜெனி. Leclancher cell means like it's a type of cell. இது இந்த type of cell இருக்குல்ல, AC remote இருக்கு, I will show you. This type of cell is actually Leclancher cell. இந்த type of cell இருக்குல்ல, பார்க்க முடியுதா? இந்த டைப் ஆஃப் செல், ஐயோ திஸ் டைப், இதுதான் Leclancher செல். என்னடா புரியல முத்துராஜா? இதுதான் Leclancher செல், இந்த டைப் ஆஃப் செல். ஓகே, anode என்ன cathode என்ன? Leclancher செல்ல இருந்து ஒரு MCQ தான் கேட்டதுடா, ஒரு MCQ வந்திருக்கு. Leclancher செல், எஸ் clock battery, எஸ் hello எஸ். ஸோ தென் இதோட ஆனோட் ரியாக்ஷன் கேத்தோட் ரியாக்ஷன் படிச்சே ஆகணும், வேற ஆப்ஷன்ஸே இல்லை. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, யூ கேன் like after the session I will share this PDF. okay, you can use this PDF. okay, so yes, so mercury cell தான் நாம இந்த வாட்ச் இல்லை, நார்மல் வாட்ச் இருக்குல்ல, மெக்கானிக்கல் வாட்ச். ஸோ அந்த மெக்கானிக்கல் வாட்ச்லலாம் mercury cell தான் இருக்கு. ஸோ இது என்ன ஒரு சின்ன மினியேச்சர். எஸ் அண்ட் ஒன் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் வந்திருக்கு, லைக் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப், லைக் வாட் இஸ் த லைக் விச் இஸ் மோர் யூஸ்ஃபுல், mercury cell ஆர், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர், லெட் மீ செக் லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு. mercury cell அண்ட் Leclancher செல்லில் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. எங்கே போச்சுடா? last question la mercury cell what okay I will tell you. 2015 la keta question, what type of battery is mercury cell, why it is more advantage than dry cell. okay, 2015 la keta question da, what type of battery is mercury cell. so what type of battery is mercury cell? come on, small cell in water earning aid, it is used. idada adoda advantage. so what type of battery is mercury cell, why it is more advantage than dry cell, adhaan question. 2015 la vanda question. uses is like avlo da uses onnu illada textbook la. so yes, tell me the answer. Primary cell, yes, okay, it is primary cell. okay, so why it is more advantage than dry cell, why it is more advantage than dry cell? yes, primary cell, it is primary cell. so I am asking, my question is why it is more advantage da, why it is more advantage,
Okay, அதுக்கு two reason தான். One is like one reason is it's comparatively long life இருக்கு. Okay, so if you are comparing with dry cell அதுக்கு long life இருக்கு and அதோட voltage என்னன்னா constant voltage இருக்கும். Okay, அதோட voltage is constant, energy capacity is more. Energy capacity இப்படி தான் நீ எக்ஸாமுக்கு எழுது energy capacity is moreன்னு எப்படி எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி மோர் வரும்டா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லைக் லைஃப். ஓகே, அதோட லைஃப் இஸ் மோர். ஓகே, எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி இது எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி இஸ் மோர். நோ, இதில் ரெண்டுமே கன்சிடர் பண்ணும்போது இதில் ஆல்மோஸ்ட் 1.5 வோல்ட்டு தான் கிடைக்கும். இதில் 1.5 வோல்ட்டு தான் கிடைக்கும். அதில் 1.14 அதில் 1.34ன்னு நினைக்கிறேன் மெர்க்குரி செல்லில். எஸ், 1.35. ஸோ கெப்பாசிட்டி அவ்வளோ இல்லை. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இஸ் லைக் லைஃப். ஓகே, லைஃப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், என்ன கம்பேரிட்டிவ்லி ஹை லைஃப் தான். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ். ஓகே, இதில் கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் கிடைக்கும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அல்லாமல் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி இஸ் நாட் மோர். Okay, yes, no time for wasting. Okay, yes, secondary battery la we can recharge and reuse. So main cell is lead storage battery. So lead storage battery la so நீங்க என்னன்னா இதுல electrolyte is 38% sulfuric acid தான் இங்க electrolyte யூஸ் பண்றாங்க. And it consists of most frequently normally automobiles la இதோட யூஸ் கேட்கலாம். மேபி ஆட்டோமொபைல்ஸ்ல எல்லாம் லெட் ஸ்டோரேஜ் பேட்டரி தான் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் மோர் ஃப்ரீக்வென்ட்லி யூஸ்ட் இன் பேட்டரிஸ் இன் ஆட்டோமொபைல்ஸ். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 6 வோல்டாயிக் செல். ஓகே, இதில் எப்படி இருக்கு 6 வோல்டாயிக். இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதுவும் இந்த செல்லும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். மேபி ஒரு 2 marks 3 marks கொஸ்டின் லைக் 2 marks and 5 லைக் 2 mark and 4 mark கொஸ்டினுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, எஸ், கார் பேட்டரி எல்லாமே இதுதான். ஸோ இன் ஈச் செல் anode is made up of spongy lead and cathode is a grid of lead packed with lead dioxide. ஓகே, ஸோ அதுதான் anode cathode தான் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ரியாக்ஷன் நீங்கள் படிச்சே ஆகணும்டா, வேறு ஆப்ஷன்ஸே இல்லை, நீங்கள் படிச்சே ஆகணும் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ ரியாக்ஷனும் anode ரியாக்ஷன் கேத்தோட் ரியாக்ஷன் படிக்கணும். ஓகே, ஸோ அண்ட் ரீசார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங் டைம். ரீசார்ஜிங் டைமோட ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் டிஸ்சார்ஜிங் டைமில் வருது. ஓகே, ரீசார்ஜிங்கோட ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் டிஸ்சார்ஜிங் டைமில் வருது. நெக்ஸ்ட் நிக்கல் கேட்மியம் செல். நிக்கல் கேட்மியம் செல் என்ன? இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ செகண்டரி செல். நமக்கு தெரியும் நிக்கல் கேட்மியம் செல். ஸோ இட்ஸ் எ ரீசார்ஜபிள் செல். ஓகே, இட்ஸ் எ ரீசார்ஜபிள் செல். இதோட ஆனோட் கேத்தோடு என்னன்னு ஜஸ்ட் தெரிஞ்சால் போதும். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபியூல் செல். ஃபியூல் செல்லில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபியூல் செல் இருக்குது. ஸோ அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூல் செல் தான் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூல் செல். ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூல் செல்லோட யூசஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, ஆக்சுவலி இது இன்ஜினியரிங் வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது. ஓகே, என்ஜினியரிங் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வரையே இருக்குது இந்த சேம் டாபிக் ஃபியூல் செல் கெமிஸ்ட்ரியில். ஸோ ஃபியூல் செல்லில் நீங்கள் ஃபியூல் செல்லோட யூஸும் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஃபியூல் செல் யூஸ் ஆஸ் லைக் என்ன அப்போலோ ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம்க்கெல்லாம் ஃபியூல் செல் தான் யூஸ் பண்ணும். அண்ட் வாட்டர் வேப்பர் ப்ரொடியூஸ், இதில் இருந்து வாட்டர் வேப்பர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த வாட்டர் ஆக்சுவலி ட்ரிங்க் பண்ணலாம். ஓகே, and drinking water the cell is produced and efficiency is very high. Okay, so when you consider like when you compare with other cells, இதோட efficiency is almost 70%. Other cell, for example in a thermal plant cell like cell எல்லாம் இருக்கு efficiency, அதோட efficiency just 40% தான். So 40 and 70% like அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஓகே, லெட் ஸ்டோரேஜோட டயக்ராம்ல தேவையில்லடா, let storage வேண்டாம். Diagram is not necessary. Then we are moving to next chapter. Next we are moving to and corrosion also. Corrosion is also important. Corrosion means
like என்ன ஸ்லோவாக மெட்டல் என்ன சர்ஃபேஸ் என்ன டிட்டோரேஷன் நடக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் ஏர், அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கிற ஏர், வாட்டர், ஆசிட்ஸ், இதனாலலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன், அல்ல டர்னிஷிங் ஆஃப் சில்வர், இல்லைன்னா என்ன ப்ரௌன் க்ரீன் கோட்டிங் பார்க்க முடியும் காப்பர்ல எல்லாம். ஸோ அது எல்லாமே கொரோஷன் தான். ஸோ கொரோஷனில் மெயின்லி உங்களுக்கு ரஸ்டிங் தான் இருக்கும். ஸோ ரஸ்டிங்லேயும் மெயினாக நீங்கள் என்ன படிக்கணும், ஆனோட் ரியாக்ஷன் என்ன, கேத்தோட் ரியாக்ஷன் என்ன, ஓவரால் ரியாக்ஷன் என்ன, அது நீங்கள் வேறு ஆப்ஷனே இல்லை, நீங்கள் எழுதி 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 படித்தே ஆகணும். ஓகே, ஸோ எஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ரஸ்டிங் எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேரியர் ப்ரொடெக்ஷன், சாக்ரிஃபிஷியல் ப்ரொடெக்ஷன், கேத்தோடிக் ப்ரொடெக்ஷன், ஆல்கலைன் மீடியம். ஸோ இது ஆக்சுவலி நீங்கள் என்னன்னு அதை எழுதுனா போதும். ஸோ ப்ரிவென்ஷனும் ரஸ்டிங்கோட ப்ரிவென்ஷனும் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, எஸ், இங்கிருந்து எம்சிக்யூ டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. தென் வி ஆர் மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் சாப்டர், சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே, தென் வி ஆர் மூவிங் டு சொல்யூஷன். கைஸ், ஆர் யூ ரெடி? Do you need 5 minutes break? Oh, time illa 5 minutes break. We can continue. Ellarum ready thana? We can move to solutions. So my dear students, I just want to inform one more point. So already in the session la like finish பண்றதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த PPT கிடைக்கும், இந்த PDF கிடைக்கும், இதோட PDF. And also one more point, I will give you complete formula sheet of electrochemistry and solution. ரெண்டுமே physical chemistry chapters தான். இந்த சாப்டர்ஸில் 2 சாப்டர்ஸில் இருந்து 1 நியூமரிக்கல்ஸ் டெஃபினட்டாக வரும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் யூ வில் கெட் PPT அண்ட் ஃபார்முலா ஷீட் ரெண்டுமே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார்முலா ஷீட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ நோ, இல்லைனா நீங்கள் எல்லா ஃபார்முலாஸும் எழுதி வைக்கணும்ல. ஸோ ஆல்ரெடி ஐ வில் கிவ் யூ ஃபார்முலாஸ் ஆஃப்டர் திஸ் செஷன். ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் செஷன் யூ வில் கெட் ஃபார்முலா ஷீட். ஓகே, ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதை படித்தா போதும். ஓகே, 100 ப்ராக்டிஸ் வீடியோ போடுங்க, டெஃபினட்டாக 100 கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் வீடியோ போடும், டோன்ட் வரி. ஓகே, எஸ். ஸோ எஸ், சொல்யூஷன்னா என்னடா? சொல்யூஷன்னா சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட்டும் கம்பைன் பண்ணது தான் சொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ சொல்யூஷனில் நமக்கு தெரியும் மிக்ஸ்சர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, சொல்யூஷன் மிக்ஸ்சர்னா என்ன, லைக் என்ன கண்டெயின் 2 or more பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் கம்பைன் பண்ணது தான் மிக்ஸ்சர். ஓகே, ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் பிராஸோட என்ன காம்போசிஷன் என்ன, காப்பர் ப்ளஸ் ஜிங்க் தான். ஜெர்மன் சில்வர் இஸ் காப்பர், ஜிங்க் அண்ட் நிக்கல். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, பிரான்ஸ்னா என்ன, காப்பர் அண்ட் டின்னு தான் பிரான்ஸ். இது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. மேபி இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் MCQல எல்லாம் வந்திருக்கு. ஓகே, MCQல இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கு, எஸ்பெஷலி ஜெர்மன் சில்வர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஜெர்மன் சில்வர். ஓகே, எஸ். சொல்யூஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர்னா என்னடா? ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர்னா நமக்கு தெரியும் என்ன, காம்போசிஷன் ஈக்குவலாக இருக்கும், காம்போசிஷன் ப்ராப்பராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் என்ன, சுகர் சொல்யூஷன் எந்த சிப், லைக் ஃபர்ஸ்ட் சிப் டு லாஸ்ட் சிப் வரைக்கும் டேஸ்ட்டு சேம் தான். இல்லைனா ஃபர்ஸ்ட் சிப்பில் எஸ் சுகர் மோர், லாஸ்ட் சிப்பில் சுகர் லெஸ், அப்படி இல்லைல்ல. ஸோ ஹோமோஜீனியஸாக இருக்கும். அண்ட் ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் மீன்ஸ் அந்த யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கும். ஓகே, அண்ட் சால்வெண்ட் மீன்ஸ் என்ன, மோர் அமௌண்ட் இருக்கும். ஓகே, மோர் அமௌண்ட் இருக்கிறது தான் மோர் அமௌண்ட் ப்ரெசென்டா இருந்தா தட் இஸ் சால்வெண்ட். அண்ட் லெஸ் அமௌண்ட் ப்ரெசென்டா இருந்தா அது solute. So solvent and solute confusion இருந்தா you can take this. Okay, so solvent ல 7 letters இருக்கு, 1 2 3 4 5 6 7 letters இருக்கு. and solute ல 6 letters தான் இருக்கு. so confusion இருக்குன்னா you can use this also. okay, so solution less இருக்கு, clear. okay, solution ல solvent and solute இருக்கு. okay, solution ல solvent and so more amount less amount other. so binary solution
ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதும் இந்த சாப்டரில் இருக்கிறதும் ஆக்சுவலி பைனரி சொல்யூஷன் தான். பைனரி சொல்யூஷன்னா என்ன? ஒன் சால்வெண்ட் அண்ட் ஒன் சொல்யூட், ஒன் சால்வெண்ட் அண்ட் ஒன் சொல்யூட் இருந்தால் we can say that it is a binary solution. ஓகே, ஒன் சால்வெண்ட்டும் ஒன் சொல்யூட் இருக்கிற சொல்யூஷன்ஸ் தான் பைனரி சொல்யூஷன். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் சுகர் சொல்யூஷன். ஓகே, சுகர் சொல்யூஷன் இஸ் a binary solution. அண்ட் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. இது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். அண்ட் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு படித்தா போதும். ஓகே, நீங்கள் அவ்வளோ ஐயோ இதெல்லாமே பை ஹார்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லை. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன சால்வெண்ட் அண்ட் சொல்யூட் அமௌண்ட் என்ன? சால்வெண்ட் அது ஆல்ரெடி சொன்னது தானே, மோர் அமௌண்ட். எஸ், solvent more amount and solute less amount தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் கேஸ் ரெண்டும் கேஸ் ஃபார்மில் இருக்கலாம். ஓகே, சால்வெண்ட் அண்ட் சொல்யூட் கேஸ் ஃபார்மில் இருக்கலாம். இல்லைனா சால்வெண்ட் கேஸ் அண்ட் லிக்விட், சொல்யூட் லிக்விடாக இருக்கலாம். சால்வெண்ட் கேஸ் இல்லைனா சொல்யூட் சாலிடாக இருக்கலாம். ஸோ அதோட 3 செட் இருக்குது. சப்போஸ் சால்வெண்ட் கேஸ் எல்லாத்தோடையும் சால்வெண்ட் கேஸ்னா we can say that it is a gaseous solution. ஓகே, சால்வெண்ட் தான் அங்கே என்ன ப்ரையாரிட்டி சால்வெண்ட்டுக்கு தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அங்கே சால்வெண்ட் ஜாஸ்தி மீன்ஸ் சால்வெண்ட் இஸ் மோர் மீன்ஸ் இட் இஸ் எ சால்வெண்ட். ஸோ கேஸ் மோர் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ gaseous solution. லிக்விட் மோர் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ லிக்விட் சொல்யூஷன். சாலிட் மோர் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ சாலிட் சொல்யூஷன். கிளியர்? ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் நமக்கு டெய்லி லைஃப்ல இருந்தே பார்க்க முடியும். கேஸோட சால்வெண்ட் அண்ட் சொல்யூட் கேஸோட எக்ஸாம்பிள் என்ன? நைட்ரோஜனும் ஆக்சிஜனும் மிக்ஸ் பண்ணது தான். ஸோ சால்வெண்ட் கேஸும் லிக்விட் சொல்யூட் லிக்விட்னா ஸோ என்ன வி கேன் சே இது நாம தானே லைக் மிக்ஸ் பண்ணுறது. ஸோ யூ கேன் சே நைட்ரோஜன் இஸ் மிக்ஸ்ட் வித் குளோரோஃபார்ம். ஓகே, நைட்ரோஜனும் குளோரோஃபார்மும் மிக்ஸ் பண்ணது. ஸோ சால்வெண்ட் என்ன இங்கே கேஸாக இருக்குது, சொல்யூட் என்ன சாலிடாக இருக்குது. ஸோ கேம்ஃபரும் நைட்ரோஜன் கேஸும் மிக்ஸ் பண்ணது. ஓகே, கேம்ஃபரும் நைட்ரோஜன் கேஸும் மிக்ஸ் பண்ணது. ஸோ கிளியர்? இந்த மாதிரி சிம்பிளாக படித்தா போதும். இட் இஸ் இன் என்சிஆர்டி. ப்ராப்பராக இது என்சிஆர்டியில் இருக்குது. என்சிஆர்டியில் இருந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சது தான். ஓகே, ஸோ இது நீங்கள் படித்தா போதும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன? கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் தான் எல்லா இந்த சாப்டரில் லைக் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் எதுன்னு கேட்டால் கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் தான். ஓகே, கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் வேறு ஆப்ஷனே இல்லை, நீங்கள் எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸும் படிச்சே ஆகணும். ஓகே, ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மாஸ் பர்சன்டேஜ். ஏன்னா கான்சன்ட்ரேஷன்னா என்ன? ஆக்சுவலி நீங்கள் ஸ்கின் கேர் எல்லாம் பண்ணும்ல, லைக் கோஜிக் ஆசிட் சிரம், மார்னிங் நைட் கோஜிக் ஆசிட் சிரம், மார்னிங் நைசினமைட் சிரம், வைட்டமின் சி சிரம். எல்லாரும் நார்மலி ஸ்கின் கேர், எஸ்பெஷலி ஜென்சி கிட்ஸ் எல்லாருமே ஸ்கின் கேர், அவங்களுக்கு ஸ்கின் கேர்னா அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தான் இல்லை? உங்களுக்கும் ஸ்கின் கேர் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை? மார்னிங் கோஜிக் ஆசிட், நைட்டு கோஜிக் ஆசிட் இல்லை, நைட்டு கோஜிக் ஆசிட், மார்னிங் என்ன? மார்னிங் நைசினமைட், வைட்டமின் சி அண்ட் பீலிங் சொல்யூஷன், AHA BHA. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே இந்த மாதிரி பண்ணும்ல. ஸோ ஸ்கின் கேர் எல்லாம் பண்ணும்ல. ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் கேர் பார்க்கும்போது ஆக்சுவலி ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். நோ மேம். ஸோ எஸ், ஐ வில் டெல் யூ வாட் ஐ எம் சேயிங். ஓகே, ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி லைக் செரம், ஓகே, செரம் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் லைக் என்ன 2% கோஜிக் ஆசிட். ஓகே, 2% கோஜிக் ஆசிட் இல்லைன்னா 10% நைசினமைட். ஓகே, ஸோ நீங்கள் பார்த்துருக்கோம். சப்போஸ் ஸ்கின் கேர் எல்லாம் பண்ணும்போது அந்த பாட்டிலில் 2% கோஜிக் ஆசிட், 10% நைசினமைட்னெல்லாம். ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி கான்சன்ட்ரேஷன். இது எப்படி கிடைக்கிது? இந்த வேல்யூ எப்படி கிடைக்கிது? இந்த மாதிரி என்ன ப்ராப்பராக ஈக்குவேஷன் எல்லாம் பண்ணி எழுதிட்டு தான் 2% கோஜிக் ஆசிடும் 10% நைசினமைடெல்லாம் கிடைக்கிது. கிளியரா? ஓகே, ஸோ இதில் இந்த சேம் மெத்தட் தான் இங்கேயும் இருக்குது. ஓகே, ஆக்சுவலி இங்கே இருக்கிற சேம் மெத்தட் தான் நம்மளோட சிரத்தில் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுறது. 2% வெயிட். ஓகே, வெயிட் பை வெயிட். ஓகே, வெயிட் பை வெயிட் அண்ட் வால்யூம் பை வெயிட். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன். ஓகேடா, கான்சன்ட்ரேஷன் தான் அந்த லைக். இல்லைனா நீங்கள் ஒரு ஆயின்மெண்ட் எடுத்தால் தெரியும். ஆயின்மெண்ட்லேயும் 3% லைக் கெமிக்கல்ஸ், இவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது, 3% இது இருக்குது, 10% அது இருக்குன்னு டிஃப்ரெண்டாக ப்ராப்பராக எழுதியிருக்கும்ல. ஸோ எஸ், அதுதான் ஆக்சுவலி கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ். ஓகே, அதுதான் ஆக்சுவலி என்னடா கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மாஸ் பர்சன்டேஜ். W/W என்ன? ரெண்டுமே மாஸ். ஓகே, ரெண்டுமே மாஸ். W/W மீன்ஸ்
do example some example definitely yes toothpaste லயும் இருக்கு yes toothpaste ல yes percentage I think percentage இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் yes on this section how many chapters we will cover I want to actually cover 3 chapters I will try to cover 3 chapters okay yes W by W yes so அதுதான் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு கண்டென்ட் மட்டும்தான்டா ஸோ வி வில் டூ கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் லைக் மண்டே ஓகே மண்டேலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ எஸ் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பேஸ்ட்டு ஓகே டூத் பேஸ்ட்டில் எல்லாம் இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஆயின்மெண்ட்ஸ் ஓகே ஆயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் லைக் ஏதாச்சும் ஆயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா தெரியும் ஸோ ஆயின்மெண்ட்ஸில் எல்லாம் பெட்டாடியன்ல எல்லாம் பார்த்தா தெரியும் ஸோ இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பெட்டாடியன் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி தான் சேம் அந்த சேம் என்ன லைக் கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் இருக்கு ஓகே இந்த கான்செப்ட் தான் அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படி சொல்லலாம் இந்த கான்செப்ட் தான் அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ மாஸ் percentage means W by W ரெண்டுமே weight by weight okay so here mass percentage of component mass of component in the solution so அந்த solutionல particular component எவ்வளோ mass இருக்கு okay அந்த solutionல particular component எவ்வளோ mass இருக்கு divided by total mass of that solution into 100 because இந்த percentageல தான் we should do into 100 okay for example I will tell you okay so என்ன I'm taking a syrup okay I'm taking a kojic acid syrup okay so kojic acid syrup என்ன 2 gram இருக்கு okay 2 gram இருக்கு total mass of kojic acid என்ன we can take ஒரு 1000 gram னு நினைச்சுக்கோங்க I am taking okay so 1000 gram இருக்கு அதுல 2 gram தான் இருக்கு என்ன kojic acid so அப்போ into 100 பண்ணா so 2 by 10 வரும் so 2 by 10 varum okay so 2 by 10 is mass percentage of kojic acid I am taking kojic acid clear ah idu kojic acid clear ah okay so that is mass percentage W by W ரெண்டுமே வெயிட்ல தான் வரும் so 2 gram 1000 gram இல்லனா என்ன மாஸ் இல்லனா கிலோகிராம் வெச்சாலும் கிலோகிராம் எடுக்கலாம் ஓகே next physics exam முடிஞ்சாச்சு நீங்க அது like leave it guys அது முடிஞ்சாச்சுல்ல why you are still talking about physics now just concentrate on chemistry okay so எனக்கு தெரியும் yes some students are saying yes ma'am easy medium difficult okay let it be okay முடிஞ்சாச்சு so next is volume percentage is V by V okay ரெண்டுமே வால்யூத்துல தான் இருக்கு okay ரெண்டுமே என்ன வால்யூம் வச்சு தான் சொல்லணும் so volume percentage of component that component is equal to volume of component divided by total volume of solution same kojic acid I am taking so 2 milliliter kojic acid la enna total volume of solution enna 1000 milliliter I am just taking okay I am randomly taking two numbers so inga enna volume of kojic acid okay volume percentage of kojic acid is equal to volume percentage of kojic acid is equal to 2 milliliter per 1000 milliliter into 100 so 2 by 10 so 2 by 10 0 point something varum okay so clear then next enna parts per million na like enna oru like parts per million number of parts of the component divided by total number of parts of all component in the solution எவ்வளோ parts இருக்கு okay எவ்வளோ parts இருக்கு அவங்க ப்ராப்பரா மென்ஷன் பண்ணும் இவ்வளோ parts இருக்கு total number of parts இவ்வளோன்னு okay so number of parts of the component so kojic acid எவ்வளோ parts இருக்கு divided by total number of parts of all components maybe more than 2 components irukku here we are just considering binary solution so 2 components only okay so total number of parts of all components of the solution into 10 raised to 6 okay into 10 raised to 6 okay into 10 inga 100 illa inga parts per million la ppm la into 10 raised to 6 same we can take kojic acid so I am taking 2 parts per total parts in 1000 னு நினைச்சுக்கோங்க 2 by 1000 into
10 raised to 6. So 10 raised to 6 and 1000 cut பண்ணலாம். அப்போ பாக்கி 2 into 10 raised to 3 வரும். Okay. Clear. Next, mole fraction. Okay da. Mole fraction is important. Okay. Clear. Clear Gauri. Example ppm or example. This is the example. Okay. Yes. Mole fraction. Mole fraction of a component. Number of moles of component divided by total number of moles of component. So, idukku we can use a equation. Okay. So, I will tell you mole fraction of component. Mole fraction. Okay. So, assume பண்ணிக்கோங்க A and B னு 2 components இருக்கு. Okay. A and B னு 2 components இருக்கு. Mole fraction actually A. Okay. XA னு தான் சொல்லும். Mole fraction எப்படி சொல்லும்? XA. Mole fraction is equal to X. Okay. So, I am taking mole fraction of XA. So, that is equal to number of moles of A. Okay. Number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. Clear? Mole fraction of A is equal to number of moles of A divided by number of moles of A in plus number of moles of B. So, here what is number of moles of A? Given mass by molecular mass. So, I am writing given mass by molecular mass. Okay. So, what is Na? Na number of moles of A. I will write here. What is Na? Number of moles of A. Number of moles of A. So, my next question is, what is mole fraction of B? What is mole fraction of B? Normality is there. Yes, normality also we discussed it. I think normality is there. Normality is there in this solution chapter. Yes, normality is there. Normality concept is there. Okay. So, what is mole fraction of B? Mole fraction of B is number of moles of B divided by number of moles of B plus number of moles of A. Okay. So, NB is number of moles of B. Clear? This is doubt illala. So, next I just want to share one more thing. When you consider a pizza consider பண்ணிக்கோங்க guys, listen. Okay. So, pizza la நமக்கு தெரியும் 4. I am taking ஒரு pizza எடுத்துட்டு நான் 4 கட் பண்ணிட்டேன். So, this piece is 1/4. இந்த பீஸும் 1/4. இந்த பீஸும் என்னடா 1/4. இந்த பீஸும் 1/4. So, நான் என்ன பண்றேன்? I am going to add இந்த 4 piece 1/4 plus 1/4 plus 1/4 பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 1 தான் கிடைக்கும். அல்ல கரெக்டானே? 1 தான் கிடைக்கும்ல? சேம் அது மாதிரி தான் மோல் ஃபிராக்ஷனும். மோல் ஃபிராக்ஷன் இங்க 2 காம்பனன்ட்ஸ் தான் இருக்கு. So, XA plus mole fraction of A plus mole fraction of B பண்ணா you will get 1. Okay. You will get 1. இது binary solution because 2 components தான் இருக்கு. So, mole fraction of A plus mole fraction of B you will get, see, clear? Gauri, Mahesh, Maheshwari, Yoga. Okay, clear. So, mole fraction of A plus mole fraction of B is 1. This is an important concept. Okay, இது என்ன ஒரு important concept தான். And this is also important. This is important. Okay. So, I hope இது clear னு நினைக்கிறேன். Yes, I can see. Clear, ma'am. Okay. Then, we are moving to molarity. Molarity means number of moles of solute divided by volume of solution in liter. Okay, number of moles of solute divided by volume of solution in liter. That is molarity. So, molarity irukku. Okay,
molarity என்ன capital letter M வச்சு தான் denote பண்ணும் and molarity small letter molality small letter M வச்சு தான் represent பண்ணும். So number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. Okay, so இங்க mass of solvent தான், இங்க என்ன volume of solution in liter, volume of solution in liter. So இங்க ரெண்டுமே mass number of moles of solute தான், இங்கேயும் number of moles of solute. Clear? Clear ada? Just kidding. Add one more 1/2. Day. So yes, which of the following is depend on temperature? Weight percentage, molarity, molality, mole fraction. Come on, do it fast. Quick எழுதுங்க, quick answer சொல்லுங்க. Weight percentage. Which of the following depend on temperature? This is also very important. Okay, இது ஒரு important concept தான், அதனால தான் question எடுத்து வந்திருக்கு. C A I can see molarity. C A molarity. Okay, may I know the reason also? May I know the reason? Can you share the reason also? Why so? Why so? Yes, can you please tell me the reason? I am asking what is the reason? Tell me the reason. Write in red pen. Okay, I will write in. Volume is dependent on temperature. Very good. Yes. So here molarity. Okay. So we know that volume is depend on temperature. So it will. So when you consider volume, so inge enna irukku mass da, mass depend aga maten, but volume will depend on temperature. So the correct answer is molarity. Yes. Then we are moving to solubility. So maximum amount dissolved in a specific solvent. ஒரு specific solvent ல maximum amount நமக்கு தெரியும். ஒரு water எடுத்துட்டு அதில் salt போட்டா இல்லைன்னா sugar போட்டா அது dissolve ஆகும்ல. So அதுக்கு ஒரு maximum amount இருக்கு. Okay. So இதுக்கப்புறம் போட்டா dissolve ஆக மாட்டேன். So maximum, அதுதான் solubility means. It is the maximum amount dissolved in a specific solvent. ஒரு specific solvent எடுத்தா அதில் maximum amount dissolve ஆகும்ல. Write in red pen. Okay. So that is solubility. Okay. Clear? Then solubility of solid in liquid. So solid in liquid, in a liquid means inga solvent are solute are. Solid in a liquid means what is solute, what is solvent here? What is solute, what is solvent here? Come on quickly. Come on. Eda sollungada. Solvent, liquid. Clear, ma'am. So solvent is liquid. This is solvent. Okay. So here solute is solid. Solute. So like dissolves like. So like dissolve likes na enna. So polar solvent and polar solute mattumdan dissolve agum. Okay, polar solvent and polar solute mattumdan dissolve agum. And non-polar solvent and non-polar solute mattumdan dissolve agum. Okay, so polar solute in polar solvent mattumdan dissolve agum. Polar solute எடுத்துட்டு நான் போலார் சால்வெண்ட்ல போட்டா டிசால்வ் ஆகுமா? இல்ல, டிசால்வ் ஆகாது. ஓகே, ஸோ அதுதான் லைக் டிசால்வ் லைக். ஸோ போலார் சொல்யூட் இன் போலார் சால்வெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NaCl இன் வாட்டர். ஓகே, நம்ம வாட்டர்ல சால்ட் போட்டா டிசால்வ் ஆகும்ல, பிகாஸ் ஹியர் NaCl இஸ் ஆல்சோ ஏ போலார். வை இட் இஸ் எ போலார்? we know that Na plus and Cl minus is there. Okay, in case of NaCl, Na plus and Cl minus is there. Na plus and Cl minus is there. But in the case of water,
this is water. Yes, this is water. So H plus இது என்ன minus தான் வரும், complete partial. Okay, partial positive and this is partial negative. Okay, this is partial negative. So என்ன இது partial hydrogen partial positive and என்ன oxygen partial negative தான். இதுக்கு என்ன ஒரு polarity change, ஒரு polarity difference இருக்கு. So it is also a polar solvent. Water is a polar solvent and in the case of NaCl, so NaCl is a polar solute. So polar solute and a polar solvent la dissolve agum and non-polar solute in non-polar solvent. For example, naphthalene in benzene. Benzene la naphthalene and dissolve agum. Okay. Then we are moving to factors. Factors affecting solubility. So first one is temperature. Temperature என்ன in exothermic reaction endothermic reaction இருக்கு. So like when you consider exothermic process, okay, reaction வேண்டா process தான். So exothermic process na என்ன, so அந்த process நடக்கும்போது heat என்ன liberate ஆகும். Okay, heat அங்கிறது liberate ஆகும். Okay, heat release பண்ணும். Okay, அந்த processல heat release பண்ணும். That is exothermic process. What is endothermic process? Endothermic process means it will absorb heat. Okay, heat absorb பண்ணும். அதுதான் endothermic. Okay, so in endothermic temperature increases. Okay, in the case of endothermic la temperature increase ஆகும். Okay, temperature என்ன increase ஆகும் because அது என்ன temperature absorb பண்ணும்ல, வெளிய இருந்து temperature அந்த process நடக்கணும்னா வெளிய இருந்து temperature it will absorb. So obviously what will happen, solubility will increases. So when you consider exothermic means it will releases energy. Okay, it will release energy. So exothermic temperature, in the case of exothermic, temperature increases, solubility will decreases. Okay, yes, yes, obviously it absorb heat endothermic. Okay, absorb heat endothermic. Exothermic means it liberate heat. Okay da Gauri. So next is pressure. என்னடா pressure pressure will affect. So when you consider, okay, இங்க என்ன இருக்கு, நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணது solid in liquid ஓட கேஸ். Okay, what is solid in liquid means? Solid in liquid means இங்க solid and liquid தான் இருக்கு. We know that. Okay, I will drink water. Okay, so after class I will drink water, no worries. So solid in water means what will happen? Do not affect solid and liquid are highly, because என்ன இங்க pressure என்ன effect ஆகாது, pressure do not affect. Why? Because it is not here, solid and liquid is not highly compressible. It is actually incompressible. We can say that it is incompressible. Okay, you want break? Hey, why you want break? We will stop around 12. Yes, why no you need break? Da pressure will have no effect on solubility. Actually it has effect when you consider gas. Okay, gas ஓடது consider பண்ணும்போது என்ன pressure க்கு effect இருக்கு. Okay, gas, when you consider gas pressure has effect, but when you consider solid or liquid, no effect. Okay, no break ma'am. Yes. Okay da. So because we don't have time, so I want to finish all the chapters quick. So solubility of gas in liquid. So liquid and gas na, here liquid is solvent and gas is solute. Okay, solute. So inge enna nadakudhu, affecting by pressure and temperature. Pressure and temperature enga enna eppadi effect agudhu. So clear ah? So first one, affecting factors affecting pressure and temperature. So pressure increase ஆகும்போது solubility, okay, gas in liquid தான், pressure increase ஆகும்போது obviously what will happen? Solubility will increases. If pressure increases means solubility will also increases, because here we are using gas. Okay, here we are using gas. So what will happen if I'm applying pressure, the solubility of gas will increases in liquid. Clear? So
Next, temperature. If I increase the temperature, listen, if I increase the temperature, what will happen? Solubility decreases. So எடா நான் இப்போ சப்போஸ் என்ன டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா, ஓகே, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா என்ன டிசால்வ் பண்ண கேஸும் அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகும். ஓகே, டிசால்வ் பண்ண கேஸும் அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகும். பிகாஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும்ல. ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது தே கேன் ஈஸிலி escape. Clear? Yes, tell me the doubt. Tell me the doubt. I'm here to solve your doubt. So tell me the doubt, guys. Yes, da, tell me the doubt. You're saying one doubt, ma'am, one doubt. Tell me that one doubt. You're not saying the doubt. Okay. So is it clear? And next one is nature of gas. So suppose highly soluble gas எல்லாம் இருக்குல்ல, highly volatile gas. So அது எல்லாமே என்ன ஈஸியாக soluble ஆகும். Okay. Break down, no time. Already given now. Clear? So then we are moving to very important law, that is Henry's law. Guys, are you ready? Guys, are you ready? So the Henry's law, the law states that at a constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid. So I will explain, okay, here. So இது என்ன ஒரு லைக் லிட் எல்லாம் வச்சு க்ளோஸ் பண்ண ஒரு என்ன சொல்யூஷன். ஸோ இதில் என்ன இருக்கு? ஐ எம் யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். ஓகே, இதில் சொல்யூஷன் இருக்கு, அண்ட் the law say that constant solubility of gas in liquid. Okay, so இது liquidல gas dissolve பண்ண போற. this is gas. இது கேஸோட மாலிக்யூல்ஸ். கேஸ் என்ன எஸ்கேப் ஆகும். ஒப்வியஸ்லி இது என்ன அது எஸ்கேப் ஆக பார்க்கும்ல. ஸோ இது சர்ஃபஸ் ஏரியா. ஓகே, ஸோ கேஸ் என்ன கேஷியஸ் ஃபார்ம்லேயும் இருக்கு, இது டிசால்வ் ஆகி லிக்விட் ஃபார்ம்லேயும் இருக்கு. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? கேஸ் ஒப்வியஸ்லி என்ன நடக்கும், இங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகுறதுக்கு பார்க்கும். ஓகே, ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? கேஸ் இங்கே போய் ஹிட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகி, ஓகே, இங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகி இங்கேருந்து போய் சர்ஃபஸில் அதோட லிட்டில் போய் ஹிட் பண்ணும். ஓகே, ஹிட் பண்ணும். அண்ட் ஹியர் த லோ yes, the law state that at constant temperature constant, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure. Okay, solubility. So இங்க என்ன இருக்கு? ஒரு partial, இங்க ஆல்ரெடி கேஸ் இருக்குல்ல. ஸோ இந்த கேஸுக்கு என்ன இருக்கு? partial pressure. Okay, partial pressure. So இந்த partial pressureனா என்னடா? ஸோ இங்க we know gaseous molecule இருக்கு. அந்த gaseous molecule என்ன pressure பண்ணும். ஓகே, இங்க ஓகே, இந்த சொல்யூஷன் மேல. ஸோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது, ஓகே, பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? obviously what will happen? Solubility will also increases. Solubility will also increases because இங்க என்ன pressure increase ஆயிடுச்சுன்னா, listen, pressure increase ஆயிடுச்சுன்னா we know that solubility will also increases. Okay, pressure increase ஆயிடுச்சுன்னா solubility will also increases. So இங்க என்ன partial pressure increase ஆகும்போது solubility increase ஆகும். clear-ஆ ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? So the law state that at a constant temperature, the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. Clear? So we can say that solubility directly proportional to partial pressure. Okay?
So solubility equal to KH into P. What is KH here? KH here, KH is Henry's constant and S is solubility. What is it? S is solubility, P is partial pressure and this is Henry's constant. Henry's constant. Clear? Is it clear, guys? Clear? Clear? If you have any doubt. Yes, if it is, I already mentioned that if it is volatile solution, solubility will high. Yes. Nature of gas solubility increases and decreases in out, ma'am. Nature of gas of solubility increases with the decrease. Nature of solubility, nature of solubility increases with decrease. Nature of gas. Okay, nature of gas. Okay, okay, got it. Here, where should I finish that? Nature of gas, yeah. Yeah, nature of gas. Suppose volatile gas. So, volatile gas na enna? அது ஈஸியா volatile ஆகி போகும்ல, அது ஈஸியா volatile ஆகி போகும். ஓகே, அதுதான். ஸோ high volatile means அது gaseous stateல வேகம் convert ஆகி போகும். Clear? Rearrange high volatile solution. The solubility is high. Not getting? Can you please explain properly? Idu varaikum clear dana? Henry's law varaikum clear dana? If it is clear, give me, say clear in chat box. Okay, if it is clear, say clear in the chat box. Then I want to start. Okay, partial pressure meaning. Okay, I will tell you. So partial, you know what is pressure? Pressure means என்ன ஒரு கேஸோட ப்ரெஷர், அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ரெஷர். ஓகே, ஸோ அது ஹிட் பண்ணும்போது, இந்த வால்லெல்லாம் ஹிட் பண்ணும்போது லைக் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷர் வரும்ல, ஸோ அந்த ப்ரெஷர் தான் ப்ரெஷர். ஓகே, அந்த கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ரெஷர். ஓகே, கேஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ப்ரெஷர். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் பார்ஷியல் ப்ரெஷர். Partial pressure means when you consider gas A and B is there. Okay, so gas A and B is there. So gas A will produce a pressure, that is I am taking PA. Okay, I am taking PA. So I am taking PA and here B will also produce or contribute a pressure, that is PB. Okay, so in the A ஓட pressure, okay, A ஓட pressure நாம கம்ப்ளீட்டா, இது கம்ப்ளீட் ப்ரெஷரை என்ன சொல்ல முடியும்? டோட்டல் ப்ரெஷர்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, P டோட்டல்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ டோட்டல் ப்ரெஷர்னு சொல்ல முடியும். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் இங்கே A கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும், B கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ அது கம்ப்ளீட் ப்ரெஷர் இல்லை, ஏயோட ப்ரெஷர் மட்டும்தான். அப்போது நமக்கு எப்படி சொல்லலாம்? பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் A. ஓகே, பார்ஷியல். ஓகே, பார்ஷியலாக இருக்கிற ப்ரெஷர், கம்ப்ளீட் ப்ரெஷர் இல்லை, பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் A. நோ மென்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வேப்பர் அண்ட் பார்ஷியல் ப்ரெஷர். வேப்பர்னா வேப்பர் ஸ்டேட், கேஷியஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கு. ஸோ அதோட ப்ரெஷர் இருக்குல்ல, கேஸோட ப்ரெஷர். ஸோ இங்கே கேஷியஸ் ஃபார்ம்ல, இங்கே கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு, சாலிபிளாக இருக்கும். ஸோ இது என்ன? சாலிபிலிட்டி. எப்போவுமே கேஸ் என்ன, அது எஸ்கேப் பண்ண பார்க்கும்ல, அதுக்கு அவ்வளோ சாலிபிளாக இருக்க பிடிக்காது. ஸோ இட் வில் ட்ரை டு எஸ்கேப். ஓகே, எஸ்கேப் பண்ணும்போது இது என்ன, திருப்பி கேஷியஸ் ஃபார்மில் வரும். ஓகே, கேஷியஸ் ஃபார்மில் வரும். ஸோ அந்த கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ரெஷர். ஐயோ, கிளியர் மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, I hope it's clear. Then we are moving to important point. Okay, so உங்களோட NCERT-ல இருக்கிற important point தான். So இந்த important point note பண்ணணும். Okay, so start பண்ணலாமா?
So higher the KH value increase ஆயிடுச்சுனா lower the solubility என்ன decrease ஆகும். Okay, KH value increase ஆகும்போது solubility என்ன decrease ஆகும். Clear ஆ? KH value increase ஆகும்போது இது assertion reason type of questionக்கு chances இருக்கு. MCQs இங்க இருந்து chances இருக்கு. Okay, இது ரொம்ப important. Okay, higher the KH value increase ஆகும்போது low is the solubility என்ன கம்மி ஆகும். KH value increase ஆகும்போது temperature KH value and temperature increase ஆகும்போது obviously temperature increase ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? Solubility will decreases. Okay, so temperature increase ஆகும்போது solubility will decreases. Clear? KH is Henry's constant இங்க சொன்னது தானே Henry's constant. Okay, Henry's constant. Ma'am, please. No, we don't have time. Okay, 1 more hours தான் இருக்கு. So break எடுக்க முடியாதுல்ல. So that is first point. Okay, this is why aquatic animals, உங்களுக்கு தெரியுமா aquatic animalக்கு they are comfortable in cold water. அவங்க cold waterல தான் இருக்கும் because aquatic animalக்கு என்ன தேவை? aquatic animalக்கு oxygen தேவை. suppose temperature increase ஆயிடுச்சுனா oxygenோட solubility decrease ஆகும். okay, listen, oxygenோட solubility decrease ஆகும் temperature increase ஆயிடுச்சுனா. okay, okay, so அதனால aquatic animalக்கு எங்க பிடிக்கும்? cold waterல தான் பிடிக்கும். okay, clear? Increase temperature, then about KH value is proportional to temperature, inversely proportional. Okay, yes, ingada it is solubility is directly proportional to pressure, not KH. okay, solubility equal to KH into BH. okay, P. so it is here, it is solubility is directly proportional to pressure தான், KH இல்ல. okay, KH இல்ல, pressure தான். clear ஆ? it is directly proportional to pressure. here solubility equal to Henry's law into Henry's constant into partial pressure. okay, so KH value increase ஆகும்போது temperature என்ன solubility கம்மியாகும். அதுதான். okay, அது ரெண்டுமே difference இருக்கு. solubility is directly proportional to pressure, not KH value. okay, clear? reduce stress in their skin. yes, so அதுக்கு reason என்னன்னா obviously next உங்களுக்கு தெரியும்ல நம்ம என்ன scuba dive எல்லாம் பண்ணோம். okay, so different gases have different KH values at the same temperature. okay, I just want to mention this also. so different pressure have different KH value. different pressure ku enna different KH value irukum, but at same temperature. okay, different gas ku KH value okay, Henry's constant ella temperature ella gas kume KH value same அப்படி இல்ல. so எல்லா கேஸ்க்குமே என்ன KH value different தான், at different temperatureலயும் KH value different தான். KH is proportionality constant used to place yes, I hope இது வரைக்கும் clear. then we can move to next important point. so the partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to mole fraction in the okay, so we can take same container தான், closed container, இதுல solution இருக்கு and dissolve பண்ணி இருக்கு என்ன so water இருக்கு and இங்க என்ன இருக்கு I will use this, உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதுல. so solution இருக்கு. so I can say that இங்கே சொல்லட்டுமா? so இங்க என்ன ஒரு particular mole fraction இருக்குல்ல, number of moles. okay, so mole fraction இருக்கும்ல, mole fraction
இது mole fraction வச்சு சொல்ல முடியும்ல. So mole fraction is directly, இது mole fraction increase ஆயிடுச்சுன்னா obviously what will happen? Partial pressure will also increases. So then what will happen? Solubility will increases. So mole fraction increase ஆயிடுச்சுன்னா solubility will also increases. Clear? So mole fraction increase ஆயிடுச்சுன்னா solubility will also increases. Clear உங்களுக்கு? Concept clear? Mole fraction increase ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? Obviously இங்க number of moles increase ஆயிருக்கு. So number of moles increase ஆயிருக்குன்னா so number of moles என்ன contribute பண்ற pressure will also increases. So that pressure will also increases means solubility will also increases. Clear? Solubility will also increases. So the partial pressure of the gas in vapor phase. So vapor phase la irukra. Okay, inga vapor phase da irukku. So vapor phase enga pochu vapor. Yes, vapor phase da irukku. Vapor form la irukku, gaseous form la irukku. So in the gaseous form la irukra mole fraction increase agumbodhu, mole fraction increase agumbodhu what will happen? Obviously partial pressure will increases. Partial pressure increases means solubility will also increases. Clear ada? Clear? Clear? Okay, I can't see live chat. Yeah. Yes. So this is the partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to the mole fraction. Okay, proportional to the mole fraction. So solubility என்ன increase ஆகும், partial pressure increase ஆகும்போது. Clear? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா இந்த பாயிண்ட்ல? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா இந்த பாயிண்ட்ல? So clear ma'am? Clear? Okay, clear. So here I am saying that partial pressure is directly proportional to x. Okay, partial pressure is directly proportional to, here I can write partial pressure is directly proportional to mole fraction. So mole fraction என்ன x da. So partial pressure equal to kh into x. Okay, kh into x. இது correct. இதுல yes, graph important ma'am. 𝐭𝐸 principle. Yes, 𝐭𝐸 principle. 12th க்கு finish. Yes, 12th க்கு finish பண்ணலாம். Okay, don't worry. So yes, then we are moving to application of Henry's law. Henry's law ஓட application தான். So Henry's law ஓட application உங்களுக்கு தெரியும்ல, normally என்ன சோடா உங்களுக்கு தெரியும்ல, எல்லா சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ்லையும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணிட்டு தான் என்ன கிடைக்குது? சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ ஹென்ரிஸ் லோவோட ஒன் அப்ளிகேஷன் தான். ஸோ உங்களுக்கு ஆக்சுவலி 1 செகண்ட் நான் ஏதாச்சும் பாட்டில் இருக்கான்னு போய் பார்த்துட்டு வரேன். 1 செகண்ட். ஓகே, உங்களுக்கு இது சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக. I will explain with examples, okay? So அதனால பாட்டில் வாட்டர் நிறச்சு ஃபில் பண்ணி வந்திருக்கு. ஓகே ஓகே, ஹலோ ஹலோ ஹலோ, எங்கே போச்சு எல்லாரும்? ஓகே, ஸோ solubility, suppose நீங்கள் என்ன Henry's law is directly proportional to partial pressure. ஸோ இங்கே ஒரு உங்களுக்கு
பார்த்தா தெரியும் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ்ல எல்லாம் ஸோ மேலே பார்த்தா என்ன கொஞ்சம் ஒரு கேஸ் இருக்கும் ஒப்வியஸ்லி கேஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கேஸ் ஓப்பன் பண்ணா ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் அது ஓப்பன் பண்ணா அந்த டாப் ஓப்பன் பண்ணா என்ன நடக்கும் அங்கே இருக்கிற கேஸ் ரிலீஸ் ஆகும் ஓகே அப்போ என்ன சால்யூபிலிட்டி கம்மியாகும் ஆல்ரெடி அவங்க என்ன கேஸ் இங்கேயும் ஃபில் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஓகே பிகாஸ் இங்க பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சால்யூபிலிட்டி வில் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா தெரியும் விச்சா you should give more importance for this electrochemistry chapter and all organic chapters every chapters okay inna chapter idu padikka mudiyadunu solla mudiyadhu illa ella chapterume important da but high weightage chapter da haloalkenes haloarenes alcohol phenol ethers and aldehyde ketone carboxylic acid and electrochemistry okay yes so inga pressure okay suppose neenga idu open panni vecha அதுக்கப்புறம் கேஸ் அந்த கேஸோட ஃபீல் இருக்காது அகெயின் நீங்கள் குடிக்கும்போது அண்ட் கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்ன எப்போவுமே எங்கே வைக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும் ஓகே ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும் கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஓகே ஸோ நார்மலி அப்படி தான் நம்ம வைக்கும்ல ஸோ தேங்க்யூடா ஸோ அதுக்கு ஒரு ரீசன் ஸோ ஹென்ரிஸ் லோவோட அப்ளிகேஷன் தான் என்ன சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஓகே கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் சாஃப்ட் ட்ரிங்கில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடோட அப்ளிகேஷன் and next one scuba divers okay scuba divers na ungalku theriyum scuba divers sea oda deep sea la pogum okay so avangalukku pogumbodhu enna nadakudhu sea la pogumbodhu pressure increase agudhu okay so namakku theriyum nammaloda vein la enna irukku oxygen irukku okay so nammaloda vein la enna irukkuda oxygen irukku oxygen dissolve aayirukku so deep la pogumbodhu enna pressure increase ஆகுது high oxygen என்ன இங்க bloodல dissolve ஆகும் okay high oxygen high number of oxygen bloodல dissolve ஆகும் clear-ஆ high number of oxygen bloodல dissolve ஆகும் எப்போ கீழே போகும்போது சடனா நான் மேலே வந்துட்டேனா okay சடனா நான் மேலே வந்துட்டேனா என்னோட ஆக்சிஜன் dissolve ஆன ஆக்சிஜன் pressure கம்மி ஆயிடுச்சு dissolve ஆன ஆக்சிஜன் எல்லாம் என்ன வெளியே வரும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஒரு பபிள் ஸ்கின் மேலே பபிள் மாதிரி பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால ஸ்கியூபா டைவ் பண்ணுறவங்க என்ன சடனா மேலே வராது ஸோ அவங்க என்ன கொஞ்சம் மேலே வரும் ஸோ ஒரு equilibrium they will attain a equilibrium again அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மில் வரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் வரும் again they will attain a equilibrium ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க டாப்பில் வரும் ஸோ equilibrium attain பண்ணி ஸ்லோவாக தான் அவங்க டீப்பில் போனாலும் திருப்பி வரும்போது ஸ்லோவாக தான் வரும் ஸோ சடனாக என்ன மேலே வந்தால் என்ன அவங்களோட ஸ்கின்னில் ஃபுல் பபிள்ஸ் மாதிரி வரும் ஸோ இந்த மெடிக்கல் கண்டிஷன் தான் பெண்ட் ஓகே இந்த மெடிக்கல் கண்டிஷன் தான் பெண்ட் அசர்ஷன் ரீஷன் டைப் கொஸ்டின் எல்லாம் வரலாம் ஆல் ஹை டெப்த் dissolve in blood if divers rise fast the pressure drops nitrogen forms bubbles in the nitrogen not nitrogen da it is oxygen okay it is oxygen nitrogen illa oxygen da okay bend ku reason oxygen da okay da so at high altitude and high altitude la climb panna mountains alla climb பண்றவங்க இருக்குல்ல ஸோ அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது ஆக்சுவலி ப்ரெஷர் அவங்களுக்கு கம்மி தான் ஸோ ப்ரெஷர் கம்மி ஆகும்போது நார்மலி நமக்கு என்ன ஆக்சிஜன் வேணும் பிளட்டில் அப்போ ப்ரெஷர் எகெயின் அண்ட் எகெயின் கம்மி ஆகும்போது என்ன நடக்குது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கம்மி ஆகுது ஓகே பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கம்மி ஆகுது ஸோ ஆக்சிஜன் கம்மி ஆகும்போது கிளைம்பர்ஸ்க்கு வர்ற மெடிக்கல் கண்டிஷன் தான் அனாக்சியா ஸோ ஒரு இல்யூஷன் மாதிரி எல்லாம் அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஓகே ஸோ என்ன நடக்குது பிகாஸ் லைக் ஒரு ப்ராப்பராக ஆக்சிஜன் பிரெயினில் ப்ராப்பராக ஆக்சிஜன் கிடைக்காது அதனால ஓகே it's nitrogen it is nitrogen okay I will check and I will tell you okay so using helium where you are using helium so I will check okay oxygen or nitrogen I will check and I will tell you okay so then we are moving to Raoult's law okay Raoult's law la vapor pressure liquid solution and vapor pressure
for solid liquid solution இருக்கு. So first we are discussing about vapor pressure for liquid solution. Okay, vapor pressure for liquid solution. So vapor pressure for liquid solution means okay. So இது ஒரு closed vessel. Okay, so இங்க Rawls law which is state that for a solution, so volatile liquids, okay, இங்க என்ன இருக்கு, ரெண்டுமே இங்க இருக்கிற ரெண்டு liquidsமே volatile liquids தான். இந்த volatile liquids ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, இவங்க சடனா gaseous stateல போகும். Nitrogen, let me check, I will tell you. I thought hydrogen or nitrogen. Okay, okay, so yes, Rawls law which state that for solution of volatile liquids, the partial pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. So same da inga. So Rawls law இங்க யூஸ் பண்ண டூ சொல்யூஷன்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, ரெண்டுமே சொல்யூஷன்ஸ் தான், ரெண்டுமே என்ன volatile solution, two volatile solutions இருக்கு. Okay, so Rawls law which state that for solution of volatile liquids, so the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. So இது ஆல்ரெடி சொன்னது தான். So இங்க என்ன, actually two liquids இருக்கு. So two liquids and இது gaseous stateல இருக்கு. So gaseous stateல இருக்கு and இதோட இங்கேயும் என்ன இருக்கு, mole fraction இருக்கு. Okay, mole fraction இருக்கு, இங்கேயும் mole fraction இருக்கு. So இங்கேயும் mole fraction இருக்கு. So the partial pressure is directly proportional to mole fraction. Okay, so the partial pressure is directly proportional to mole fraction. So I am taking இது என்ன, mole fraction 1. Okay, so அந்த yellow gas இருக்குல்ல, yellow gas, அது mole fraction 1 and இது என்ன, mole fraction 2 ஆ கன்சிடர் பண்ணலாம். இந்த கேஸோட mole fraction is mole fraction 2. So அதோட partial pressure, okay, அது என்ன, normally partial pressure எப்போ increase ஆகும், mole fraction increase ஆயிடுச்சுனா, number of moles இங்க increase ஆயிடுச்சுனா, so இந்த gaseous sideல, okay, இங்க தான் gas இருக்கு, vapor phase இருக்கு. so இந்த vapor phaseல என்ன, obviously என்ன increase ஆகும், number of moles, okay, number of molecules increase ஆயிருக்குனா, obviously what will happen, obviously the pressure will increases. So here the partial pressure of x1, okay, so I am taking partial pressure directly proportional to mole fraction. So gas 1, okay, gas 1 and gas 2 இருக்கு. So partial pressure is directly proportional to mole fraction. So இங்க என்ன, proportionality constant introduce பண்ணனும். So proportionality constant is P10. என்ன P1 or P01 na? So I will tell you what is P01. இங்க நான் ஆல்ரெடி 2 gas இருக்குன்னு சொல்லியிருக்குல்ல. So gas 1, இதுதான் gas 1. okay, so 2 volatile liquids தான். இது gas 1, அதோட gaseous phase, vapor phase, this is liquid phase. okay, இது vapor phase, இது liquid phase and this is gas 2, yellow color என்ன, gas 2. So இங்க ரெண்டு liquids இருக்கு. okay, listen, இங்க ரெண்டு liquids இருக்கு. so இங்க இந்த liquidsக்கு என்ன நடக்கும்டா, இது obviously gaseous failure, obviously இது என்ன, volatile தான், volatileனா இது escape பண்றதுக்கு try பண்ணும். so escape பண்றதுக்கு try பண்ணும். so இங்க வந்து hit பண்ணும், இது lid. okay, so இது normally இந்த gaseous molecule, okay, உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதுல்ல. so இந்த gaseous moleculeக்கு என்ன நடக்கும், so for example I will take white. okay, so இந்த molecule இங்க வந்து gaseous phaseல வந்து அதுக்கப்புறம் இது இங்க ரீச் ஆகும். okay, இதோட lid மேல ரீச் ஆகும், அது lid மேல வந்து கொலைட் பண்ணி அது திருப்பி என்ன, gaseous phaseல வரும். okay, அது என்ன, திருப்பி gaseous phaseல வரும். so ஒரு equilibrium இங்க
attain ஆகும். ஓகே, equilibrium எங்க attain ஆகும். ஸோ இங்க vapor phase-உம் இருக்கு, liquid phase-உம் இருக்கு. And so இதோட partial pressure. Okay, so I am taking gas 1. Okay, gas 1 ஓட partial. This is gas 1. Okay, I will write here. This is liquid 1. ரெண்டுமே volatile liquids தானே. liquid 1, white and liquid 2. liquid 2. So இதோட partial pressure எப்படி இருக்கும்டா? partial pressure of P1 is equal to mole fraction. Okay, not equal to, it is directly proportional. Partial pressure is directly proportional to mole fraction. Clear? So inga I want to introduce a constant, so I am introducing a constant that is P10. Okay, P10 x1. What is P10? அதுதான் doubt. Okay, P10 நான் இந்த gas மட்டும் எடுத்திருக்கு. இந்த gas, that means இந்த liquid. இங்க so P1 அந்த yellow colorல. So yellow color liquid மட்டும் எடுத்திருக்கு. So அந்த liquid என்ன gaseous stateல இருக்கு and liquid stateலயும் இருக்கு. So இங்க இதுக்கு ஒரு pressure இருக்கும்ல, இங்க இதுக்கு ஒரு vapor pressure இருக்கும்ல, இங்க இதுக்கு ஒரு liquid pressure, I mean partial pressure இருக்கும்ல, இங்க இருக்கிற இந்த pressure தான் P1. Okay, so இங்க ரெண்டு liquids இருக்கும்போது அதோட pressure தான் என்ன வருது? P1. So P10 means அந்த gas மட்டும் எடுத்துட்டு, அந்த liquid மட்டும் எடுத்துட்டு pressure பண்ணும்போது இல்லனா pressure measure பண்ணும்போது அந்த liquid itself ஓட pressure தான் என்ன? P10. clear? P10. so what is P10? P10 means அதோட மட்டும் pressure. okay, அது தனியாவே எடுத்துட்டு வேற ஒரு கண்டெய்னர்ல அந்த liquid மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த liquidோட மட்டும், okay, so அதோட pressure மட்டும் calculate பண்ணது இல்லனா measure பண்ணது தான் P01. clear? clear? ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. yes. என்ன? okay, yes, I can see what is the difference between இது vapor pressure. okay டா, இது vapor pressure, அது partial pressure. Henry's lawல நாம என்ன சொன்னது? partial pressure. இது என்ன? vapor pressure. okay, this is vapor pressure of P1. okay, this is vapor pressure of P1 itself. okay, it is vapor pressure of P1 itself. this is vapor pressure of, இங்க partial pressure இல்ல, நான் யூஸ் பண்ணது சொன்னது partial pressure ன்னு நினைக்கிறேன், sorry. so இது vapor pressure. okay, இது என்ன? vapor pressure. vapor pressure. Henry's lawல partial pressure இருக்கு. ரெண்டுமே டிஃபரன்ஸே இல்லை, எல்லாமே கான்செப்ட் எல்லாமே சேம் தான். பட் Henry's lawல partial pressure, இங்க vapor pressure. clear-ஆ? first, okay, I hope it's clear. so according to Dalton's law, next we are moving to Dalton's law தான். yes, இது வரைக்கும் clear தானே? டவுட் இல்லல்ல? okay, so according to Dalton's law, P total is equal to, P total னா என்னடா? so எவ்வளோ gas இருக்கு அதோட pressure எல்லாமே add பண்ணது தான் P total. so we are considering two gases, so P1 plus P2 தான் P total. okay, so அதுதான் Dalton சொல்லி இருக்கு. okay, okay டா. so mole fraction of components in the vapor phase. vapor phase லேயும் liquid phase லேயும் mole இருக்குடா, mole fraction இருக்கு. okay, so mole fraction vapor phase லேயும் இருக்கு. so when you consider, இது ரெண்டுமே consider பண்ணாலும் vapor phase-உம் இருக்கு, liquid phase-உம் இருக்கு. vapor phase லேயும் mole fraction இருக்கு, அது மாதிரி liquid phase லேயும் mole fraction இருக்கு. okay, ரெண்டுலயுமே mole fractions இருக்கு.
So என்ன mole fraction of components in vapor phase ல இருக்கிற mole fraction we can consider என்ன xyக்கு x1 க்கு பதிலா y1 அவ்ளோ மட்டும்தான். ஓகே, so P is equal to y1 into P total. ஓகே, இது ரொம்ப important equation. இது ரொம்ப important equation தான். இந்த equation வச்சுட்டு சொல்லி இருக்கு. ஓகே, P1 is equal to y1 into P total, P2 is equal to y2 into P total. ஓகே, இந்த equation வச்சுட்டு previous year questionல question வந்திருக்கு. இந்த equation இந்த same என்ன இது வச்சுட்டு ஓகே சேம் கான்செப்ட் வச்சுட்டு என்ன ஒரு क्वेश्चन previous yearல question வந்திருக்கு. கிளியரா இது வரைக்கும் கிளியரா? I hope it's clear. குயிக்கா சொல்லுங்க இது கிளியரா இல்லையான்னு. ஸோ இந்த சேம் கான்செப்ட் வச்சுட்டு ப்ரீவியஸ் இயர்ல கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ண முடியும்? இதுல இருந்து என்ன கால்குலேட் பண்ண முடியும்? பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் P1, பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் P2 கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் P1 is equal to மோல் ஃப்ராக்ஷன் into P total. ஸோ இங்கே என்ன மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷரும் இருக்கு, லிக்விடும் இருக்கு. ஸோ வேப்பரோடது இது y1 இல்ல x1 போட்டாலும் பிரச்சனையே இல்லை, எல்லாமே கரெக்ட் தான், மோல் ஃப்ராக்ஷன் தான். ஓகே, ஏதாச்சும் டவுட்? கிளியர். ஓகே, then we are moving to next topic. Here vapor pressure for solid liquid solution. So solid liquid solution means here liquid is solvent and solid is solute. So என்ன sugar எடுத்துட்டு waterல dissolve பண்ணிருக்கு. Okay, so non volatile solute. இங்க இருக்கிற solute ஓட speciality என்ன? It is a non volatile solute. So I will tell you the example. Okay, so ஓகே, ஸோ இதில் லிக்விட் இருக்கு, சொல்யூட் எப்படி இருக்கு? சொல்யூட் இஸ் a நான் volatile சொல்லியிருக்கு, மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ப்ராப்பரா. ஓகே மேம், யூ ஆர் இக்னோரிங் மை மெசேஜ். ஸோ டெல் மீ வாட் இஸ் யுவர் டவுட்? I thought you are just rewriting my equations. P1 star, what you are saying? P1 star minus P1 is the relative lowering of vapor pressure. Can you star topic mark பண்ணுங்க? Yes, I am doing. Yes, I am marking star topics. Okay, star topics. Yes, இது star topic தான். எனக்கு புரியல. Can you say explain one more time? நான் இக்னோர் பண்ணல, பார்க்கலடா. ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் தான். P1. ஓகே, P1 is equal to important. ஓகே, so yes, ma'am, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure வரலடா, வருது. ஸோ இது அந்த டைமில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ரிலேட்டிவ் லோவரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர் இங்கே தான் வருது. ரிலேட்டிவ் லோவரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர். எஸ் கரெக்ட், யூஆர் ரைட். ரிலேட்டிவ் லோவரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர். ஸோ I will tell you what is relative lowering of vapor pressure. இங்க இது என்னோட liquid. Okay, இது என்னோட liquid molecule. இந்த liquid is a volatile liquid. இது என்ன obviously என்ன gaseous state-லயும் போகும். And இது என்னோட solute particles. Okay, solute particles. solute particle என்ன volatile இல்ல, அதனால அங்க போக முடியாது. ஸோ இங்க என்ன நடக்கும்? இங்க obviously இங்க இருக்கிற வாட்டர், ஓகே, வாட்டர் என்ன போகும்? gaseous ஸ்டேட்ல போகும், இல்லைன்னா வேப்பர் ஸ்டேட்ல போகும். கிளியரா? வேப்பர் ஸ்டேட்ல போகும். ஸோ
வேப்பர் ஸ்டேட்ல போகும்போது இங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இங்க solute particles இருக்கு. ஓகே, solute particles surface மேல இருக்கு. solute particles surface மேல ஒரு barrier மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். ஓகே, கிளியரா? ஒரு barrier மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். சோ இங்க என்ன நடக்கும்? ஈஸியா போக முடியாது. ஓகே, ஈஸியா இங்க இருந்து எஸ்கேப் பண்ணி gaseous ஸ்டேட்ல போக முடியாது. பிகாஸ் இங்க என்ன இருக்கு? இங்க பேரியர் இருக்கு. சோ அதனால இங்க இருந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் எஸ்கேப் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன? வேப்பர் பிரஷர் கம்மி ஆகும். ஓகே, obviously என்ன மேம், you please write the formula. Okay, I will write the formula. Okay, don't worry. So relative lowering of vapor pressure actually இருக்குல்ல கண்டென்ட்ல, அந்த டைம்ல எழுதுனா போதும்ல. don't worry. okay, hey day already நான் molar conductivity எல்லாம் ஒரு 100 டைம்ஸ் சொல்லி இருக்குடா. ஸோ ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணி பாரு. ஓகே, எஸ், கிளியர் தானே? ஸோ இங்க இருந்து எஸ்கேப் பண்ண அவ்வளோ சீக்கிரம் முடியாது. ஓகே, ஸோ நார்மல் இதோட ஜஸ்ட் இதோட நார்மல் வேப்பர் ப்ரெஷர் எடுக்கலாம். ஸோ சேம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த மாலிக்யூலோட இந்த லிக்விடோட நார்மல் வேப்பர் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும். பிகாஸ் இங்கே என்ன? இங்கே ஈஸியாக எஸ்கேப் பண்ணலாம்ல, இங்கே யாரும் இல்லை, பேரியர் மாதிரி யாரும் இல்லை. ஸோ we can easily escape from here. Okay, we can easily escape from here. Okay, we can easily escape from here. ஆனால் இங்கே என்ன? So here there is solute particle which not allow, okay, which not allow to escape from here. Okay, which not allow to escape from here. It is very difficult. Okay, டெக்ஸ்ட்ல அவ்வளோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடா, கான்செப்ட் புரிஞ்சா போதும். அப்போ எந்த எக்ஸாம்பிள் வந்தாலும் உங்களுக்கே தெரியும்ல, கான்செப்ட் என்னன்னு ப்ராப்பராக புரிஞ்சு படித்தா போதும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன வந்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக லைக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சா எழுதலாம்ல. எம்சிக்யூ அது சொல்ல முடியாது, டெக்ஸ்ட்டில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் கேட்கும்னு இல்லைல்ல. ஸோ அவங்க வெளியே இருந்தும் வரலாம்ல. ஓகே, இது வரைக்கும் கிளியரா? ஓகே ஓகே, so yes, so sodium chloride, glucose, urea, இது cane sugar, இது எல்லாமே என்ன? it is a non volatile solute. It is a non volatile solute. and water and iodine, so இது எல்லாமே non volatile solute தான். வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? if a non volatile is added to a solvent, it dissolve. the decrease in the vapor pressure, obviously எങ്ങനെ எப்படி இருக்கும்? ஸோ நார்மல் வேப்பர் ப்ரெஷரை விட என்ன அதுக்கு அதோட ப்ராப்பர் வேப்பர் ப்ரெஷரை விட அதோட வேப்பர் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, டிக்ரீஸ் இன் த வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் சால்வெண்ட் டிபெண்ட் ஆன் குவாலிட்டி ஆஃப் நான் volatile solute. ஸோ இங்கே என்ன? இங்கே குவாலிட்டி ஆஃப் நான் volatile solute டிபெண்ட் பண்ணிட்டு அதோட வேப்பர் ப்ரெஷர் வில் டிக்ரீசஸ். ஓகே, கிளியரா? irrespective of their nature. Okay, it is irrespective of their nature. Clear? Okay, I will explain again. Already explain பண்ணதுதான். Now, சொல்யூட்டும் சால்வெண்டும் இருக்கு. ஓகே, சொல்யூட்டும் சால்வெண்டும் இருக்கு. ஸோ இந்த சொல்யூட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? இட் இஸ் அ நான் volatile solute. நான் volatile solute. and solvent எப்படி இருக்கு? volatile. ஸோ volatile solvent தான். ஸோ இங்க solute என்ன? இந்த சர்ஃபஸ் மேல ஒரு பேரியர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ற. ஓகே, சர்ஃபஸ் மேல ஒரு பேரியர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ற. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன? அதுக்கு அங்க இருந்து அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த சர்ஃபஸ்ல இருந்து ஜம்ப் பண்ண முடியாது. ஓகே, அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இங்க ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்கு. ஓகே, வாட்டரும் சுகரும் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல், ஓகே, இந்த வாட்டர் மாலிக்யூலுக்கு இங்க இருந்து ஈஸியா ஜம்ப் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் மேல என்ன இருக்கு? சுகர் மாலிக்யூல் இருக்கு. ஏன் மேல சுகர் மாலிக்யூல் இருக்கு, எனக்கு ஜம்ப் பண்ணணும் முடியாது. ஓகே, முடியாது. ஸோ அதனால
இதோட vapor pressure என்ன decrease ஆகும் because of this non-volatile solute ஓட presence-னால. clear-ஆ? clear-ஆ? இப்போ clear-ஆ? I hope it's clear. If it is clear, tell me in the chat box. Okay. So, அதுதான் என்ன the decrease in the vapor pressure depend on solvent depend. Okay, solvent depend பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். So, solvent depend on quality of non-volatile solute. இங்க என்ன solute எப்படி இருக்கு? It is a non-volatile. So, solute depend பண்ணிட்டு இருக்கும். Okay. So, it is present in the solution irrespective of its nature. Okay. And next point, an example, decrease in the vapor pressure of water by adding 1 mole of sucrose to 1 kg of water is nearly similar. Okay. So, yes. இதுக்கு example தான் decrease in vapor pressure of waterல என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கு? waterல adding 1 mole of sucrose add பண்ணியிருக்கு. To 1 kg waterல it's nearly similar to that of produced by adding 1 mole of urea add பண்ணியிருக்கு. So இங்க இருந்து வர்ற vapor pressure ஓட decrease இருக்குல்ல. So vapor pressure ஓட decrease will almost equal இருக்கும். vapor pressure ஓட decrease will almost equal இருக்கும். clear-ஆ? It is irrespective of their nature of solute. Okay, it is irrespective of their nature of solute. Chemistry, I will analyze. Okay, நான் chemistry ஒரு 5 years 10 years question paper analyze பண்ணிட்டு சொல்றேன். Okay, chemistry tough-ஆ இருக்குமா ஈஸியா இருக்குமான்னு data வச்சு சொல்றேன். Okay, இது வரைக்கும் clear தானே? Okay. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. அவ்வளவுதான் எனக்கு சொல்ல முடியும். So then we are moving to next. Ma'am, doubt. Rolle's law special case. Henry's law we didn't discussed the topic. Ma'am, doubt. Special case of Henry's law we didn't. Important question. Rolle's law special case தான்டா இது. 2 cases சொல்லி இருக்கு. We are moving to Rolle's law. We are moving to Rolle's law. Special case already சொல்லி இருக்கு. Henry's law ஓட special cases. அந்த case, அந்த 2 case தான் இருக்கும்டா. அந்த 2 cases தான் இருக்கும். Then we are moving to Rolle's law. Clear? Gauri. Your name is Gauri. Yes, Gauri. Yes. So, yes. Rolle's law. Rolle's law. The partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. So, same the partial pressure of each component. Okay, each component இருக்கு. So, அங்க என்ன? Partial pressure is directly. இல்லைனா vapor pressure is directly proportional to mole fraction சொல்லி இருக்கு. So, இங்க என்ன? Rolle's lawல partial vapor pressure. Okay. Partial vapor pressure. Okay, here it is partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. So P1 ஆ இருக்கலாம். Suppose P2 na P2 is directly proportional to X2 mole fraction. And இங்க already P1 என்னன்னு சொல்லி இருக்குல்ல. Yes, correct na. P is equal to P0 P1 partial pressure. So inge enna it is equal to P1 naught. Okay, what is P1 naught? It's one partial pressure. Okay, it's one partial pressure da. Okay, so when the solute is non-volatile, okay, enna solute eppadi irukku? It is a non-volatile. Only the solvent molecule are present in vapor pressure. So vapor pressure la enna suppose enna solute eppadi irukku? Solute enna non volatile தான். அப்போ partial pressureல எந்த molecule மட்டும் தான் இருக்கும்? partial pressureல
சால்வெண்டோட மாலிக்யூல் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். கிளியர்? ஸோ அந்த சால்வெண்ட் மாலிக்யூல் மட்டும்தான் என்ன வேப்பர் ப்ரெஷர் கொடுக்கும். ஓகே, அந்த சால்வெண்ட் மாலிக்யூல் ஒன்லி கான்ட்ரிபியூட் வேப்பர் ப்ரெஷர். ஓகே, SN1 and SN2 நாளைக்கு I will take complete organic reactions. Okay, complete organic reaction நாளைக்கு எடுக்கும். So don't worry. So next என்ன? Yes, ideal solution. Ideal solution na ideal solution means பக்கா ப்ராப்பர் என்ன நல்ல எல்லாமே ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, எல்லாமே ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணும், ஹோம்ஒர்க் பண்ணும், ப்ராப்பர் டைம்னு கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணும். ஸோ அவங்க தான் ஐடியல் சொல்யூஷன். ஓகே, அவங்க தான் ஐடியல் சொல்யூஷன். ஸோ ஐடியல் சொல்யூஷன் மீன்ஸ் விச் ஒபே ரால்ஸ் லோ ஒபே பண்ணுறவங்க இட் இஸ் ஐடியல் சொல்யூஷன். அண்ட் delta V is equal to 0 and delta H is equal to 0 இருக்கணும். அதுதான் Rawls ideal solution ஓட 3 condition. First condition என்ன? Which should obey Rawls law and delta H என்ன? 0 இருக்கணும் and V என்ன? 0 இருக்கணும். Okay, V I will tell you what is V. Okay, so yes, no, okay, I will tell you actually 3 type of like என்ன solutions இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி a perfectly ideal solution is rare. என்ன ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஹியூமனை கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை, அது மாதிரி தான் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஐடியல் சொல்யூஷன் இஸ் வெரி ரேர். பட் சம் சொல்யூஷன் ஆர் நியர்லி ஐடியல். ஓகே, சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஐடியலும் கிடையாது, ஆனாலும் அவங்க ஐடியல் மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஐடியல் பிஹேவியர் எல்லாம் இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் தான் என்ன, அந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் தான் என்னடா. ஸோ எப்படி சொல்லலாம், யா இட் இஸ் லைக் நியர்லி ஐடியல் சொல்யூஷன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, எங்கிறது கொஸ்டின் வரும்னு தெரியாது, ஆனாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. N-hexane and N-heptane. ஓகே, N-hexane and N-heptane, bromo ethane and chloroethane, பென்சீன் அண்ட் டொலுவின். ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, மேபி எக்ஸாமுக்கு வந்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு ட்வின்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, N-hexane அண்ட் N-heptane. ஓகே, ட்வின்ஸ் மாதிரி இருக்கு. ஸோ நேம் கேட்கும்போது ஸோ ப்ரோமோ ஈத்தேன் அண்ட் குளோரோ ஈத்தேன், பென்சீன் அண்ட் டொலுவின். ஒரு ஐடியல் அண்ட் நான் ஐடியலோட சொல்யூஷன், எஸ் டெஃபினெட்லி அதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் ஐடியல் அண்ட் வாட் இஸ் நான் ஐடியல் எல்லாமே. ஓகே, ஸோ எஸ், then we are moving to non-ideal solutions. So non-ideal solution na enna, first one, it does not obey Rawls law. Okay, Rawls law obey panna maata, and VP either higher or lower. That means vapor pressure higher ah irukum illana lower ah irukum. 2 points la. Okay, higher illana lower, illana medium point avanga reach panna maata, higher illana lower point. And my dear students, today I am sharing one formula sheet. Okay, I will share one formula sheet in the session order last. Okay, session order last I will share a formula sheet, solutions and electrochemistry oda formula sheet உங்களுக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கும். ஓகே, so இந்த செஷன் முடியும் போது I will give you a formula sheet. Okay, so I will ask, okay, formula sheet like already நான் prepare பண்ணிட்டேன், so we can do. Okay, formula sheet I will share. Okay, so yes, non-ideal solution 2 points தான் இருக்கு. vapor pressure higher இருக்கும், இல்லைன்னா vapor pressure lower இருக்கும். 2 points. if higher vapor pressure இருந்துருச்சுன்னா அதோட deviation என்ன, positive deviation. suppose lower vapor pressure இருந்துச்சுன்னா அதோட deviation என்ன, negative deviation. clear-ஆ இது வரைக்கும் clear-ஆ, doubt இருக்கா? Come on, குயிக்கா சொல்லுங்கடா. ஸோ எஸ், பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டிவியேஷனோட ஸ்பெஷாலிட்டி தான் குயிக்கா சொல்கிறேன். ஸோ AB interaction are weaker than AA and BB. Okay, so normally AA BB னு interaction இருக்கும். So
AABB interaction இருக்கும். AABB interaction இருக்கும். So இந்த AA bond break ஆகி BB bond break ஆகி என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? AB ஃபார்ம் ஆகும். கிளியரா? AA bondum break ஆகும், BB bondum break ஆகும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? AB ஃபார்ம் ஆகும். So இந்த AB interaction are weaker than AA. Okay. So AA and BB விட AB interaction weaker ஆ இருக்கும். Okay, that is actually positive deviation. So இங்க என்ன? Volume. Okay, volume என்ன? Positive volume தான் இருக்கும். Volume என்ன? Positive volume தான் இருக்கும். And delta H என்ன? Positive தான். Positive deviation எல்லாமே positive. Okay, vapor pressure increase ஆகும், boiling point decrease ஆகும். Okay, vapor pressure increase ஆகும், boiling point decrease ஆகும். Okay, so இங்க negative deviation ல AA interaction ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கும். ஓகே, நெகட்டிவ்ல AA interaction, AB interaction is stronger than AA and BB. AA and BB விட இங்க AB interaction ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கும். பட் in the case of ideal gas, ஓகே பாருங்க, ஐடியல் கேஸ்ல சேம் ஸ்ட்ரெங்த் தான் இருக்கும். AA and BB ஓட சேம் ஸ்ட்ரெங்த் தான் ABக்கு இருக்கும். ஓகே, so the strength of AB is almost similar or equal to AA interaction and BB interaction. So same தான் இருக்கும். ஓகே, எதுல? ஐடியல் கேஸ்ல. ஓகே, so இங்க நெகட்டிவ்ல AB interactions are stronger than AA and BB. so இங்க வால்யூம் எப்படி இருக்கும்? negative interaction la volume negative, delta H negative. Okay, vapor pressure is less than boiling point. Okay, less than boiling point. Boiling point inga high ah irukum, vapor pressure inga kammiya irukum. Okay, higher nu solla mudiyadhu, vapor pressure kammiya irukum, boiling point high ah irukum. Okay, high boiling point and lower vapor pressure. Now what is your doubt? Yes, tell me the doubt. Kyukka solunga. Yes, tell me the doubt. So adu. So next enna? PA greater than PA not XA. XA means inga fraction, mole fraction da. Okay, inge XA actually mole fraction da. So PA, partial pressure of A, less than P naught A. Okay, P naught A na அந்த என்ன particular gas oda, and the particular solution oda, and the particular liquid oda partial pressure. Okay, pressure. Okay, positive deviation graph. Okay, positive deviation graph I will share. Okay, I will share with okay, na actually edukala. So positive deviation we can discuss in questions. Okay, graph we can discuss in question. Now ஒரு separate session graph காக வெச்சிருக்கு. So in that session we can discuss. Okay da. So graphs எல்லாமே like we can discuss together. Okay, so PA. Next examples important da. Okay, examples important da. Okay, so example of positive deviation and negative deviation oda examples konjam important da. Just பார்த்து வெச்சுக்கோங்க. So எங்க இருந்து question வரும்னு தெரியாது. Okay, yes, so full marks na actually solution la எல்லாமே almost finish பண்ணிட்டேன். So solutionல இருந்து one numerical வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, and solution ஓட mark is almost 7 mark தான் solutionல இருந்து வருது. So solutionல இருந்து like numerical proper-ஆ பண்ண முடிஞ்சா, okay, numerical proper-ஆ பண்ண முடிஞ்சா உங்களுக்கு பாக்கி வர்றது எல்லாமே தியரியா இருக்கும். So தியரியை ஈஸியா கிராக் பண்ணலாம். Okay, தியரி ஈஸியா கிராக் பண்ணலாம், அவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை. And graph we can discuss in question answer session or graphக்கு separate session வைக்கலாம். Okay, அவ்வளோதான் இந்த சாப்டர்ல இருந்து வந்து. Actually இந்த chapter is easy chapter. Okay, என்னடா 8 AM? என்ன 8 AMனு? மேம் டுடே ப்ளஸ் 8 புரியலடா. என்ன 8 AM சொல்லியிருந்தது? என்ன 8 AM சொல்லியிருந்ததுடா? Then we can move to colligative property. So colligative property half an hourல முடிச்சிடலாம். So
இது கண்டென்ட் குயிக்காக ரிவைஸ் பண்ணணும். ஓகே, அதுதான் மெயின். கண்டென்ட் குயிக்காக ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன ஈஸியாக கொஸ்டின்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, கொஸ்டின் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, கொஸ்டின் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யா எஸ், சொல்யூஷன்ஸ் அப்போ 8 தான். ஓகே, சொல்யூஷன்ஸ் அப்போ 8 தான். இப்போ நான் சொன்னது ராங். ஓகே, சாரி. ஸோ சொல்யூஷன் 8 தான். ஓகே, 8 மார்க்ஸ் வீடியோ. ஓகே ஓகே, 8 தான். அப்போ 8 தான் வரும். ஓகே, ஐ தாட் 7ன்னு சொல்லியிருந்தது. ஓகே, 1 மார்க் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் number of atoms or molecules or ion. Okay, normally 4 type of colligative property இருக்கு. Osmotic pressure, depression and freezing point, elevation and boiling point, relative lowering of vapor pressure. So இதுல நமக்கு குயிக்கா ரிவைஸ் பண்ணலாம் and colligative property கொஞ்சம் டீப்பா படிக்கலாம். ஓகே, இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டீப்பா டெப்த்ல பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வரும்போது, ஓகே, கொஸ்டின் டைம்ல காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கொஞ்சம் டெப்த்ல பார்க்கலாம். பிகாஸ் இப்போ ஈஸியா கண்டென்ட் ஃபினிஷ் பண்ணலாம். ஓகே, கெமிஸ்ட்ரி ஈஸி வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. கெமிஸ்ட்ரி ஈஸியா வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு உங்களோட செட்டட் பொறுத்த வரைக்கும் தான். ஓகே, சப்போஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டிஃபிகல்ட் ஆயிருக்குன்னா ஒப்வியஸ்லி என்ன கொஞ்சம் கூட லிபரேட் ஆகும். உங்களோட வேல்யூவேஷன் வில் பிகம் மோர் லிபரேட். ஓகே, கொஞ்சம் லிபரல் ஆகும்போது லைக் அதுவும் ஓகே என்ன அது அப்படிதான். ஈஸியாக வந்தா கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக வந்தா அண்ட் வேல்யூவேஷன் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், இல்லைன்னா டஃப்பாக இருக்கும். ஸோ கண்டினியூ மேம். ஓகேடா. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் so first one is non-electrolyte. Non-electrolyte, urea, sucrose, etc. have same colligative property இருக்கும். Okay, so இங்க என்ன non-electrolyteக்கு same colligative property எப்போ இருக்கும்? same molar concentration வரும்போது same molar concentration வரும்போது have same colligative property. எப்போ non-electrolytesக்கு. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன, இது எல்லாமே assertion reason type questionல வரலாம். ஓகே, assertion reason type questionல வரலாம். ஸோ in the case of electrolyte, okay, electrolyte na NaCl, CaCl2 இது எல்லாமே electrolyte. ஆனா எலக்ட்ரோலைட்டோட கேஸ் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அட் சேம் மாலிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷனா இருந்தாலும் என்ன காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். கிளியரா? எஸ். ஸோ இதுல ஆக்சுவலி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே தட் லைக் காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டார் டாபிக் தான். பிகாஸ் இது இம்பார்ட்டன்ட் தான், காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இம்பார்ட்டன்ட் தான். லைக் எங்கேருந்து வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ எஸ், எலிவேஷன் இன் பாய்லிங் பாயிண்ட்ல ஸோ நமக்கு தெரியும் நார்மல் வாட்டர் எடுத்திருக்கு அண்ட் நான் என்ன ஒரு சுகர் வாட்டர் எடுத்திருக்கு, ரெண்டுமே பாயில் பண்ண போகிறேன். ஸோ இங்கே பாய்லிங் பாயிண்ட் லைக் யாருக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும்? ஈஸியாக யார் பாயில் ஆகும்? Who will boil fast? Solution A or solution B? Solution A. Sugar plus water. This water. Who will boil fast? This is which one? Which one will boil fast? Actually, in yesterday last gave at least 3 topics from each chapter as a star topic. Yes. B. Yes. So B தான் என்ன ஈஸியா பாயில் ஆகும். பிகாஸ் இங்க என்ன இருக்கு? இங்க சுகர் இருக்கு. ஸோ இங்க என்ன ஒரு எலிவேஷன் நடக்குது, அதாவது பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சப்போஸ் ஒரு சால்வெண்ட் போடும்போது பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆக்சுவலி அதுதான் என்னடா elevation of boiling point. Clear? And the change and the temperature change the elevation in boiling point. So delta TB, change in temperature in B, is directly proportional to M. So here we can introduce a constant, that is KB. So KB, what is KB? It is boiling point, that is elevation constant. This is elevation constant. Okay, clear?
ஸோ இதில் இந்த equations மட்டும் பார்த்தா போதும். ஓகே, next is depression in freezing point. Delta. Okay, depression in freezing point na same concept. Okay, என்கிட்ட water இருக்கு. So நான் இதில் like salt போடுறேன். Okay, salt. So I am adding salt. So salt போடும்போது யாருக்கு ஈஸியாக freezing நடக்கும்? யாருக்கு ஈஸியாக freezing நடக்கும்? Elevation constant. Yes, it is elevation constant. I said elevation constant only. Or molar elevation constant nu sollalam. Okay. Then depression and freezing point. So அங்க என்ன நடக்குது? freezing point க்கு ஒரு depression ஒரு dip வருது. Okay. So salt போடும்போது freezing point க்கு என்ன ஒரு dip வருது. So that is actually depression in freezing point. Proper freezing point விட அது என்ன ஆகுது? dip ஆகுது. அதுதான் actually என்னடா? depression in freezing point. So elevation na அது ஜாஸ்தி ஆகுது, boiling point increase ஆகுது, ஆனா freezing pointல கம்மி ஆகுது. அப்போ depression in freezing point. Okay, so here delta df directly proportional to m. So இங்க என்ன kf introduce பண்ணிருக்கு. What is kf? kf is freezing point depression constant. இல்லனா depression constant னு சொல்லலாம், இல்லனா molar depression constant னு சொல்லலாம். இதுதான் cryoscopic constant. Maybe they will ask cryoscopic constant. Okay, they will ask cryoscopic constant. Clear? Yeah, definitely I am marking all the star topics. Okay. So next we are moving to relative lowering of vapor pressure. So relative lowering of vapor pressure means it's depend concentration of solute. Like already nama idu relative lowering of vapor pressure anga discuss பண்ணதா. So water la இது pure water. Okay, இது pure water இருக்கு. So இது water, இது closed. Okay, இது closed தான். So இதுல water plus salt வருது. Okay, இதுல salt இல்லனா சுகர் மாலிக்யூல் வருது. ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது? இந்த மாலிக்யூல் இங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகுறது யாரு? அந்த சுகர் மாலிக்யூல் என்ன ரெசிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, சுகர் மாலிக்யூல் என்ன ரெசிஸ்ட் பண்ணுற, இங்கேருந்து வாட்டர் மாலிக்யூல் எஸ்கேப் பண்ணும்போது சுகர் மாலிக்யூல் என்ன ரெசிஸ்ட் பண்ணுற. ஓகே, தட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூட் பார்ட்டிக்கல். ஓகே, இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூட் பார்ட்டிக்கலோட கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணும். ஓகே, ரிலேட்டிவ் லோவரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர் and it's equal to mole fraction of solute. Relative lowering of vapor pressure and it is equal to the mole fraction of the solute. Illana mole fraction. Okay, mole fraction it's directly proportional solula. So it is proportional to mole fraction also. Next, abnormal colligative property. So abnormal colligative property na measure panna value different ah irukum. So and oru error இருக்கும்ல, that is actually abnormal colligative property. So அதுதான் அந்த error தான் I. So normal molar mass divided by abnormal molar mass கடிச்சா உங்களுக்கு அந்த error calculate பண்ண முடியும். இல்லனா observed colligative property divided by calculated colligative property. So நமக்கு observe பண்ண colligative propertyயும் calculate பண்ணி கடிச்ச colligative propertyயும் நீங்க already 12th ல lab exam எல்லாம் பண்ணிருக்கும்ல. So உங்களுக்கு ப்ராப்பரா தெரியும். Like ஒரு 4 times எல்லாம் same reaction, volumetric reactions எல்லாம் repeatedா பண்ணும்ல. என்னடா புரியலடா, சொல்லுடா ஜெனி. Yes, abnormal molar mass means like same thing. நமக்கு calculate பண்ணதும் கிடைக்கும்டா, என்ன observe பண்ணதும் கிடைக்கும். நமக்கு observe பண்ணிட்டு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும்ல, observation value. ஸோ அதுதான் என்ன நார்மல் வேல்யூ, நமக்கு தெரியிற வேல்யூ. இல்லைன்னா அப்நார்மல் வேல்யூ, இல்லைன்னா சின்ன வேல்யூலெல்லாம் சேஞ்ச் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். 0. இது ப்ராப்பராக 1 இருக்கும், ஆனால் 0.1 லைக் இல்லைன்னா 0.01 எல்லாமே ஜாஸ்தி,
இல்லைனா ஹியர் ஒரு சின்ன வேல்யூலலாம் சின்ன வேல்யூ டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்டா 0.01 இல்லைனா இங்கே 0.01 ஸோ 1 ஸோ இங்கே 1 அந்த சின்ன வேல்யூ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்ல இங்கே 1 இருக்கலாம் இங்கே 1 இருக்கலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணதில்ல லைக் என்ன இது எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி பண்ணும்போது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதில்ல ஸோ அந்த வேல்யூ தான்டா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறல்ல ஸோ அந்த சின்ன வேல்யூ அந்த சின்ன எரர் தான் ஆக்சுவலி abnormal colligative property and abnormal molar mass. Okay, molar mass. Like, nama normally என்ன hydrogen ஓடது 1 தான் எடுக்கும். Actually, hydrogen ஓட proper mass 1 இல்ல 1.0 something வருது. Okay, 1.0 something வருது. So, அதனால. Okay, thank you so much. Okay, just fire போடுங்க. Yes. நெருப்பு தூக்கி விதறு. ஓகே ஸோ அந்த சிறிய லைக் எரர் அந்த சின்ன எரர் கால்குலேட் பண்ணுறது தான் என்ன ஐ ஆக்சுவலி அந்த சின்ன எரர் தான் ஐ ஓகே ஸோ abnormal colligative property and normal molar mass okay so observed colligative property divided by calculated colligative property and I na என்ன total number of moles of particle after association or dissociation க்கு அப்புறம் இல்லைனா dissociationக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற molecules இல்லைனா number of moles okay and number of moles of particle before association and dissociation இல்லைனா dissociation எது வேணாலும் calculate பண்ணலாம் yes so yes guys is it clear thank you so much yes so guys இந்த செஷன்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன I will So I will call technical team. It's not taking my hold. Okay. Soda. So I think you will get formula sheet okay உங்களுக்கு formula sheet actually ரொம்ப முக்கியம் தான் so like Van Hoff factor எல்லாம் we can discuss in questions da okay questionsல discuss பண்ணலாம் அதனால தான் so formula sheet வேணும்னா like comment in the session okay உங்களுக்கு formula sheet வேணும்னா I will add in the description okay descriptionல I will add likes okay okay உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா ஜஸ்ட் கேளுங்க ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க எங்கயாச்சும் டவுட் இருக்கா சோ இங்க கண்டிப்பா வேணும் important questions okay இன்னைக்கு I will give you 10 year PYQs I will give you okay இன்னைக்கு night I will give you 10 year PDF okay 10 year PYQ PDF important questions ma'am okay I will note everything okay tell me what you want D and F block elements time கிடைக்கலல so we can do in next session okay next sessionல பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க I will note table graphs ku PDF தாங்க மேம் okay graph PDF so important question I will definitely give you important questions வேற ஏதாச்சும் graph so definitely graph எல்லாமே separate osmotic pressure okay எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் formula sheet okay definitely I will give you formula sheet எல்லா கிளாஸ் முடியும் போதும் அதுல இருக்கிற formula sheet எல்லாமே I will give you okay so organic chemistry நாளைக்கு sharp 11 o'clock க்கு organic chemistry இருக்கு so sharp 11 o'clock க்கு join பண்ணுங்க so we can finish the content
நான் மண்டேல கண்டென்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆர்கானிக் கொஸ்டின்ஸ், நேம்டு ரியாக்ஷன் அண்ட் கன்வர்ஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எஸ், நேம்டு ரியாக்ஷன் ஷீட். ஓகே, ஆக்சுவலி நான் அது மேக் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. ஓகே, ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஐ வில், ஆக்சுவலி என்னோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் தான் அது. ஸோ ஐ வில் ஷேர். ஓகே மேம், PYQ ப்ராப்ளம் சால்விங் செஷன். ஓகே, PYQ டெஃபினட்டாக PYQ செஷன் போடும். மண்டே வரைக்கும் தான் கண்டென்ட் இருக்கும். ஸோ கண்டென்ட்டில் லைக் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட் தான் போகுது. ஓகே, பிகாஸ் டைம் கம்மி தான். நாளைக்கு எல்லாமே லைக் ஷார்ப்பாக கம்ப்ளீட் ஆர்கானிக் சாப்டர் போகும். ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். ஐ ஹோப் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். இஃப் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல், கிவ் மீ சம் ஃபயர் கைஸ். Tomorrow sharp 11 o'clock. Okay, morning 11 o'clock kuda. Yes, class over because like Gopika ma'am oda class irukku 12 ku. So book back questions. Okay, clear ma'am. Okay, so if it is useful, just like the session. I hope it's clear and thank you so much. So நாளைக்கு எல்லாருமே sharp join பண்ணனும். Okay, bye everyone. Yeah, all the best. Proper padinga. Okay, so I will share the formula sheet. Okay.